ね、まさに専用機といったような形になってそうですね。これはちょっとぜひ配信で見れるといいなと思いますが、そして続いて Turn my mic up a little bit. もう一つだけ光の選手デッキということで、 Down a little 水 bit. 系のデッキが2 I つ think that should be good. 水をかぶせてますね、ここは。はい。そうですね。セーラー FFL とかレナとかを使うんですけど、それ以外の水の主要なカードとかを抑えて、光の選手デッキのバリューを出しつつ、もう一つの水タンモンスターはデッキとしては水タンなので、カードプールとしてのいろんな強力なカードは光の選手側に、パワーを集めて、水タンモンスターは独自の動きで、勝利を重ねるという形で、面白いリストの組み合わせですね。このデッキも、7勝6勝2敗ですか。7勝1敗ですね。おお、素晴らしい成績ですね。ちなみにこの形式だとあれですね、メインデッキの色が被ると LB デッキが結構影響が出て、確かにそうですね。はい、なので水タンモンスターの方で多分水のLB の切り札といえるティーダーを使っているので、光の選手の方では残念ながらそちらは使えないみたいな。だからどっちのデッキでもレオがとにかく使いたいというような形ですが、水タンモンスターは軽量カードがたくさん入っているので、レオを切って、光の選手側にレオを入れているという形なんですね。この LB デッキのね、配分もかなりここはね悩むところですよね。そうですね。では続いて予選第3位の方のデッキリスト紹介しましょう。エウレカさんですね。デッキ A は騎士デッキとなってます。騎士デッキはポイントとしてはやはり速攻デッキですので、相手のそのデッキ A で選ぶかデッキ B で選ぶかっていうのが、そのトーナメントの1から4回戦と5から8回戦でどう戦うかみたいなところがね、結構重要なので、こっちを A にすればこっちを B にすればよかったみたいな声がこいつも上がってたというようなんですけれども、この騎士デッキもかなりいい成績を上げてたようで素晴らしいですね。そしてデッキ B、これが風タンデッキですね。最近はちょっと鳴りを潜めていたんですけれども、なかなかワンデッキのスタンダード大会だとあまり見なかったタイプなんですが、やはりこれはパーツが完全に被らないというところが、いやー、大人気の土を切るというのもなかなか、いやでもこの成績を収められているのは、素晴らしい選択だなと思います。そのドラゴンだったりとか、やっぱり弟子とか、強力な土系のカードとかを使わずに風と騎士で、第3位と。これはなかなか独特の組み合わせですね。そうですね。騎士と風タンの組み合わせ、いいですね。そしてじゃあ続いて第4位の通過祭有香さん。有香さんはすでに日本代表の方ですね。光の戦士デッキ、これは光のそうですね、光の戦士デッキですね。王道の光の戦士デッキで、そしてデッキ B お願いします。続いてひかみなり FF14、これは結構珍しい組み合わせ。 This deck is cool. This deck is really cool. ポイントとしては、先ほどの光の戦士デッキ側でもう本当にonly Japan plays this like FF14 aggro deck. 被らない速攻デッキというのはなかなかいい選択なのかなと思います。特にデッキ B は結構遅いデッキといいますか、コントロールデッキなデッキが多かったので、そういったところをちょっとしっかりと刈り取るみたいなところでいいですね。この速さはもう全く別のベクトルのデッキになるので、どっちを最初の1本目出してくるかみたいなところで有香さんと戦う場合はちょっと注目になりそうですね。7 backups. Lord Caicus. 第5位のシドさんですね。Shido, yeah, Japan's really big on this Earth, Water, Chaos arc still. 24 summons, 8 forwards. Sanctuary Keepers are really funny inclusion. They're really all in on the Une plan. Like Une, Siren, Chaos is like the entirety of this deck basically. Mono Wind. I'm hoping we get some Mono Wind on stream because I don't believe in this deck. I'm going to be quite honest with you. これはそうですね、光の戦士とか騎士とか、速いデッキタイプとか、もう使わずに、もう相手の動きをさばききると。両方ともどっしりしたタイプなんです。そうですね。では続いて予選6位の方のデッキを紹介しましょう。レーメンさん。This is funny because this is the Leo deck. I should have figured how the demon actually would get played, but it's Leo. Sephiroth, the demon. Why is Sephiroth not?
ですかね。The other one is just a strict improvement on Sephiroth, isn't it? いや、結構本当に独特の水炭ですね。4色オブライトが入っているんですが、テイロー。出すのか、レナから出すのか。レオがいますね。はい。なるほど。これはまあモンスターがかなり厚く入っているサハギ。Like Theodore is just Sephiroth that also happens to gain haste. サラから展開してみたいなところで、いやこれもかなりオリジナルAnd first strike. かなり個性的ですね。はい。パッとレシピを見ただけじゃどういう動きをしてくるのか。王道のレナからの会心リヴァイアさんも決められつつ、LB のデッキとかも水系のカードをしっかり全部使えてるみたいな形なので、オリジナルデッキで意表をつけるみたいなところもありますね。そしてデッキ B お願いします。が土雷カオスアークということで、カオスアークなんですが、土水ではなく土雷。確かに土雷ですね。国威の男を使うデッキタイプですね。国威の男で召喚獣をさまざまに、使い回せるデッキタイプで、実際にカオスアークだけを取るなら雷はかなり相性のいいカラーなので、Earth Lightning Shark has a couple tops in this event. It's definitely interesting to see. これはもうシドさんとはまた別のちょっとダブルコントロールデッキというような。This deck hasn't changed in. Like, is there a single 23 card in here? No, not really. I guess New Odin. No, not even New Odin because the second deck is. Oh, no, this is a new player. Chaos Arc again. This is, yeah, Earth Lightning Chaos Arc again. They're all in Kefka as well, which is interesting. I wonder if that's just meant to deal with Chaos combo, just like they go 3 forwards, you play Kefka. そうですね。これは先ほどの方、冷麺さんもちょっとタッチ比ではあったので、デッキタイプとしてはほぼ同じかなと思います。ただモンスターの選択、カードの選択はだいぶ違いますね。より火は濃くなってそうですね。冷麺さんはだいぶモンスター入りだったんですが、こっちはかなり召喚獣寄りな雰囲気を感じますね。ちょっとこの辺りにおそらくその宗派といいますか、派閥の違いがあるのかもしれないですね。あまり見たことないデッキタイプですね。組み合わせとしてはでもそのお互いなんか合意してそうな。Just fire, water. はい。では続いて予選第8位通過の方。A4 さんですね。A4 さん光の戦士デッキ。Yeah, all the Refia lists are on Bards, which makes sense for 2-deck, maybe. You can get away with playing less staples in the deck if you don't have to run stuff like Une, which right here, like his deck B is on Une because his deck A is on Bards instead. Battaron. I don't know what that... That's just Porum, right? Look at the top 3, put 1 in hand. Rest of the bottom. 2日目に至ってはどっちも勝たなきゃいけないので、そういうトーナメントによってかなり、優秀な結果が出そうなデッキパワーの高い2つですね。はい、では予選順位9位お願いします。鏡さん。This one I am flabbergasted at. Ninja's topped. 忍者ちょっと嬉しくなりますね。Yeah, what's up, Tessuna? 手裏剣カウンターとか。Tsukinawa Edge. That's the Wind Lightning hero from 19 in Viral. Ninja. That's the back attack ninja? New Yugiri didn't stay on long enough. And then Chaos Combo for deck B. というわけで爆発力のある2つという形ですかね。これは氷を採用したタイプのカオスコンボですね。そうですね。FFTCG が入っているタイプの。はい。では予選順位10位のライトニーさんのデッキですね。ライトニーさんのデッキ A が騎士デッキ。そしてデッキ B の方もお願いします。Yeah, it's just starting. Figured I would give English restream for people. Plus, I want to watch this anyway. 初日体力が残りそうな馬そういうのもね結構8回戦戦うっていうので I wonder if they're going to have to address this deck. Like the amount of times I saw them play against this in Gunslinger as well in Oceania, like the devs have to be so tired of this deck. Chaos combo. This is Fire Water Warriors, yeah. Pretty much exactly NATO's list.
分けて使ってる感じで、そうですね。おそらくタイバスデッキなのかな。選手が結構しっかり入っていて、でマルチのカードもしっかり入ってる。まあアクスターとかをタイバスカードで Only or one copy of Phoenix. Interesting. I was wondering if they were on the Phoenix or not. You see that in some lists that are trying to really abuse the Dane? Gives them an extra way of playing it. 初めてこれもできましたね。 Here's the Giga Wall list. This is the Hancock's Giga Wall, cutting one copy of Materia, which I kind of like. Not having 3 copies of a light backup that you can't play it. Like do anything with the second copy of is cool. I'm still not sure they shouldn't be on fire. Instead, like run 1 Materia and then run like fire and some multi-elements, so you can run me to get your access to Giga Wall. Like you don't mind playing stuff like Axstar or Ishtola anyway. それのスタンダード用アップデート版みたいな、そんな雰囲気も、はい、感じられたりとか、はい、これもなかなか個性的なデッキだと思いますね。はい、では予選順位12位のヒチューさんですね。Oh, this is 光の戦士デッキ。はい、これはもう王道っていう感じの、はい。そしてデッキ almost exactly my list. コンボデッキ。 Paired with Chaos Combo. カオスコンボデッキのゾーンに入ってきましたね。カオスコンボデッキ本当に爆発力のあるデッキですからね。はい。 What's different here? They went down 1 copy of Lev 6 for an extra Lunith. They bumped Zidane. Oh no, no Une. The Une is gone for an extra Zidane, and 1 Lunith is in over the last Lev 6. 召喚獣デッキの土タンとモンスターの水タンみたいな感じで分かれてる感じですかね。単色かける2という非常に Lots of mono water monsters. 珍しいですね。まあでもデッキを組む分には非常にやりやすい。やりやすいでしょうね。これはかなりストレスなくデッキが組めそうな感じの、はい、組み合わせですね。はい。そして予選14位のはい。はい。モグイ大好きさんはこれエレキMono Earth. そして、ベッキ B お願いします。お、ヒタンマギさん。これも単色かける2ですね。はい。そして初めて出てきましたね、ヒタンマギさん。Mugri Daisuke. I love Moogles. This guy's name. かなり強力的。まあタイバスをうまく使ってからデッキパワーがぐっと上がったようなイメージですね。Looks pretty similar to Tori's list. You'd have to tell me if it was different there. This is a weird one. This is Ice Lightning. But it's even lighter on lightning than I am. And it's not on stuff like El Cid, which I can't imagine not playing El Cid right now, if you're playing that deck. Mono Earth. I guess we're probably going to start at probably 12. そうですね。多色のカードすべて使えるので、これはいい組み合わせな気がしますね。はい。そして最後に予選16位、これから対戦される方のもう一方ですね。デッキ A が土タンデッキ、そしてデッキ B が続いてのデッキをお願いします。騎士デッキですね。Knights. 単対騎士。これは実はなんとハッツァンさんと構成デッキは内容は違うんですが、デッキの構成はタイプは同じですね。土単対騎士の組み合わせという形になりますね。What deck won? I mean, this is the tourney right now. どう出すかで結構勝負の結果もぐっと変わりそうな気がしますが。They're just going into top cut now. うまくどう出すかですね。どっちを選択してくるかの読みから結構スタートしそうな感じですね。トーナメントの順位に応じて先行後攻の決定。Top of Swiss was Knights and Mono Earth and Refia plus Mono Water and Knights and Mono Wind were all tied by record. Okay, we got some code kiosk sleeves. Okay, so this is... It's on the Square Enix official JP YouTube. Like, you have to go to the Japanese YouTube for it. They're streaming it on YouTube. I figure that they don't do English commentary for these, so I might as well, like, stream this myself. Yeah, you have to go to the Japanese Square Enix YouTube page to find it. And then you have to go over to their live tab on YouTube.
Okay, so this is Roku versus let me pull up who these two players are. That's Mono Earth. Nope. Okay, this is going to be 16 versus 9, so this is Roku is on Knights and Mono Earth. And it's a Knights Mono Earth mirror match. Really? That's what they put on stream for game 1? Are you kidding me? Like, y'all can't... There's so many interesting decks here. Then you put a mirror match of Knights and Mono Earth. I mean, you full send here if you're the Knights player, right? You just go straight for the Gorilla. You don't go for the Ramza because then you just get Shantoto'd, but you definitely go Gorilla. Yeah, they probably went like, oh, this is first after Swiss and second. Oh, that... I don't like that. Oh, we're going empty-handed. And we're going to hit 2 Knights here, or we're just going to get Shantoto'd and lose. Like, we have 1 card in hand. I wonder what the Mono Earth player is going to do. So we just ditched our entire hand to do 1 point of damage and burn our opponent's limit break deck. Oh, we even gave him a drawback. Like, if you want to do that, you cast the Gorilla and then you warp the Ramza. And then now, when they Shantoto LB, to get rid of the fact that you have 4 forwards on field, you have follow-up. Now we have no follow-up, we're just dead. We're gonna go to 3 in hand here. Like, if we have a Ramza, we can warp it, but like, yeah, we're just gonna pass. Like, what else do you do? Now we just play the another minor. Take the Shantoto. Good luck. Oh, we're discarding the Shantoto. I would just hold that. Like, what is Roku gonna do if you have a Shantoto in hand? Marowib, this is gonna get us a Gorilla. What is that last card in hand if we ditch? Is it just another Shantoto? Oh, okay, so we go Marowib for Gawain. Gawain gets the other 2 Knights. Now we can go for Ramza again next turn. I don't know why we ditched the Shantoto there unless we already have one in hand. Like, if I'm Mono Earth, I would have just held the Shantoto, played the extra backups, and then just pass. Like, what's he gonna do? Yeah, so we're gonna pass here anyway. Because you know the Rams is coming.
Get back the Une. I don't even bounce the Gawain here. そうですね。はい。手に回収と手札には一応戻さないと。はい、戻さない。まあ、これはね、戻した方が。ワンドローのバーストがあるだけでも、そうですね。このリバイアさん今現環境でかなり使われている、はい、そうですね。最強クラスのバーストカードと言われているカードですね。単純に真ん中のテキストも現環境だとかなり当たる相手が多 I い。 mean, can you even go for Ramzo when Mono Earth has 5 cards in hand and 4 backups up? Like, you have to go for... Yeah, we're just gonna go for Corilla, because you can't go for Ramza. 取り直してクリルラで再展開。 I mean, Laswell's good. ラスウェルがいる。 That's like the best possible hit it could have been. かなり重要なポイントですね。はい。そしてさらに手札を回収できるディリーターも絡んだので、まずダル凍結を、まあ、アビリティのある、はい、はい、選んで、ディリーターで回収を。The third Corilla's in the break zone as well. If we get Shantoto'd, そうですね。間違いなく。 and then Misdragon, we have no Corillas for the rest of the game. 立っている状態なので、何かレスポンスがある可能性はありますね。ここでドラゴン入りまして、回収は防ぎつつ。 So we're gonna lose 2 backups here. If we have the Shantoto in hand still. ダル凍結自体はいけましたよと。It's only gonna be 2 frozen backups there, friend. このターン、そうですね。アタックしていたので手札を1枚捨ててください。 Oh, we gotta discard hand size, okay, or discard to the thing. We drew off of the Misdragon. Gotcha, now I know where we are. He's got 1 in hand. If you still have the Shantoto, it's game. Every Corilla is gone, and you've taken 2 damage. バーストで稼いだ手札が、結構まだ余裕ある感じですので、ここから全然まだまだ切り返しは。バックアップ4枚並んでいる状態なので、イングなり、エメットセルクなり、選択肢はたくさんありそうですね。バックアップが並んでからのジェノバシンセシスとかも結構選択肢としてはある。そうですね。We don't have the Shantoto. We have him in Philia, but we're gonna eat a ton of damage getting to that. Because we can't activate these miners. 欲張りセットですね。はい。なので、先ほどパッツァンさんはバックのシャントと切ってはいたんですけど、デッキのリスト上に言うともう1枚入ってそうなので。The last card in hand must have been the Misdragon. But like, which is good, don't get me wrong, Misdragon's a great card in the matchup, but like, we're going for like Emmett Cell? Oh, maybe we do have it. We're just deciding what to discard for it. No, we don't. Okay. Pick up Shantoto. Hope he can't dull freeze both of the miners next turn. I mean, kill the Laswell here. Ramza in hand is 2 dull freezes, but he can't cast it, he's only got 1 in hand. You can't draw 2 and then cast a Ramza. Like, most likely here, we're just gonna get like a Leo or a Beatrix. No, Delita got Misdragon. He targeted Steiner with Delita and got Misdragon on the stack. 1万のオーリアブライトかなり重たいんですよね。そうですね。ラスエルがそのままもう一回着地できたりすると凍結で止めれたりもするんですが。はい。9000でアタックして。It's annoying we have to
I wonder if you just block with Mont there, honestly. We're surgicing to freeze the Warrior of Light. So we're looking for what? Emit Selk? If we top deck Emit Selk, we're clear? We're gonna warp the Ramza. Yeah, I mean we can't afford to. We're never getting to the cards in hand to cast Ramza again. So you might as well just warp them, have them come in 2 turns. You know, we don't have Amaterasu anyway. No point in bluffing it. Genova or Emit Selk wouldn't do great here, but Ingus would be. That's not ideal. So Leo's an 8K right now. 1 card in hand. I wonder if we can get a Victor out. Pop the... Our multi-element knights are just a little too small and they can't party together either, which is annoying. You can party the Delita and the Surges. 5... No, Leo's an 8K. 5 backups, 3 forwards. Just count the characters. Crack the miner, draw a card. The Warrior of Light's going to untap here. That's... Swan might have actually stabilized here. Annoyingly now, the Genova Synthesis top deck isn't live anymore because of cracking the miner, but we probably do have to crack it to get the draw here. On our last turn. Neo X Death would be crazy here if we're on it. Let's take a look at Swan's list. 1 copy of Neo X Death. 1 Genova Synthesis. Rydia from Mist Dragon. That's going to cut off lastful access for the Ramza coming in. Annoyingly, I think Warrior of Light has to use his action ability here, right? Yeah, thanks, Kami. Like, I think you have to kill the Delita here, right? Because if you don't kill the Delita, Warrior of Light can't actually block anything. Like, or I guess like this like takes a point of damage away, but I guess that's true. He could go Beatrix instead, and that still does it. Yeah, that's right. Okay, fair enough. Serenoa? So next player on Sid Randell? I think they're on 1 copy of Sid.
Yeah, one copy of Sid Randell. That would be backbreaking. I don't think that Potson has an out to Sid Randell other than a Titan. 無理して動かずに今せっかくバックアップ奇数はあるので、もしアマテラスとか持ってると状況としてはラムザが出てこれて悪くはないので、なんとか次のターンをしのぐためにあまり大きく動かないというのも選択肢かもしれないですね。おそらくターンを終了宣言しようとするとウォリアーブライトの5000ダメージが飛んでくるので、Yeah, we have to use the action ability here to kill the Warrior of Light. これは置き土産で一体は道連れにしようということで、In response here, you kill probably the Delita because it's the hardest one to replay. まあガウンはもう一回出てきちゃうかっていうのが嫌なので、デリータを落として入って、それでラムダの効果で1点くらいずつ持ってかれました。ダメージを受けて、まあ、今回バスマーク。はい。I think you attack with the Surges here, don't you? You can go Kuja, Dole the Montleonis, attack the Surges, force a trade with the Leo. まあ1回減って7000なんで、まあ相打ちならいいでしょう。モントと相打ちってパッツァンさん的にはここはモントで打ち取って2枚目モントリオニスが出せればみたいな。Okay, we're holding. そうですね。キャラクターが増えたので、So we're still threatening Ramza. If we don't get the Ramza off the field this turn, 1, 2, 3, 4, 5. It's not lethal because we can't just use the Ramza action ability. Which I guess is an argument to play your Leo or something if you're Roku. Really trying to find that Emmett Selk. そうな盤面となりましたので、ここのトップとどちらに持ってきたかがかなり重要ですね。ここからフォワード2体ぐらいを安全に倒せれば、おそらくダメージはすごい先行されてるんですが、パッツァンさん側の有利なゲームになるちょっと分水嶺のターンですね。盤面はかなり6-3に寄ってはいますが、このドロー Emmett Selk get the Ingus. Probably does it, yeah. Then you can kill the Gawain. Emmett Selk, I think Genova Synthesis, yeah, they're showing all the outs. Even Ingus into Genova Synthesis this game, yeah. Another Mont. That's going to get back the Warrior of Light again. That's good. Ooh, that's not good. かなりアマテラスで動くか動かないか悩んでそうな動きではありましたので、確かにここは確かにアマテラスを使えたの大きい。ただ4コストでウネ、これは強い。ここで多属性きましたね。しかもラムザへの対策としてもバック。 This is a weird one. Like, do you bounce the Gawain? Like, you have to bounce something, right? But you don't want to bounce Corilla. And you don't want to bounce Ramza, I don't think, because then you can get back something from the break zone, right? Okay, we're bouncing the Ramza and the backup. He could just replay the Ramza here, right? Oh, there's the last well in hand. That's game. Right? You play the last well, then you play Beatrix. Dole freeze both, it's game. Yeah, what's up, Rev? Yeah, now you just go Beatrix. Oh, we don't even have to. Man, we had reach even. Because we could still go Beatrix if we needed to. I can't believe the Knights pulled that out. That did not feel like a Knights win. I really think discarding the Shantoto was kind of the linchpin that lost him the game. Like, Mist Dragon is really good, but he just, like,
the Knights player doesn't have to play into the Mist Dragon. It's basically like Magic the Gathering but fixed, Rev. Like, if you know how Magic rulings work or how Magic works, it works very similarly. Just imagine if instead of like every card is also Dark Ritual in hand, so you can discard, so like the Garland in hand, you can discard to generate 2 fire mana. And you also have to play to get your pay to get your lands into play. That's like the basic concept of the game. Is it's like 85% Magic the Gathering with like a hint of like a little bit of like Duel Masters, and a little bit of like kind of some Yu-Gi-Oh flair because of the lack of a hard resource system or curve. I did not think there was any chance that the Knights player won that game after the Shantoto, especially when he played the next minor and hit a Shantoto off of it. Like, I don't see how Knights, unless they like can get to a like, because he was so low on hand size when that happened, the Shantoto, like, I don't know why we raced to the like to get the 4 backups into play is the real question. Like, sure, getting the Kolka, then the Leatherworker down was really good, but if we just hold that Shantoto in hand instead, sit on 2 backups, you just have to make sure you get a Mist Dragon so that if he tries to Amaterasu your Shantoto, you just Mist Dragon it as well. Like, you're up on hand size, you know he has to come to you because he's the aggro player, because the moment that you start lining up cards in hand, you win. Okay, so we're doing, this will be a Mono Earth Mirror. So we're going to start with the minor. I imagine you just take the minor here. Vanille's not bad in this matchup, actually. Yeah, I mean, it's not uncommon to see in Mono Earth. Like, it's like in the same slot as like the Vincents you see sometimes. It's what? It's just like remove a card and they breaks in from the game on entry, and then you get to tax a summon for 2 by dulling it. I guess. Yeah, like taxing him, because like usually what I find is like the most important things in Mono Earth Mirrors is you want to win the race to 5 backups, and you want to win the Mist Dragon war, because Mist Dragon beats Mist Dragon. If you're the one resolving Mist Dragon and keeping them off of like being able to Une back their Mist Dragons over and over again, you're significantly ahead as far as controlling the pace of the game. Really, it's just like any Earth deck versus any Earth deck. Refia as well. Like, when you're playing Refia against Mono Earth, one of your goals is to make sure that you don't get Mist Dragon without being able to cancel theirs. And if you're able to Mist Dragon them anytime they go for their bin, you're in a pretty favorable spot. Like, it's a super important card in the matchup. I think, yeah, Swan should play the Claris here. I mean, down in Emmett's Selk. Oh, man, where was that Emmett's Selk last game? Did we get an Epitaph? Yeah. Do we have the Leatherworker? We do. 素晴らしいですね。これで4バックで今持ってきたエピタフで次のターンの5バックがもう確定したという感じですね。もうそのままレオが持ってくれるので、はい。なんなら手札が Manphilia? Yeah. Get back Leo and Leatherworker, play the Leatherworker.
Feels pretty good. さあそして6-3もミンフィリアから同じくカードに口を出して4バック。 I think you do it because you want to be able to, if you don't have the Leatherworker, you play the Polaris there, get the Epitaph, you play the Epitaph on curve next turn. この辺りからゲーム You don't get to do that if you don't play the Epitaph. The Polaris, the Epitaph becomes awkward to play. もっと強いバックアップが出てきましたね。そうですね。アップルルアップルルですね。これ4バック並んでると超 Okay, so we already have a Leo in hand apparently. ただ Maybe we don't, but we're gonna go for Ingus. エメントセルクをこれでもちろんイングス So probably the last card in hand is either a Leo or a Warrior of Light then. 手札に持ってきました。これイングス持ってこれちゃんとウネも持ってこれるんですかね。腕も持ってこれますし、あ、今出したアップルルも持ってこれるし、ミンフィリアも何でも持ってこれちゃいますね。これはだいぶユーティリティ超ユーティリティカードですね。はい。チタンデッキが If you're Roku, this is the opportunity to try to go for a Tidus if you can. You can get like a Leatherworker, Leo, Warrior of Light, Tidus. I don't know if it's possible. There's a Leatherworker. システム除去フォワードでもあります。で、ロックさんもここでカード大 We're just gonna pass. は5枚になりましたが、エメントセレクトに倒されてしま Are う。 we on Cucullin? このターン We have a Titan. I guess you're gonna try to Titan the Leo to stop a Tidus. ワンさんに一度展開させることを選んだ感じですかね。そうですね。 Yeah, it's just Titan is our only way of stopping a Tidus. マイピタフは That's a Mist Dragon in Potswan's hand, so that's really bad. Yeah, you can Tidus here if you want to. Just try to dig for action. やらせてから6-3が1回全力で You also could just play the ありえますね。そうですね。 Leo Warrior of Light, or go Ingus, Leo Warrior of Light, try to force a Shantoto out of Roku. ここら辺はできればいきかたい。なみたいなところはありますが、まあもう予定通りイングスを着地させまして持ってくるカードはウォーリアブライト。はい。属性のフォワードでもあるウォーリアブライトを一旦今手札に加えまして。チタン同士は一度展開されると本当に凄まじい数の強力なフォワードが出てくる Leo Warrior of Light. そしてレオ・オブライトまで行きましたね。行きましたね。はい、ここはもうガンガン行こうぜを選択しましたね。はい。それでバックアップを Activate backups, draw a card. So yeah, we can Tidus here. We're going for the Tidus. We're gonna try to make the Shantoto hurt. さらに LB まで行ったと。 So you bottom deck, 全力ターンになります。 probably. Yeah, we're gonna Titan the Leo to cut off the draw. I think you're okay with that if you're Potswan though, right? You still maybe got a Mist Dragon in hand? Oh, Leo's gonna live. Oh, that's really bad. Because it did 9k, Leo now is a 10k. Oh no. That's game. Yeah, you just put like the minor on the bottom or on the top. Draw two. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, that's 10. That is. I mean, we have to ditch the hand for a Shantoto here, right? Once we have the backup in hand. But I don't think we'd have the backup because we weren't expecting to lose a backup. So unless we top decked it, like you would have ditched a Shantoto on 5 backups to get your 5th backup into play, probably. No, we're just gonna try to play through it rather than just go for the clean wipe. I think I would have just ripped the Toto LB. I get the idea here though. Like you're in a bad spot. If you go for the Toto LB, you're on like 1 card in hand. Potswan's gonna be with 5 backups and like a gazillion cards in hand. And you're so far behind, especially if he has a second Tidus you might have to play through.
we can get a Emmett Self. I was wondering if you get a Montleonis there, but Emmett Self makes sense. This can now... You can play the Emmett Selk, get Mont. Mont's going to cost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cost 3. I don't think we can play Emmett Selk and Mont in the same turn. We're just going to pass on this.そうですね、もし手札にウネとかがいればベストですが、まあなかなかロックのキャラクターがいない可能性もあるので、さあここから CP をうまく活用して、まあ、かなり CP 状況的にはパッタさん有利なので、Montleonis costs 2 here. That would be pretty. And it actually, like, it kills Leo as well. So we kill the Leo with Emmett. Play. I think we just don't have anything better to play. That's actually really funny. We're playing Riku with this. Ditching Genova Synthesis for Mist Dragon. But we're still going to lose the Leo to this. We're targeting Warrior of Light. I guess we're going to attack Warrior of Light, kill Warrior of Light.ウォーリアーブライトに越したことはないんですが、そうじゃなかった時に全く動かないキャラクターを持つことにはなりますが、ここは強気のオブライト、勇気が必要ですね、ここは。そうですね。And now we're in a situation where we can't really remove the Leo unless Roku lets us. We have a Tidus on field. Roku can Tidus us here. We don't have a lot we can do about it. I guess it's... we're just going to Shantoto LB. I would have gone to 6 and tried for the Tidus LB instead, but we're just going to Shantoto this. Yeah, you don't block the Leo there without... I guess we were dead if we didn't block at least the Ingus. We still haven't gotten our 5th backup back into play either, which is annoying. Put Swan's on like 5 or 6 in hand. Ingus, that's as good as it can be. Get Leo. We have another Warrior of Light in hand too. Jeez Louise. Is there any chance this... Is this the list that's on Sedan as well? No. No Zidane. So we're going to go another turn, but just Tidus again.
まだ一応バックのシャントットという選択肢が、そうですね。3バック。They're saying, well, if he gets backup Shantoto, maybe. Baku Shantoto. We have a Tyro. I don't think that does anything here, though. I think this is, we're going to game 3. パッタンさんがもう LB 使い切りましたかね。3のティーダが2回出たんで。そうですね。はい。互いにもう LB から飛び道具が飛んでこないわけですが、It's so funny. The official stream just plays random Final Fantasy battle music in the background. We're on, sounds like some FF15 right now. Yeah, we're gonna play the Tyro, but we're only gonna have one card in hand afterwards with 4 backups. You can go like Tyro for Ingus. Yeah, we're gonna Leo or yeah. Une? Oh. That's a card you can play in Mono Earth. Yeah. Sure. これでパワーラインも1万オーバーなので、ウォリアーブライティ以外が止まっていることになりますね。まさしくね、七単に見せかけた多属性デッキというふうに紹介しましたが、このね、意外なカードが飛んでくるのが、まあこのね、はい、レオ入り七単の面白いところですよね。さあ、とはいえ、ウォリアーブライトは先制持ちなので、ここはアタック。Yeah, we're just scooping it up. 7手目。はい。これは綺麗にタッツァンさんがの動きが決まりましたね。Yeah, I mean, I didn't even realize Leo was on 5K. From not having enough characters in play. Alright, so now we're going to see the other side of Knights versus Mono Earth. 1本目を逆にしたような。そうですね、完全に逆ですね。63側が先行土団、タッタンさん側が後攻騎士というマッチアップになりまして、タッタンさん側は、まあ、さっきやられたことをやり返すというような、そうですね、いやまさにこれを狙っていたんだとしたら、1本目からすごい展開になってきた。これでさらに騎士側が、まあ、さっきは1回目ラスウェル絡まずに勝ててたぐらいだったので、まあ、序盤の立ち上がりにラスウェルが絡めるとよりそうですね、強力な動きが出せるので、63側はそれを何か多分メタルカードとかではなく、本当に自分側の動きを淡々とバック伸ばしていくしかないはずなので。I guess most Knights players say that Knights is favored into Mono Earth. I really don't agree, but I guess it's played out that way in these matches. I really just see Mono Earth as like basically Mono Wind, but has the ability to survive against aggro. Like it does the same thing. 8k cleave. I'm really hoping that we get like Eureka or someone on stream with Mono Wind. I've got to like, I wasn't impressed with the few games I saw of it in Europe. I want someone to show me why Europe and Japan are still on this deck and no one else is. Like Wind is like there were a couple of Wind players in Oceania, like Icewind and stuff, and I don't think they were anywhere near the top tables by the end of Swiss. And I don't think it was anywhere in A. I could be wrong. I think NA was too scared of people playing Chaos. Like, Chaos had a really terrible conversion rate because of it in NA, but... I don't know, I just like, when I see people like Patrick Pantone and Sam Toole not play Wind,
that tells me that wind is probably not in a place where I would be looking at it very seriously. Right? Yeah. Santil was on it, didn't top. Like, and Patrick, I know, like, is off of it now. And, like, Patrick topped on it last year in North America and topped in Kansas on mono wind. And I know because I got knocked out by him in the last round of Swiss. There was a wind mirror match, and Zidane went on an absolute rampage against me. It's one of those things where, like, early 2CP Zidane is never a good play unless it's against me. Anytime I go for it, it's like the worst play I could have gone for. Anytime somebody does it to me, I just lose. I love this line. We're threatening already. We keep the Gorilla in hand for Gorilla next turn. And now the Mono Earth player really doesn't have a great line to deal with. Both the Ramza warping in and the Gorilla coming in next turn. Like, if the Gorilla hits a last well as well next turn, it's so rough. There's a Gorilla in the break zone as well for the Ramza too. Oh, this is... Swan's got the setup right now. I guess this is setting... Like, are we just going to Shantoto LB next turn? Like, that's probably the plan. But if we hit a last well plus something, I don't know if we can Shantoto LB. If we hit like a 4 backups. I mean, here comes the Gorilla. No last well. So we can Shantoto here. But like, you almost don't want to Shantoto this turn, but you don't have a choice, right? Because if you Shantoto here, Ramza just revives Gorilla, and Swan gets to do it again. Like, the dream is backup Shantoto, and then you just try to play through Ramza Gorilla, like, fairly. I think you might be hoping, if you're Roku, that Swan's seen a ton of low-cost knights. Maybe you just don't hit a full grip of them off of this Ramza coming back. It's like, if we had the Mist Dragon, we wouldn't hesitate at all. So we don't have Mist Dragon. Yeah, we don't have the cards in hand for it either. Ramza for Gorilla. We do it. We just get to do it again. Yeah, I love the turn one, like, threaten Gorilla with a warped Ramza. It's so strong. And then we hit the Laswell off the top. Hit both minors so they're frozen. Do you just go in for a Beatrix here too? Or, no, save the Beatrix for next turn for an extra dull freeze. Yeah. Okay. I do wonder if you Leo, because then you could, like, threaten lethal this turn. Yeah, what's up, Travis? 5K, that's gonna hit the last well. Oh, it's Visalis, not Charlotte on this one. That's fine.ラムザいる状況だと結構5点目も難しいですね。そのエメとセルクを見るなら、結構その
さばき、いやでも攻めたいよな。さすがにここで3点までは刻みたいですよね。ということでここはもう強気でいきますね。はい。いったで5点目。さあ、So we're gonna swing in. これは嬉しいですね。はい。結構相手がね手札枚数的にはそこまで。Pack the last well. ここで手札が。Yeah, I mean we're not playing the Ramza again anyway. Like, block the Vincent to prevent him from doing 7k with it. That's gonna protect our last well, and we get the discard off of it as well. We can break a minor if we have a Shantoto in hand. That's like probably our only out here. Break a minor, draw a card, Shantoto back up. レオ・オブライトが揃っていたりなんかしたらレオはありそう。いや、これは採掘ドローン来ましたね。これはバックシャントットにかけて。Oh, we drew it. これ採掘機開けたのかな。来ましたね。これはすごい。We're really low on Potswan's side. We might just be out of guys. Just Leo here. さすが日本代表を決める戦い。さあ、そしてここはパッタンさんはレオで手堅くリソース回復。マスターズファイナルにもあるとやっぱちゃんとお互いにしっかり動きがもうありますね。I wonder if you Luna Freya here. 1, 2, 3, 4. I would have considered Luna Freyaing if we have it. Try to find a Garland, and that way you can threaten doing stuff next turn, and you're also threatening lethal on board if Roku can't commit something to the play. そうですね、完全に使い切ってのシャントットだったので、で、LE もないですし、もうここのトップドローしたですが、まあ、ブレイクゾーン結構確認してるということは、for X. Oh, that is so bad. 出ますね。Oh no. 召喚獣以外が全部除外されます。で、枚数としてはシャントット Oh dear. 効果も受けてるので、枚数は結構あるんじゃないか。We have the Vincent up here too. 10枚超えていたみたいですね。I mean, Potswan can Leo to avoid the X death every turn, just about. Well, not really though, because if he really wants to get rid of the Marrowlib, you can crack the Vincent to pop a Leo. それを止めつつ、しかもフォワードのレオも処理してと。There's no haste in Knights, you might as well attack. わからなくなりましたね。Oh my gosh. I'm itself. Just go for the loop. Interesting. Okay, we're gonna Cullen the X death so we keep our Marrowlib around. I think we're out of Ramses at least. We're down 2 Gorillas. クリルラをサーチするカードとかもザさんのデッキに入ってるので、そのあたり絡めるかとか、まあ LB 確かに選択肢いくつかあるので、まずはレオ。Cycle a card, try to find something to do. リムーブも受け止めてくれますし。I'm not gonna lie, I was not a believer in the X Death in the Mono Earth deck. I was wrong. This is. LBT だみたいなの狙うのもちょっと難しいですね。LBT で下に使ってくる。さあ、ここでもう一度ラスウェル。で、一旦 X レスを凍結させつつ、さらに見ていきましたね。Do you just go for a Beatrix here too? No. リリッシュ。
ラスウェルからの2枚展開でダブル凍結をしっかりして、騎士といきましたね。はい。これでさあちょっとわからなくなってきましたね。そうですね。はい、63側ブロッカーが減っているので、たださっきモントリオニスを、サーチしてたはずなので、ただブレイクゾーン側に強力なフォワードはまだいない。That's the funny thing about Mono Earth. You can play literally anything. Swan sees the Warrior of Light in hand, just goes, "Oh, you gotta be kidding me!" And the Vincent's still there to kill the last well. CP がちょっとそうですね。多分ちょっと今土のキャラク It's ター gonna cost 6. Oh, no, it's gonna cost 5. Yeah, because of the Ingus. さあブロッカーとしては100点満点の。で、これはあえてアタックしてダメージ通していいですかね。Wait, do you just crack the Vincent here? Oh. そしてさらに5000で Like, I would just, like, crack Vincent, Warrior of Light, and put him on no forwards whatsoever. Or make him sack the Marrowlib, right? Like, what's he gonna do? He's still gotta get through a Montleonis? Yeah, he's seeing it too. すごいのいた。違ういた。バックアップしたヴィンセントがいましたね。ガンナーがいたか。すごいな。確かに7000ダメージで、そうですね。レオがエンドに X レスでリムーブされますと。このヴィンセントは僕今日の MVP 与えた。Ramza plus Corilla, if you got it. That's ウォリアーブライトが寝てくれれば全然ダメージを稼ぐ手段はパッツァンさん側にもありそうでしたからね。さあウォリアーブライトを温存したままラスウェルを処理できたのは、63側としては非常に大きいですね。喜ばしい展開ですね。さあそしてパッツァンさんここはカードを出せずウォリアーブライトでアタック。I almost don't even attack more here. Just let the X-Death do his work. Kill the Lilith, remove the Marrowlib from the game. Get the last well out. I think that's the last well now as well. It's so funny when random commons like, end up getting played. Marrowlib's gone. We're looking for a miracle here. This is game 3. What does it? Ramza, Corilla, Miwa? Does it? We're not even on Miwa. There's no Miwa in the deck. We've got a big hand. That's like the only like saving grace for us here. Oh, that's painful. No cards in hand. We're gonna lose the Lilith to the X-Death this turn. At minimum. Charlotte dies to a Titan still. かつダメージ2000カットが生きている状態ですので、オブライト一撃で落ちることは現状ない、というところですが、そこはタイタン、はい、しっかりとそれ以上のダメージでさばいていきまして、アタックを宣言、はい、ブロックして、ブロック、
除外はい、じゃないですね。 I mean, you know he's gonna block that. そしてアタック。はい、これで6点まで。ターンが渡りますが、ターンを終了して、はい、もうドローを見ることなくターンを渡して、はい、GG. はい、ただいま7ダメージ目が入りまして、はい、3本目は、土弾の、6-3 Wow, the X death. ということで、I did not see that one coming out to be the game-winning play, but that was brutal. 6-3の勝利です。おめでとうございます。はい、というわけでね、3本目までもつれ込んだ、はい、まあ互いに同じタイプのデッキの対決だったということですが、どうでしたか、伊沢さん、見どころ。We're gonna show a bracket here. I'm curious. 多分ゲームの内容自体はもうパッツァンさんもかなりシミュレーションされていたんだろうなという、その先行後攻のデッキ選択から流れももう本当に多分狙った通りの展開だったんですけど、一手6-3側がしっかりと回答が多かったですね。いや素晴らしい動きでした。いやでもこれ本来だったら決勝トーナメントいつもだと、例年だとここで1通過しても1回負けてしまうと目がなくなってしまうんですけれども、なんとここからそうですね、はい、今日はルーザーズリーがあるので、敗者復活の目もあると。そうですね、これが結構嬉しいですよね。パッツァンさん残念ながらね、ちょっと今回敗れてしまいましたが、この後ルーザーズトーナメントの方で勝ち上がれば、ね、まだまだ日本代表の目がありますね。そして6さんはあと1本次勝利することができれば、日本代表の座を獲得できるというわけですね。というわけで、1戦目から非常に見応えのある対戦の方をお届けしてまいりまして、今日なんですが、非常に長丁場のトーナメントということで、こちらのですね、実況解説の方も、ちょっとお休みとかいただきながらやっていく形になると思います。で、まだ他の対戦はやっているところかと思うんですけども、ちょっとこの対戦の合間にですね、ちょっと実況解説なしで他のテーブルの方もね、ちょっとカメラでちょっと映像だけ映すだけで、They move into table 4, it sounds like. そういったのをご覧いただく形で進められればと思います。Do we have two camera setups? That would be new for Japanese streams, right? はい。ということで、次の対戦は11時15分頃。はい。次の対戦は11時15分頃からまた実況解説付きでお届けしていきますので、それまでの間は、ちょっとサブのカメラといいますか、はい、解説なしの映像をお楽しみ Or are they saying the results from that table? いけそうですかね。はい、じゃあちょっと一回、ちょっと待機画面にさせていただいて、ちょっと準備ができ次第、サブカメラの方も起動していきたいと思いますので、そちらをご覧いただければと思います。はい、ではですね、一旦、スタジオからは、これで失礼いたします。また準々決勝でお会いしましょう。Okay, now we're going to a break.
Yeah, you would have been screwed against knights, thinking back on it. That's kind of funny. Oh, cool. We have a game. Is that Eureka on the left? Probably. That mat is awesome, by the way. Dragon Ball mat. I mean, this, that's not where you want Magissa to be. Four damage against the mono win deck. Eureka's 3. Yes, this is Eureka on the left, and I Love Moogles on the right. Cool. Thanks, Square. I like how they played the FF battle music for about 2 seconds. And they went, oh, game's over. Okay, cut away. I'm curious, how many outs does, like, if the Magissa player just goes for an early Yuzuki, how many outs does the win deck have to that? Lisa doesn't get over it. Izana doesn't. Izana, Zidane. I guess Zidane stealing a summon could do it. No, it doesn't. Like, if you steal free cast Ifrit, it doesn't work. That's only 7k. You need to do 9 to pop her with a summon, right? Yeah. I'm just like, he's on. Okay, he's on 2 copies of Dryad. But you could also hold it reactively for that too, right? You don't have to just go for it turn 1. There's 2 copies of Citra as well to get to the Dryads. That probably changes a bit, the math a bit as well. And I guess if you have Lulu plus you steal an Ifrit off of a Zidane, you get it. But you simply don't let it get to that point. Okay, so how long have we been going? I'm curious. We started that round. Okay, we've still got 20 minutes to go.
Because the match started an hour and 5. There's 25 minutes left in the round. So unless we get really lucky with stuff and they push it forward. Or if they start putting losers bracket matches on stream or something. God, the Sarah Shimakobe art is so freaking cute. Like, maybe the best. That's some of the best art in the game. God, I still can't believe the realm is so freaking bad. Oh. Okay, we're just going into game 3 now. So this is Knights versus Magissa. Okay, I love Moogles has some great Dragon Ball swag. I love the Capsule Corp sleeves too.
if you know. Just get a Palom here. Another Magissa. Okay. Okay, so this is Knights into Magissa. I mean, you just full send here, right? Ramza Gorilla. Is there any reason to not full send? Yeah, you just. We're thinking it through. I mean, I think the fear is that Eureka just goes all in and then ramses away your Magissa. So you have to crack the Gorilla here. Or crack the ping here, because if you don't... Yeah, you're right. If we just get the thing, you could just kill the Ramza. If we just grab like a Bosch, like Bosch or a Gutsko, like Gutsko would have been crazy here instead of the Magissa. You then kill the Ramza. Ramza can't kill the Magissa. Yeah, and now because we protected the Magissa by doing that, I guess like you're right. Magissa can get zacked away, but like it's a dull frozen Magissa. Like I almost don't know if Eureka's even scared of it here. Steiner can bounce the Axstar back to hand, I guess. And then Lilith. Yeah, just play the Lilith. That. And then you can play a Beatrix as well if you want to threaten to pop something next turn. You want to go empty-handed into Magissa? We don't have a fire card in hand, so we can't go for Zack to kill the Magissa off. We can go for Victora. That will kill the Magissa. I don't know how scared we are of that, though. I guess you could have gone for the... Gawain if you wanted to Zack away the Magissa. But then you don't get the Steiner to bounce the Axstar, so the Axstar is going to start to pick apart the board. Yeah, I mean you have to remove this Magissa here, I think, right? No? Okay, we're just saying he's not going to find a way to ping himself. I don't think Eureka's very happy about that flip. So it does not look...
Yeah. We're just gonna play a Zach. Victora? Oh, okay. That's... I actually wonder if you just go for Ward instead of Axstar there. Just to, like, save the dull freeze for next turn if you could find a way to ping your Magissa down. Like, dull freezing the Steiner doesn't really change the math on anything. I guess it lets the Alfie note swing, but... I think you're even okay trading the Alfie note for the Steiner, honestly. I think Eureka's still not in a terrible spot here. We got to get the Axstar out of here. Like, Last Wall and Axstar is pretty absurd if we have it. We can't cloud it away. Kuja, I think you have to go for Kuja here to stop Axstar from swinging and picking your board apart. I think you have to, right? I don't think we have another option. Like, it sucks, but... Yeah, I think you have to ditch the Charlotte, probably leave the... This gets the Ramza. Again. I don't hate that line. Like, developing the first backup in Knights is really important. I guess we really probably don't care that much about the Steiner or the Lilith. We still can't play the Ramza next turn, though, can we? No, we have enough to do it. It'll cost the entire hand. We know that I Love Moogles is out of fire, or out of or there's one Amaterasu in the bin, so it's not likely to have another one. Attack with the Axstar. We pop the Lilith. And we just swing out, right? Yeah. There's not that many bursts in Knights, so you might as well.
So we can exactly go for Ramza, get back nothing we really want. And we're threatened with lethal on board. And annoyingly, actually, we can't even Ramza kill a Magissa in response, right? I guess we can get back the Agrius to bounce the Axstar. I would have gone Agrius. Because Charlotte's going to die to the Axstar swinging. And you can't use the Ramza action ability, right? And if you have the Ramza action ability live, then you could go to 6 next turn. But in anything that would ping the Magissa, you can pop the Magissa in response. You go to 6, which sucks, but I think you're fine in that situation, right? That's... just attack. Oh man, it's hard. Playing card games is difficult. You got to hit the Charlotte. Oh my god, we could have pinged our own Magissa too. We have. Oh no, we couldn't because the Ifrit's only valid target is the Charlotte. So you just attack with the Axstar, kill the Charlotte, ping your own Magissa with the Ifrit, and you're off to the races. Now we just ditch both. Oh well, that. I think that just loses us the game. Because we can't ping our Magissa now. Now in response, Eureka... we can't do the Ramza pop still. As we do the Ramza pop, then the other... Oh, we can, because you could Ramza pop, kill the Magissa in response, go to 6, and you're fine, right? Like, now's the time to do it, yeah. You gotta target the Charlotte. No, whoa, 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 whoa. Well, he chose an invalid target, so they're gonna let him rewind it. Well, I don't think he can, because no. You attack with Axstar, kill that. If Eureka blocks the Axstar, then I guess you could do that.
Ditch both, play Beatrix. I think that's your only play. And hope that a 9K is good enough, right? So we party attack with two of them, but then he just blocks with the Steiner. Like you party attack Ward Alfino, then he make a block with the Steiner. Zach Ifrit Karilla does... Yeah, Zach plus Ifrit Karilla, party Ward and Alfino. That takes out the Steiner. We're on just Ramza plus Beatrix in that situation. And Eureka cannot use the Ramza action ability because he just dies if he does it. So the hope here, I Love Moogles could be tilted potentially, like be after some pretty like colossal misplays. We're seeing that we're seeing the light. It's all right, Tori. He's probably nervous. I don't want to get too in the weeds on any individual player. So now we party the two that don't have first strike. Trade the Alfino for the Steiner. We're okay with that. Pass turn. That's very funny. Just Leo here. No, because he can't play Magissa next turn. So I was like, do you consider holding a Cullen? But no, you really don't. Two in hand. We've used our entire LB deck. So we've Zacked twice and Vincented. So we're going to party again. This is going to force the block on the Leo. If we top deck a fire card, that Steiner's really juicy. That's... Now we can go play the Steiner, bounce the Zack, attack with the Beatrix, pop the Vincent.
Oh, we're just gonna go for Corilla. Okay. Can't get himself. You gotta get I still think the Steiner play might have actually been safer. Because if this Corilla whiffs, and we've been through a lot of the deck, and we have a lot of names on field. Like, 2 of our names are burned. This could go really badly. Okay, well that almost was disaster. Don't freeze the attack, pop, force a discard. And now we have the ability to do the Ram's action ability. That's game. Like there's not enough time at this point to make up for it. Yeah, it doesn't really matter as long as he dull freezes something and pops something else. That's cute. It's not enough, but it's cute. It's an unfortunate top deck. Attack, pop that. All right.
Okay. 11:35 restart. Okay, so in 6 minutes. Probably after this next round, I'm gonna go make lunch. I'll leave the stream running and stuff, but just gotta throw a pizza in the oven.
ファイナルファンタジー TCG 公式生放送マスターズファイナル2024、ただいまから配信の方再開させていただきます。はい、というわけでですね、本日はスクエアエニックス本社で行われております FFTCG の日本一を決定する大会マスターズファイナル2024の模様を、生配信でお届けしております。先ほどですね、決勝トーナメントの1回戦の模様をお届けいたしまして、ここからは、2回戦準々決勝の模様から、順番にお届けしていきたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではですね、早速ですがトーナメント表の画像の方を出していただいてよろしいでしょうか。Okay. はい、 Roku, というわけで、shoe. ちょっと途中から見た方もいると思いますので改めて、説明させていただきますと、I think the 本日の大会は、このような、I think トーナメ the ントとルーザーズトーナメントが、Ninjas player 行われる大会となって lost. おります。平たく言うとですね、上のウィナーズトーナメントで敗北 Where's the Ninja player? What's the name? ルーザーズトーナメント、敗者復活戦のトーナメントに、移動しまして、そちらを勝ち進むことで最終的に決勝まで行けるという形になります。ルーザーズトーナメントの方でも敗北して、通算2敗になってしまうと、残念ながら大会から脱落するという、そういう形式の大会となっております。はい。で、先ほど、こちら一番左端のトーナメントトップ16のKagamin. 一番上のパッツァンさん対ロクさんの Nope, they 対 lost. 戦の模様をお届けしまして、見事ロクさんが勝利いたしました。で、それ以外の対戦もすべて終了いたしまして、Roku 準々決勝に、is お名前がある8名の方がこれから、対戦するという形になります。ロクさん対 A4 さん、CU さん対ヒチューさん。So is Bart's Refia, Earthwater Chaos Arc. shoe is 13. Oh, wow, is this? こちらの2人の対戦を、配信カメラからお届けしています。 Not a good day to be the higher seed in this, is it? はい、というわけで、もうすでにお二方着席されているようですので、もう間もなく、対戦がスタートするかと思います。はい、向かって側が、原さん、そして、右側が長行寺さん。こちらが、What seed is this? Hara is はい。はい、お二方ともね、 2. So this is Refia and Mono Water 大きな大会の決勝トーナメントも versus 12. はい、多く進出されている、実力派プレイヤーのお二人の対戦となります。はい、そして、お二人ともすでに使うデッキは決まっているようですね。今回は2デッキ制の大会ですが、1本目はどちらか、好きなデッキ A か B かどちらかの Hara's 2, right? という形になります。 Yeah. はい、見えましたね。原さんがデッキ A、長行寺さんがデッキ B を選択された模様です。原さんのデッキは水炭モンスター、長行さんは水炭タッチを水対決ですね。ほぼ水炭みたいな対決と、なりましたね。はい。で、スイスラウンドは原さんが上位ですので、1本目の先行は原さんが選択している Okay. Oh, 7. Okay. おそらく先行を取っている。Earthwater Chaos Arc and Fire Water. 後攻を取った方が有利ということにはならなそうですね。水炭モンスターと水炭 Warriors. 水という点では This is live, yeah. アプローチはだいぶ違いますね。そうですね。長行さんのデッキはどちらかというと A、B どっちのデッキも召喚獣が主体になっているデッキ。No, it's like water, 反対に原さんの fire, like summons. キャラクターのアビリティが主のデッキタイプですね。というわけで、Or mono water splashing fire, or touch fire. が先行で、バックアップサダからスタートしていきます。I mean, this isn't the official stream. The official stream has a lot more. The official stream on YouTube has, let's take a peek, 102 people watching. サダからのバックアップ先でゲームがスタートいたしました。はい。それに対して長行寺さんはバックアップレナを置いてスタートします。So yeah, so mono water splashing fire versus mono water here. そうですね。はい。Classic, Gordon, draw 2, discard 1. そうですね。王女光の I like how Hara has got the Refia sleeves. はい。
on his mono water deck. He's playing Refia as his deck B. 書いてるテキストが全てが使い道ある感じでね。 I'm also so jealous of those sleeves. They're so good. 原さんはさっきサーチしてきたゴードンから手札を整えて、バックを並べての2ターン目ですね。そして同じく長行寺さんも The official stream is on the Square Enix Japanese YouTube. Get a Remora. I imagine we're just going to ditch the Remora to play something else here. ちょっと気になるマディーンが見えましたね、召喚に。そうですね。シトラも入っているので、まあこれはカオス。 I mean, I've been messing with Refia control since Opus 19. She's just actually broken now. のように見えますね。今入っている理由もおそらく召喚獣 Realm sleeves on the Magissa LB. That's amazing. かなり重要視しているように見える。はい、そして長 Do we have a Medine in hand? 展開いきましたね。リミットブレイク LB からルッソを出しまして、バックアッバックプをアップサーチ。 Huh. まあ一般兵のキャラクターサーチできるので、でしっかりと盤面を整えていくと。 No, I'm Oceania. ということでね、さっきのマディーンが打ちやすくなるのも、はい、一つそうですね。ね。 LB から光属性のキャラクターを出せるようになったので、マディーンの光属性いないと使えないよっていう制限は一つちょっと簡単に、はい。はい、構築でその満たせるようになりましたね。 Gao. というわけで、長英さんがまず、And I think that's a Remora as well. フォワード展開をスタートいたしまして、 Flop, right? That's pretty good. 着々とバック I didn't see. What was the search off of the Luso? Probably the Astrologian. で、はい、カードをこれもね、 2枚引いて、 Leonora. I imagine we keep that, right? 非常に優秀なカードそうですね。水田は先ほどチタンと違って、 Cleo could be really funny. バックアップっていうその確定 Just put both players on no summons for the rest of the game. 逆にバックアップが4枚とか5枚とかでバックアップ以外のカードが欲しいなと思うときにかなりその柔軟に動けるバックアップが Very interesting. We're on summons, but also playing Cleon. Usually, if you play Cleon, you're on no summons. I'm guessing that's just meant to be an like, because Earthwater Shark is like the best deck in Japan right now. Like they consider it to be like the top two. It might just be a way of trying to win that matchup. Which like you're mono water, you should win that matchup anyway, right? Like they do anything and then you just Leviathan 6, bounce the thing they steal, put the chaos on the bottom of the deck, and laugh. バックアップというかキャラクターの総数は伸ばしておきたいですね。はい、ここはシュガルド教皇が Thornton. 来ましたね。さあ、何でもサーチできるという。はい。 So deciding how to pay for it. スバーストも超強力 I imagine we'll ditch the Leonora. あんまりにも動きが悪い時とかだったら、まあ、出せば次の動き No, we're ditching Cleon 積 and 極的に着地してもそんなに痛い目を見る So ことはない。 Pondberry? これ1枚サーチして。 Trouse. ジョイさんはブレイクゾーン確認してますが、ブレイクゾーンモンスターだらけですね。さすが水田モンスターデッキということで。そうですね。水タンは、まあモンスターもそうですし、まあ、キャラクター Oh! はい。キャラクターでカードの総数も結構大事なんですよね。はい水のレナ、3コストのレナを、おそらく使うデッキではあるので、そのあたりの着地を That's brutal. ために、ちょっと枚数自体は毎回しっかりチェックしなきゃいけないんですが、そしてサーチしてきた One, two, three, four, five. 溜め込んでいたモンスターをゴゴンと除外して相手のフォワード一体をブレイクゾーンで置きつつ2枚半です。さあこれは Jesus. このカオスね、現状カオスコンボっていう、まあアグロデッキで使われているカードですが、まあYeah, the rare fair chaos. 除外することではい効果を発揮できるので、まあこういったモンスターデッキにもねちょっとした、はいアクセントとして I mean, it's damn effective here. Holy cow. まあ、カードパワーとしては4コス9000で、しかも相手の手札とボードも取れるので、まあ、水タンのちょっと今までできなかった動きみたいなのができますし、かなり強力ですね。この原さんはこのモンスターを、ね、使い尽くすというような感じの、Waka, that's going to fill out our backup line. ここでさらにワク Realm, that's pretty good. リルムかな、リルムをキャップ。これはいい動きですね。 We're just trying to make sure we have targets for the realm still, which we definitely do. Any chance you just jam the realm here? Just ditch the 2 cards in hand, go all in? Like you know you can't
cancel the Amaterasu with this turn. お勝負の一手。おお、まあ原さん今なんかすごい気合いの入ったアタックでしたね。We are going to go for the realm here. そうですね。まあここで EX バスでロッコストのリヴァイアさんとかを踏んでしまうと、 That's a lightning palom. 大変なことになってしまいますからね。そうですね。でそれ Why? 殴りますか。いや行くぜみたいな感じの。 There's no other lightning in the decks, right? Is that just there as an EX burst that we can search out with Leonora? It's so we can play Cloud in the LB deck. We're playing an EX burst that we can get off of another EX burst that also happens to be lightning, so we can play Cloud. That's hilarious, actually. If it goes to damage, it is just Cloud. It kills most 3Ks or 3CP forwards. I love Japan sometimes. Some of their decks are just so out there. だけの時間はありそうなのと、長友さん純正の水炭と違って全体を除去できるカード、火のカードとかも結構入っているので、ある程度フィールドにフォワードが並ぶ分には。I mean, we have to get the Moogle down. I would be worried about Tidus at this point, though. That's a Gramps, by the way. That's. Yeah, Haru definitely should go for a Tidus next turn. Put that Moogle on top of the deck. It doesn't matter. You go Leo Tidus next turn, or you animate the blue worm. Like, even more so now that there's a 4 to get rid of. Oh, I mean that's as good as it gets. その動きとしての最高値。まあこのイングズは先ほど No Parai in the Water Fire deck. の特権であるその CP が減るキャラクターとして相手の That I can tell? これはもうめっちゃ強力ですね。そしてで、バックアップと It's worse Hilda, but he's on 2 copies of Hilda 十分な数出てきたので、LB already. バックアップを戻して安全にアタックと。このバックアップ He's on 2 copies of Hilda. そうですね。ここは不要範囲になってしまう可能性が。長友さんとしては多分この LBT が食らないためにもちょっと手札を切って無理に。Our backups in this deck are something. 3 class Moogle, 3 Lena, 1 Opus 13 Fina, the water one. 1 Alchemist, 1 Astrologian, 1 Loporit, 3 Waka, 1 Gramps, 1 Marowib, 2 Hildas. So we just played all of the burst backups that draw a card at as many copies as the game is allowing us to. With like the smallest amount of other backups. Hence the Axstar as well. We're not on Thornton either. Yeah, no Thornton. Which is kind of funny. I would play Thornton over Gramps, but そうですね。これはまさかマディってくる可能性もありますね。 or the second Hilda. That's just me. I mean, we've got to have a Medine in hand. We're telegraphing a Medine here. I don't think there's anything you can do about it. Are you considering playing a witch? Yeah. I'm just gonna jam the witch, draw a card. Do that, force out the Medine. マディーンチェック。対応マディーンありますかですね、これ今。さあデッキは公開制ですので、まあ、原さんも当然1回打たれるであることは分かっている。はい、ダメージのクロックより血の魔女を。そうですね、今後の継続的なマイナス7000よりは、まだダメージとなった方がマシということでしょう。さあ、ここでマックス4点までここで入っていますかね。さあ、ヒ
シェもバースト持ちですね、これ。Kill the other ash with that. Yep. No point cashing the blue worm out here. We might as well do it next turn. So it doesn't change the math on anything. And it's, I guess it maybe if you're worried about a lev 9. ダメージになってくれるタイミングであるので、まあ可能性としては。You read that? Chogyoji. Chogyoji. They're on one copy of Lev 9. That could be the punish for having the blue worm still on field, but. 原さん側のデッキの水の立ってる CP の使い方はレモラ、リヴァイアさんが各2種。この辺りは確かに強力なカードですね。 Especially because I think we're out of witches too, so there's not really a benefit to having a monster on the field. We're gonna go for a demon here. お、出てきた。火属性のカード。はい、火を切って出ましたね。これは Rip the break zone, kill the Titus. That's... If Hara's on a second Titus, which he should be, that could be really bad. Just animate the blue worm, Titus, win? ブレイクゾーン除外してレナをすごい遠のけた後に 2 Tituses. So if that last... Those last 2 cards in hand have to be exactly Leviathan. They're not. We have the ability to raise. Does that... What can we raise here? 一番上にレナが見えているので、スペシャルアビリティがありますよという気配。そうですね。それに対して、まずはサハギンチーフ。Citra? But we don't have any. We have 1 card in hand that doesn't do it. Like Citra, get Medine, cast Medine. That's like the only out that I can think of. I guess we don't even have to worry about that. そうですね。これで点目。はい、これフォワード化して対応がここはレナのスペシャルアビリティ。これはもうはい。3コストまでのフォワードが出せる。Yeah, we're gonna go for Citra. Citra's gonna get back Medine, dips the last card in hand, play the Medine, but in response we just bounce it back to hand with the Sahagan Chief. そしてマイナス7000を打たれたのでマディーンが打てずで7点目。はい。おー、流れるような動き。そうですね。もうこれはレナで。シトラルが帰ってくるところまで見越した上での、はい、原さんがちょっと一歩上を行っていたというか、はい。Okay, so this is going to be Bart's Refia, and we're switching to Earth Lightning Chaos Arc. 同士の対決となりましたが、まずは原さんが1本取りまして、勝利にリーチをかけたという形になります。19 forwards, that's not the most I've ever seen. No Shantoto backup. まあ原さんのデッキがね、もう次光の戦士確定なので多属性に刺さるカオスワークの方というそうですね。できたという感じですね。まずはここでしっかり1本取って流れをつかむというのも大切ですからね。というわけで長寿さんは土雷のカオスワーク、はい、土水がねメインと言われているカオスワークによって結構珍しい土雷というアプローチ、国威の男で召喚獣をバリバリ使い回そうみたいなそんな感じの思想のデッキみたいですね。そうですね。本当に A、B どっちも召喚獣で。Zahara is actually not using the Refia sleeves on deck B. That's really funny. ところのデッキになってるかと思います。一方の原さんは光の戦士なんですが、俗にバッツ型と言われているタイプの光の戦士になりますね。スペシャルアビリティでキャラクターをフィールドに出すというような動きを主体とした光の戦士デッキですね。はい。先ほどの水タンモンスターで、Those Bard sleeves are so freaking nice looking. 光の戦士デッキも結構ティーが入ってたりとかするんですけど、そこはなく、2色
2色にしてる分の2色というか AB で切りしてる分のバリューの下がり方はあるものの、まあ、今環境最強的な I love Arisha is such a cool card. それから、チョゲさん先行ではいバックアウトバック1枚手にしてからスタートですね。原さんこれは珍しいアレシアダッシャーですね。そうですねアリシャトップの召アリシャですね喚重サーチ、はい、アクションアビリティで召喚獣 I don't see that Odin in the し list. てくるという、まあ、非常に珍しい。Oh no, we're on 2 copies of it. Okay. 使うという一貫した意図が感じられる、はい、まあこれ This deck is on all of the Odins. 闇のカードとかが手札にちょっとたまに Full play set of 23, full play set of 13, 2 copies of Opus 1 Odin. It's on 8 different Odins. ドラゴンとかそういうカードを持ってこれるみたいなところが、まあデッキとすごい相性がいいですね。土水も手札を掃除する I know the burst is nice. I would swap one of the 7 CP Odins for 1 copy to 6 CP, like, cost reduce Odin. Like, when it's good, it really is good, and if you're ever having to cast it, it's always better than the other one. それを想定してる気がしますね。 綺麗な気がですね。 Yeah, you're right. The Maryland's on the other deck. In the other deck for this. はい、これも光の選手 Some mind games going on here. 必要な光の選手を It's gonna get his Barts and Barts, which is good. まあこれによって Ditching Kryl for it even. And Elena, wow. スペシャルアビリティをできるデッキとしてはこの動きでしっかりとはい、やはりバックからフォワードフォワードからバックみたいな流れを作ることができますね。 I feel like the Barts variant's gonna play worse into, 違いましたね。1枚はファリスを let's have a Lunith in hand. 属性値っていろいろ持ってこれるのも強みですからね。火属性と風属性がそれぞれゲットできて、時短を切って風からバッツを出して、はい、さらにサーチまで Get us 手札の光属性のバッツを捨てて Ingus out. スペシャルアビリティではい、探し出すのは 2CP バックアップをそのまま出すことができます。 Yeah, I was wondering if the Barts just opens us up to being vulnerable here. はい、1ターン目にしてフォワードバックバックと並べた形になりますね。さあ、そしてこのバックは、まあ、生き残れば2ターン目以降もスペシャルアビリティでどんどん光の選手を供給してくれると。長行さん側は、まあ、コントロールデッキではあるのでバックアップはしっかりと伸びる必要がありますが、まあ、今のところ雷のアレシアルアシャだけですので土のバックアップをうまく着地できると、はい、いいですね。そしてあとはまあ長寿さんはカオスアークをどのタイミングで当てていくか。まあでも並べないわけにはいかないはずなので、原さん側がちゃんと動こうと If you have Chaos, do you just jam it? カオスアーク自体は刺さると思うんですが、 Hara's on 1 card in hand. He's got the Barts in the break zone for recovery, I guess. But まあ差をつけられないようにしないといけないですね。はい、とりあえず、はい、まあ、バックは伸ばしていきたいところではあるとは思い今ます。ポンと出しても3属性分カウントは減ってるので、はい、まあ、カオス自体は、はい、全然割とバリューは出し毒 Nah, you probably go なん for- ですけど、はい、 oh, ここは弟子でいきましたね。 Tyro. I was expecting Rydia. I mean, the Kefka is going to be really bad in this matchup anyway. Drew both of our 7 CP Odins. That's why they're in the deck. 本当ですからね。長兵さん側のここはカオス持ってきましたね。 Oh, we're thinking about it. 属性で軽減、はい、デッキのキーカードであるカオスを持ってきまして、今6個減ってる状態ですかね。 This would be the whole hand to go for the Chaos here. But it is really threatening. ここは Okay, we're not going to do it. ですね。まあ、原さん的にもここ、K に Can't バックが quite 出てると see the hand over there. お、これは Irvine 光のアビリティの方ですね。起動したみたいですね。はい、そこから Finds a Barts with the other Barts. Imagine we're just going to go probably for the Kryl here. Get the Earth back up out of the deck. Set up another Barts. Like, that can get you to 4 backups right here if you want to. It's going to cost the whole hand, but he's got the Chaos anyway. If he wants you to go to a no hand, you can do it. わかりますね。 Yeah, I think you just... ちょっとでも but that does also set up when the Chaos costs 3. 数でなかなかあるのかどうか。 So, Chogyoji is ここでクルルとかだと本当に動き綺麗では making it awkward for him. See, we have
4属性に Yeah. なるというジレン We're マ going for Cryo. ですが、まあ、ここは軸起動しましたね。自分のデッキの動きがやっぱり最優先ではありますルルね。まずは自分の、はい、デッキの出力を最大限まで上げていくということを考えた上で、まあ、ここはバックを We considering, do we have a wall on the deck? The wind wall? そうですね、おそらく来る No, we don't. という気はしますね。 I didn't see one anyway. 考えるとデッキ内の、はい、で、さらにそのままクルルでバッツを回収して、はい、2CP で、まあ、まずはウォーリアーブライトが着地できるように。Oh, we do have wall. ここはもう備えていきましたね。はい。I would have gone wall. これで、まあ、相手の、We're just okay. We're just saying we're going to be on 4 colors anyway. No point even pretending otherwise. No cards in hand. Good luck. どのタイミングで出すか。そうですね。もうここはでもバックアップの枚数は原さん側が優位に立てたので、もし鳥さん側が伸び悩むのことがあれば、まあ、カオス 1,2 枚分ぐらいの CP 差は、まあ、苦にならないですし。There's a ton of bursts on that deck, and there's no Lena on. I actually would have gone for maybe Lena over. Some of these Lena is so good in this matchup. Yeah. We're scared of attacking into a burst when we don't have any protection for the Barts available. Like you can't protect him from an EX burst. このリスト公開制で EX バーストがしっかり入ってるとちょっとそれはそれで結構強いと言いますか、まあ、バレてないで踏んでもらうのも、まあ、強いと思うんですけど、 This chaos is about to just go insane on him. 好むデッキだと、まあ、追い風になるような感じもありますね。 There's the chaos. Take the Barts. If we have a, do we have an arc in hand? 相手のバッツのコントロールを奪いました。ただ原さん的にはもうバッツ仕事はやりきったので、 Can't tell. この4バックを Shogyoji is not showing that hand very easily. ポイントなので、まずこれが全部 I don't see it. We have Reeves, but I feel like if we didn't have the arc, you should just jam the Reeve down. 結果的には取られたのもニコスのフォワードを取られた。 Or even like leave the Orisha up instead, right? デシデシ引いてデシだったんですね。 Tyro. ウォーリアーブライト。 It's gonna get Warrior of Light. Also, I mean, I guess it's not locking the backups, so we can crack the Sarah if we want to get a Lena down later. 原さん的には一回カオス着地させた後の方がね、このブライトを出しやすいっていう、そうですね。気持ちも、あると思いますんで。 Play Lady, Kusith. I see a Reeve as well. That seems really good. Not even attacking. そうですね。ここで中途半端なダメージ刻んでバーストを踏むのが一番っていう。Shogyoji's like, play it, I dare you. You searched it, right? だけでもカオスのアビリティがうまく使えなくなっちゃうので、ここは It's like, yeah, it's coming. You arc this 100 times out of 100 if you have it. I don't know about that. やられはしましたが、実質ノーコストで出したオブライトなので、そこまでリソースの損失はない。このスタックの合戦で構えられてるかもっていう。 Down 2 Warriors of Light. And now we lose the Chaos. 3000点追加費。 I guess we were always losing the Chaos, but アークは2つ持っているかは不明。そうですね。はい。このザックはね、このウォーリアーブライトの5%絡めると非常にいい働きをする。 I mean, another Chaos here is crippling. としてはかなり活躍することが多いですね。LB のコスト自体もすごい少ないので。2枚目、3枚目まで視野に入る。はい。のカードですね。はい。 Why are we not playing the Reeve? I don't get that. Reeve's like the best card. 5 backups is good, but so is just getting the pieces to keep going. 伸びてきてるのはいいですね。はい。 Do we have like an X death we want to play on 1? ここまで伸ばしました。互いにバックが伸びて、その後は Weird. Okay. 付き合うような、展開が考えられますね。ブレイクゾーンの活用。 I mean, now we don't need the time magic Barts at all. We can cast the 3CP one that I see in hand if we wanted to try to push a little bit here. もちろん3枚採用されているので、
I mean, you attack Zach, right? Like, I actually cracked the Sarah and play Lena here, even, I think. Make those bursts hurt. Like you have to push damage. Like you're gonna draw. You're a time magic Bard stack. You're gonna always draw more than your opponent. You have to push 7 damage. Will the event have a reveal? It should. They always do. There should be a legend probably at the end of the stream before finals. Yeah. Sonon, nope. Probably should be a couple reveals actually. If I had to bet, we'll probably end up seeing if there's. I'm gonna bet that we'll see like a Jill and a Shiva. If I was gambling. Feels like we haven't seen many ice cards so far this set. Kusith for Chaos. Discard an Odin to play Chaos. I would like one of your finest forwards, please. We are not finding these arcs though. Well, there's the rest of the hand. And no light barts in the break zone is annoying. Really don't have a ton of recovery here. I mean, we could just Luna Freya. Luna Freya seems pretty nice here. Man in Black, Mist Dragon. We had Mist Dragon in hand. I feel like we should have done that. Alright. That's as good a draw as it gets. We can... There's no Luna Freya over there, is there? Is our other deck is water? There is no Luna Freya. Zach, Leo, Leo, Shantoto, Sid, Leela, Noctis. He's considering doing like the Noctis, I think. Nah, we're passing. And the Chaos Arc is... This is kind of where it doesn't mind being normally, right? X-Death.
真骨頂なのかなと思いますが、じりじりやっていきましょうかっていう感じですね。さあ、ただ長平さんね、手札はかなり潤沢にありますので、これでアクションの選択肢は多そうですね。さあ、どうですか。LB も、そうですね。LB もまだまだ、はい、まだ未使用ですからね。フルであるので。ヘカトンケイル。ヘカトンケイル。ヘカトンケイルでバックを割るぞと。はい。すごいな。ヘカトンケイル。この23段環境でまたヘカトンケイルに会えるとは。第1弾のカードですよ。はい。まあ、特にね、今バックアップが大事な原さんのデッキ、しかも光の戦士っていう土だしな。これをレナのスペシャルアビリティでDane, that's gonna get popped by the Mist Dragon. This is what I was talking about earlier about how important it is to win the Mist Dragon War against Earth decks. ここでコスト軽減がかかったエクスレスが着地したと。余裕の20枚オーバーですね。さすがにもりもり除外しているはずですので、これ1コス1万毎ターンキャラクター除外、これは超強力。そうですね。さらにヘカトンをね、1回使ったことで、It's gonna be close. I think we have enough. 絞ったっていうのは、はい、そこまで見越してって感じですかね。I think the Refia is gonna. Yeah, we have enough. の選手はどれか捨てなきゃいけない。原さん的には。This is bad because the Bard's Refia deck is on so many fewer backups. Yeah, we're sacrificing War Hero of Light to that even. 結構除外なんかちょっと途中落ちてましたもんね。So Dane, take a look at the hand, get that. You gotta get rid of the man in black here, right? Arc. Yep, can't keep that. Another man in black. 国威がダメージになったので、だんだん国威が減ってきますね。そうですね。はい。国威の男クランがちょっと取りにくくなりそうですが、ただとはいえ X レスが定着できているのは長平さん的にはかなりでかい。クロックは進みましたが、また今度時短がリムーブされそうですね。だからここでメインでまだ動きがありそうだ。That's like a Branth. We're just gonna Cloud. I'm not gonna lie, I would have considered going Gabranth, get Chaos, play Chaos. Really interesting. Chogoyoji is playing this match really slow. Usually you play Earth Lightning because it's a little faster. Cullen to protect the field. But if I could see the ability to curate my opponent's hand into bad cards at this point in the match, I probably would do it. You gotta find a Refia, right? I think that's just what we're digging for. We haven't found her yet. Like, no Refia. Tyro. And then, so you play Tyro, Tyro search Refia, Refia dies to an Odin. That's what you have to assume happens here, unfortunately. We've got a King Tycoon, we're not on damage 3 yet. For a Ferris line. でもあれかもしれないですね、その初日のトーナメントとかは、長行さん、なんかXS デッキだったよみたいな話聞いて、XS の This is rough. 結構惑わされる。Oh, we have Refia. そして、出ましたね、デフィア。これは嬉しい着地ですね。これは反撃ののろしとなる1枚ですね。Proceed to combat. XS をデッキの Kuseth in hand. 送っていって、光の戦士は温存していただけあって揃っているので、光は起動できそうですかね。で、アタックフェーズに入ってもいいですかの段階ですかね。長行さんが召喚獣本当に豊富なデッキなので、コストさえ度外視すれば、
メインフェーズ中に倒すこともできそうですが、ここはまああえて受けて、Bottom of the deck, please. でワンドロー。さあ、これフィアを引けたのは原さん的にはだいぶでかいですね。そうですね。これでまた光の選手のフィールドの状況はかなり良くなりましたね。問題はダメージをより与えていくために、やはりウォーリアーブライトは必要不可欠ではあるんですが、こまめに除外されているので、 We're considering playing like an arc down. ここがちょっと苦しいところ。原さんの日記の中に有効なフォワードがどれだけ残っているかっていう感じになりそうですね。カトンケールが King Tycoon. 色の So we're seeding the Refia spin next turn. 構え方が難しくなります。タイクンを着地しました。とりあえずエクスプレスの捧げるカードとしてはそうですね。Get access to Ferris. もう一回再着地されてもいいですよと。で、パリスを That's okay. Well, now the Gabranth Chaos is going to go pretty hard. これでちょっとね、盤面わからなくなりましたね。そうですね。長友さん側もちょっとどのタイミングでダメージを稼ぎに行けばいいのか難しいゲームになってきたので。Oh my god, we get to go Gabranth, Orisha Search Chaos. Gabranth get, Orisha Search Arc, Gabranth get Chaos, play Chaos, Arc, kill the Refia, make him discard 2. We already have the Chaos in hand? Oh, Leela. Not the line I was expecting. We're just never committing to the field. これで倒しながら2枚だったら、ダメージクロックはせず、ひざまず。これはもうコントロールしきって勝つというのはもう本当に。He's just refusing to punch. Is he just trying to deck him out? まあそうですね、確かに。I wonder if he's just saying, yeah, I'll just deck you out. You played Sarah, you searched out twice, you've drawn off a Refia. I'm not drawing or searching. ちょっとダメージ受けてるので本当にギリギリのラインな気はしますが。まだまだ誤差という感じがしますが。さあ、これから3こそで。Refia number 2. Ditching Mist Dragon, which is scary as hell. 本当に強力なシステムというわけではなくて、対処されても問題ない1枚。リリーが、はい、テレビデッキに戻っていきました。リレーラ放置しておくと、チョイさんデッキアーク使います。 I kind of wonder, like, because we're not pushing damage, I don't really favor Shokyoji here. Like, Hara has all the time in the world. Granted, like, he's got to answer some of these threats before he can commit to plays, but... And his... Shokyoji's got a much larger hand. But, like, that's 3 arcs gone, so we have to find a man in black before we have another arc access. And we've lost 2 man in blacks because one's RFG'd and one's in damage. Like, Hara might be kind of on his way navigating through this at this point. Attempted to pass, like just not even willing to swing. Gets Zidane. That's the other thing. Zidane kind of makes it very hard to win the deck out war as well, right? Because like Zidane being played here is going to rip 3 cards from Shokyoji's deck. I think that's a full turn if you're going for a deck out win con. We're going to get... That's
not a Mist Dragon. 5コストの We didn't check to see if we're out of Mist Dragons too. No. He's like, no, I've still got one. あれは雷の除外するオリか。9コストで9のにさすがに6枚は雷ありそうと。そうですね。はい、6枚除外すれば3コストで打てる確定状態になります。でそのまま打ちますと。打ちました。でこれでレフィアが落ち、はい、召喚獣でいっぱい。続けたところでここでレフィアを落としてからの X です。さあもうブレイクゾーンにカードが存在することは許さんと言わんばかりの、はい、 That's 2 Refias. ただもうしっかり体育を Remove the King Tycoon at the end of the turn. さあ非化線バック自体はまたそうですありね。ますと。さあただダメージクロックじゃなくて相手のデッキが機能不全になるまでさばききる構えですね、これは。I think he doesn't want to replay Claude. I think he's worried that if Claude gets replayed into a Refia, he's gonna lose. Like it's just more gas that like he's trying to push through this board and can't. やはりでかいので、この時短の着地に関して、バッツもう本当にダメージクロックであれば何でもいいぐらいの。そうですね。本来であれば2コストバッツのスペシャルアビリティの、はい、弾として入っているであろうバッツですが、まあ、こっちもね、こっちはこっちで大量に入っている。スペシャルアビリティうまく活用すると打点大きく伸びたりしますし、はいはい。Yeah, I think that's the idea. Is Shogyoji is trying to burn Hara out of resources. Hara is, they're both kind of out at this point. Like Shogyoji has no arcs left in deck, only 1 man in black left. But Hara is down 2 Refias, 2 Warrior of Lights. そしてチュウエさんついにアタックに行きました。Oh, we're gonna go for special. Yeah, just using Bards as really bad Braska. To clear the X death. I was just goosed it back. Yeah, Shogyoji was, I think he just went through, was about to pass, now he just gets it back and does it again. Oh man. 召喚獣しか落ちてないか。Xですが過労死しそうな。And still a Refia in the deck. まあクラウドはブロッカーに回った方が嬉しいのでターンを終了して、はい、ブレイクゾーンにあるバッツのアビリティで、はい、代わりの選手をキャッチ。Tries to use the action ability on the light Bards, finds a Refia. そうですね。はい、1枚除外。はい。いやまだターンを渡さず、一応長芸さん側が何か展開が。はい。まだ第2メインで何かをしない。Remove the Leah. で、効果で、はい。除外され。はい。原さんの番目は現在こちらのバッツのみですが、Shitan. このバッツがね、乱れ打ちで3回殴ってくる可能性もゼロではないので、いきなりここからゲームが終わる可能性も実はある。Yeah, he doesn't have a way of really stopping this. He's going to get his hand ripped again. He doesn't have enough lightning cards to do the reduced cost on Odin.
keep it. Really? これでフィア着地ですね。はい。前方の点からのレフィア着地で4体いるのでエクスレスを戻しつつ、ここは上に行きましたね。そうですね。まあ時短を止めれるカードがないことが分かったので、はい、ここは時短がさらに殴っていって、はい、お、ただwe're trying to shuffle away the excess so we don't lose it. ドラゴン。Yeah, okay, that's cute. I like that. ダメージに行きたくなかったみたいなことなんですかね。ですかね。あ、いや、土単純に必要だったから。土コストとして。いや、違う。Oh man, that feels really bad. You probably do have to rip the Mist Dragon. で、まあ当然ここで持ってきたドラゴンが落とされて、お、ここでめくれたオーディン。オーディンめくれたの強いですね。Oh, that's really brutal. ここでめくれたオーディン。Land a draw. さあ当然レフィアをそこで落としまして、さあ4ダメージまで一応刻んだ形にはなりますね。これ5ダメージなのかな。いや、これ4ですか。4ですね。はい。今のオーディンで4点目です。さあバッツがボードには残ってくれてるんで、がいきますかね。さあ Attack with the Bards. Offer a trade with the Cloud. Pump? グラウンドキャッチからの特にリアクションがなく LB から何かザックスですかね。Why didn't we just... それで綺麗にそれをそのんで5000パンプの5000マイナスで、そうですね。さばいたと。そのパンプもついてるんですよね。ついてますね。はい。まあただ手札が0枚になったので、まあこの事態に対して。I feel like we don't care if the Cloud die. I guess we do because we. No, we don't. We could just Cloud again. さあこれで今盤面的にはそのクラウドは殴れますが、もうチョウドリさんは Oh gosh. ここでカオス。まあさすがに。さあ相手はどちらを捧げるかという選択になりますが、ここはさすがに時短残しなんですかね。見えますけどね。何か変わる裏目があるんですかね。確かにちょっと、まだわからないですけど、手札にあるキャラクター的にもし時短を持っていたり、もう1枚目の時短が一応アクセスできる可能性があれば、時短さえ2枚入ってるので、If he, so what's he thinking? He's thinking I can draw a Refia and then spin my Zidane back, and I can't get another Zac back if I do that. I mean, that's got to be it. Like he's playing to his out. Oh my god, he drew the X death again too. Holy shit. これでレフィアがもうどんどんなくなっていって、ここまで来たらチョウドリさんそろそろアタックまであるんですかね。いきますね。来ましたね。はい。さあ今までピクリとも動かなかったチョウドリさんがついについに X デス以来の2回目のアタックですね。はい、ついにアタックを仕掛けていきまして、Shintoto. 続いてSonon. Attacks in. We're really low on cards in deck. 1枚浮いて空いている状態でのシャントット落としはすごい。これは神がかったタイミングだ。神がかってますね。このアタックは神がかってるな。すごい。はい、そして続けてソノンもいってますね。
I mean, you have to let this through because you need to be able to remove the Zac at the end of the turn. Like you can't sacrifice a backup at this point in the game if you're the Refia player. God, Orisha is such a cool card. Is he thinking? He's thinking he's going to keep the Zac. Are we out of forwards? Oh my god, we're out of forwards. Like, the only way you keep the Zac here over the backup is if you just do not have forwards in deck. Two in deck. He can't. Yeah. I mean, I don't even think that this is normal. I wonder if the Bart's variant is a lot worse into... I think the Bart's variant probably is actually worse into Chaos Arc, now that I think about it. Let's see, how far are we into this round? Yeah, because this game's gone really long. We're 54 minutes in. And this is over next turn. But, like, historically, Refia actually beat Earth, Water, Chaos Arc. But not the Bart's variant. I'm not as experienced with what Bart's Refia does in that matchup. Because normal Refia actually can play around it relatively well. And this deck isn't on, like, the 60p Leviathans and stuff, I think. That normally can really flip that matchup back in their head. Or, like, back in their favor. I don't think Hara is even on. Yeah, there's no Leviathan in the deck at all. So, like, that's the big thing, is because there's no Lev 6 in Hara's deck, he doesn't have a real threat to stop a Chaos. And it means he has less recovery for the removal that the deck is going to throw at him. Like, he's got the... Especially because Shokyoji never put him to 3. His only ways of getting Refias back is the 3 Kusits and the 3 Refias. And I guess the 1 copy of Noctis in the LB deck. But, like, you really don't want to play Noctis against a deck that's going to attack your resources this heavily. Because if you get Mistdragon, you're so dead. Yeah, he's got to go for game this turn, but he doesn't even have the Lunith to get haste anymore. Like, he has to get exactly... Yeah, absolutely. We'll let you kill my Chaos and put you on 1 card in deck. Attack Zidane. I guess you can't make them draw if they don't have a card in hand, right? What makes me think it is just sheer results. Like, the deck was a known quantity. Mike has gone through a gazillion Chaos Arc matches on his way to winning, like, 3 Materia Cups, or 2 Materia Cups, whatever it was. Zidane is incredible in the matchup. They steal your stuff, and then you spin it back to your own deck. You have the 3 copies of Lev 6, so you can deal with the Chaos without doing it. The only... I lost to it in... Like, the Earth, Water, Chaos Arc deck is slow enough where normal Refia is A-okay playing at that speed. As long as they don't stick like an Une and have the Une stick for too long, you're actually, like, you're totally fine most of the time.
Like it's, I think it was the biggest, like, the most damning problem with Earth, Water, Chaos Arc when it was being played last set is it did not beat the matchup it was supposed to beat. It did not beat Refia consistently. 投了ですかね。はい。はい。But you can also look at like the Japanese results where Chaos Arc still was a good deck and was not consistently beating players like Air. I played it against Mohammed in Florida, and the only reason I lost was forgetting that a Fiend was on the field when I tried to go for a Lev 6. If I didn't have that, I would have won. Yeah, I don't know why like he didn't just scoop it up. These are not Yu-Gi-Oh players that don't know how to get, like, if you're Yu-Gi-Oh, you obviously like, okay, I can't win, scoop, save time for game 3. This is Mono Water versus Refia. This should, or no, sorry, this is the Mono Water Splashing Fire, or as the Japanese text is, Touch Fire, versus Refia. Yeah, I mean, this is how if you said Ghoul, you have to play a Mono Water deck, I'd be doing something more like this. I can't play Mono Water, and I love my Furions. Even Furion that can't gain first strike is a hell of a card. I wouldn't be on stuff like Axstar, but I would be playing like Arciella and Furion. 基本的にはバックアップをもう即4枚並べて、アマテラスかドラゴン持ってる状態でこの召喚でそのシトラからのマディーンのコントロールがスタートするか。And I'd probably be on Palom with new これができるかどうか。Porum. はい、というわけで、先ほど2本目を、落としました原さんが先行でスタートという形になりました。原さん、序盤とはとりあえずバッツでしっかりバックアップを探しに行きたいっていうのが一つのゲームプランですかね。の強みですよね。バッツでそのバックアップの属性は丁寧に並べやすくなっていて、序盤戦の安定度は普通の光の戦績より高い。対する長魚湯さんもカード自体は秘密の構成なんですけど、水単に寄せ切ってるので、バックアップを並ぶっていうことに関してはまあ普通のデッキよりもはるかに並べやすくなるっていうのはCrimson to Hilda. 序盤を超重要視してですね。謎の G さん渋いですね。もう EX ファーストとそのとにかくちゃんと I guess that's why you play both Gramps and Hilda. 知らせてたくさん入ってますね。ヒルダだったり。この辺のドローが入ってる。Oh my gosh. あとは2つのデッキタイプ多分共通して言えるのが Pyro, imagine this is going to be time magic parts. 序盤に構成仕掛けてくるデッキに対して EX バーストたくさん入ってて、さばけれるようになってるので、そのあたりも含めてちょっと初日のそのどういう戦いかのメタゲームがちょっと見て取れるので面白いですね。はい、そして原さんは弟子を置き、そして長行寺さんはLuso, go get ourselves Astrologian probably. Unless we really want to shuffle something back. Go ahead and jam the Astrologian here as well, I imagine. I'm so sad I didn't have room in my deck for Luso. Like, thinking back, there's maybe an argument my Ice Lightning could have been on Juggler plus Luso. But the Lightning Symphony in the backwards are not very good. Outside of exactly, like, Red Mage and Weaver. But Weaver says that you have to be on Mono Lightning, and Red Mage doesn't play very nicely with Luso most of the time. 2ターン目までの動きとしては非常に滑らかに進んでいる感じですね。
And you probably want a way to spend the crystal, and I didn't have Shantoto in the deck. 先制術者。あ、そうですね。今キャッチしたのは先制、はい、キスバックとして、キスっぽい時のキスバックとして1枚入ってる感じですね。いいですね。はい。We can't find the second Barts apparently. Yeah, we must not be able to find the second Barts. We would have 100% done that instead of playing King Tycoon for Ferris. I'm still not sure I like discarding the Barts to get this into play. Like, you have the Tyro. Do we have a Lunith in hand or something? But if we have the Lunith, you could just play the Lunith. Kururu. Okay, well, that's going to get back the... Yeah, we're just not... We're set up, so we don't need the Barts. There's the Waka. Lena is such an obnoxious card. そうですね。状況になりました。もうこれで、そうですね。互いにフルパワーで戦っていけそうなので。除去性能の高さはさすがに光の選手が、いやでもすごいな、長友さんが水谷タッチの除去カードの数。そうですね。これはさっきとはまた違ったコントロール合戦にはなりそうですね。長友さんはね、スサの鬼神、会心リヴァイアさんといったちょっとヘビーなカードがね、たくさん入っていて、かなり。アマテラスさえ受けなければ盤面は一掃できるカードがたくさん入ってますね。特に鬼神のジョブ指定して全体ダメージだったりとか、まあ、そういうのもあるので、これは間違いなく光の戦士をね、意識しての採用だと思いますね。はい、この3側はちょっと意識しなきゃいけない状況が多い。ここでセーラー FFL が出てきたので、The full send on a Sarah that's going to get us Warrior of Light and Refia. Gosh, if that Amat was live. We're going to have to crack this Astrologian at some point to get a Moogle into play, too. It's a little annoying if you're Shogyoji. Refia, Warrior of Light. そうですね。まあ可能性としては結構あり得るところが恐ろしいところですね。コストとしては一応払えなくはないっていう。そうですね。いや比較的長友さんに可能になるリストではありますね。Light. Looks like we have a light Bards. Might as well jam that down too, honestly. Go those two and that for Refia. We're just gonna go. We're not even gonna use the Refia spin here. このまま5000ダメージ与えてアクティブにやって4体アクティブなんでワンドローと。Refia is right where she wants to be. Full grip of cards in hand and a Warrior of Light just chilling. 激ドナは1枚出しですが、多分長友さんデッキ的には、もちろんデッキのカード全部キーカードだと思うんですが、お互い、このフォワードが対処されやすいマッチアップだとかなり強力なカードでした。ただバックアップ、従前に並んでいる水玉はもちろん登録。Do we Amaterasu this if we have it? It's like annoying because you almost don't want to even spin it. Like you have to. You spin this. But yeah, Hara's thinking the same thing. He's like, if I spin this, I have to deal with another Ash at some point. Put it on the bottom because that burst is not good. I guess you could put it on top if you have another Warrior of Light in hand. Just go to combat and dare them to do it. What forwards are in the break zone, I'm guessing was the question there.
Are we considering playing like a demon out to kill the Warrior of Light and rip 2 Refias out of the game? Oh! That's... That's not what you want to see off of a Mind Flare. そしていただいた空詞を頂上3視点だと全く使えないカードよりは全然良くて、原さん的にも CPE がすごい伸びるような強力なカードを取られたわけじゃないので、今頂上さん回収したカード、このアクスターでしたね。確かに EX バーストかなり入っているデッキがあるので、召喚獣とかの EX Oh, Axstar searches Citra. That's actually really cool. レモラ入ってますからね、頂上さんのデッキ。レモラ、リヴァイアさんといったもう It also gets Fina. That's probably why the Fina backup's in the deck. アクスター回収されてちょっとアタックするのもちょっとなんか考え What is the text on the Fina backup? 美味しいバーストめくれちゃったらっていう気持ちになりますが、さあここで原さんはティナですかね。It's a bounce if you have an FFTCG forward. So if you play that when you have the Axstar in play, it's just a 2 CP bounce spell. That's not bad. It's cute. This is where not having the Lunith in play is really annoying. Terra for Kus. Oh, this is. Ooh. 3. Play the Refia, combat Warrior of Light, ping itself. そこにアマテラスを当てていくと。I would have absolutely greeted for that draw. 8000ダメージでこれは取りましたね。はい。Is the trading card game good? Yes, it's very good. It is by far my favorite TCG I've ever played. Actually, it might just even be my favorite game period I've ever played. I mean, I've got my qualms with it, but I think that's just going to be the case with any TCG. There's going to be like some decks or playstyles you just don't vibe with. But like, I think the design behind the game, on top of like still managing to evoke the flavor of the characters, like if you're a Final Fantasy fan, you'll enjoy that part of it. And great art, the quality, like the physical quality of the cards is like unparalleled. Like it almost feels bad to open a pack and open like a draft fodder common, because like the card stock is better than anything the other games are using. No, the game is very, very good, in my opinion. Can we get the Citra off the field with without giving the Warrior of Light as a Medine target? I mean, I guess probably like we're... Oh! Yeah, we can. We can go play the Warrior of Light. Oh, that's also a good way of doing it. Do we have fire in hand? I think we just mop this, right? Yeah, we're checking for Medine and Amaterasu before we commit something. Annoyingly, with the way our colors shook out, because we don't have Lunith in play, we can't go. You can't still go for Warrior of Light this turn, but the Warrior, like, yeah, this is fine. Yeah, we are going to Amaterasu this. This Terra is a huge threat still, though. You probably swing the Terra. I feel like you want to dare Chogoji to not
try to draw into a Medine. Or like even Luna Freya for a Medine would be a problem here. Like Luna Freya hitting something like a second Citra would be really bad. That'll kill the Citra. Yeah, we have the dead Tyro in hand. That's actually that's a really smart play. Sometimes this Bartz is just Odin, and that's good enough. I might have fired it preemptively just to try to, but I guess he knows there's no Medine in hand. 4CP 払ってブレイクゾーンに送ることで相手のフォワードをブレイクすることができると。バック溜まってる今は結構面倒くさいカードだったりしますかね。そうですね。The Terror of our own, we still don't have our class Moogle into play. So we're hurting for fire really badly. あんまり構いたい性能でもないので。Attack. That's not worth it. まあただ。バーストするとバック It feels so bad, but そうですね。あまり美味しくない交換ですね。すごいひどい交換を強いるので。Yeah, they talk about how strong Lena is for. さすがにここは使わず。Leo. さんは LB でいきますね。はい、ここは。I guess Luna Freya is annoying because you don't want to give Hara a draw off with the Lena. ダメージさんのすごいキーカードが入っているというのもあって、お互いに今ではふわふわした。That's another Lena. That's really good. ふわふわ対決。そうですね。はい。We can raise. I don't think we have a great target though. Now that the Citra is null, like you could block the Citra, let the Citra die, and then revive her. You can't really do that anymore. 再放置の部はありそうですが。長友さん側は全体除去を含めた、まあ、いろんなレンジの除去があるので、スタック合戦で原さん側が手札消耗したときにクリティカルに盤面をさら地にできれば、そのデッキパワーを発揮させきらずに勝てる可能性もあるので、まあ、これはそうですね、初マッチっていうのもあってちょっとここでお互いにデッキを全力で使う、まあ、でも予選トーナメントで当たったりとかしてるのかな、この辺ちょっとやっぱり読めないですけど、まあ、お互いのデッキの 100% 出し合う動きをしますね。で原さんは LB から、ノクティスを起動して、はい、ブレイクにある、ウォリアーブライトを回収してきまして、ここで満を持してプレイして、残しつつワンドロー。さあ、ふわふわしたカードから原さんが1回。Hara's still in a pretty good spot. 全部ふわふわですけどね、もうこれも。That's a full group of cards. We can kill that, both draw a card. I think you're okay with that trade. Yeah, absolutely. Let's both draw again. Big Levy. That's unfortunate. Probably would have been a nice card to draw. We're still digging for this frickin' Medine. Another Warrior of Light in hand. That's unfortunate. That's a Mist Dragon as well, so this Terra is sticking around whether we want her to or not. Discard to hand size. Oh, that is never what you want to see. There's the Medine. Get the the Terra is absolutely what you should target there. We have another Warrior of Light in hand. We have the third Warrior of Light in hand. Are you kidding me? I guess the reason you don't target Terra is he can ping the Terra with Warrior of Light, and you don't get the RFG anyway.
商業時そのブレイクゾーンをもう本当に使い尽くす。I mean, you miss Dragon this 多分コンセプトというかその100 times out of 100, right? かなりもう第二の手札と言っていいレベルですが、はい、ここでひなに Why are... Oh, because we're going to Amaterasu it? でこれはドラゴン Huh. なるほど。アビリティによって除外されないテキストをクレインです。Oh, because we can't miss Dragon the break zone while she's in play. That's right. Forget about the first line of text. に待ったをかけたということですかね。ブレイクゾーンが全部除外されました。されましたね。解決された。さあこれでさあマリーン使い回しプランが崩れたのでちょっと。そうですね。これはかなりクリティカルにこれはドラゴンきましたね。そうですね。キクレインドラゴンと両方しっかり持ってた。さすがですね。ただ長行寺さん側も手札はまだしっかりした枚数あるので How are we doing on time? キャラクターの展開をうまくすることができれば光の戦士側が切っている動きもあるので、About 12 minutes left in the round. フレーナを出したところでラフレーナに当てるアマテラス。 There's the Amaterasu still, too. Jeez Louise, had everything. 完璧なさばきですね。 I mean, he drew like 5 cards that turn, so it's not surprising. ほぼ CP を消耗しない形でフォワード So what do you need to do here? We have ド to... ラゴン、アマテラス、キクレイ We ン Bart's away one forward and then kill the other, or just do that. ぐらいと We can push for lethal this turn. With the burst on field, I don't think you bother. I think you just go to combat, right? 決めに行くターンですかね。そうですね。 We're gonna go for Titus. まあライン自体はかなり No, we don't have Titus in this deck, probably. ので Get back Refia. Refia spins the Terra. That's 空詞か空詞から absurdly good for us. 光の選手もフォワードにもうすでに2体いる状態なので Ditch one. You don't dull the Tyro because you don't need another warrior. Actually, you do dull the Tyro because you want 4 Warriors of Light and the Warrior of Light to do the thing. Or not. レフィア着地のレフィアの Cullen メイン on ベンチ中に Terra. ある Or タ Refia. イミングの前に一回テキストを消させてくださいという。 If you Warrior of Light ping Terra, get back Mist Dragon, cancel the Cullen. 価値なのか I think you're still fine there. の価値はすごい高そうだからその3体 But I guess he just playing it slow. Like, okay, cool. You use the Cullen. In response, you can dull the 4, put the Terra on the bottom of the deck. Swing with Noctis. 5000が止まっている And then break the Barts to このレフィアを kill the Citra is game through no burst, right? We're doing the line where you get back the Mist Dragon anyway. ティナに当てた。ティナに当ててティナの効果で回収したドラゴンで無効化しましたかね。ドラゴンで召喚獣無効モードで、でアクティブにしていいですかと。アクティブにしていいですか。What's up? これはテクニック。これはテクイ。これはテクニック。 Flush house, 自 yeah. 分のティナを起こして起こして起きたのでアタックに行って5000ダメージも与えることができる。ウォリアブレッドブレイブアタックからの5000はあるのかなこれは。そしてワンドロまで行ったのかな。で起きてて。でストップにUh, ヒナをいや下かさすがに下ですかね。はい。下にレフィアのテキストで下に行ってください。 Terra on the. でドラを Okay. ウォリアブライトのアタック We're gonna give back the summon. 5000を使ったこれでティナが落ちてティナのブレイクゾーンに落ちた時の効果で召喚獣回収が発動するクレインが手札 We're dead if we get back that Cullen, right? 手札3
Don't we have to get back the lev 6 to not die? いける。蹴った。バーストはなし。そしてバッツがアタックに行ったところで Barch to the bot. Okay, we already had it anyway. 光闇属性 Barch to the bottom, Noctis to hand. と手札に戻して LB なんで2減ってるからリヴァイさんがギリギリ打てたですね。はい、終わりと。はい。That's a good draw. That's an ash. 運命のターンですね。ここは。ですね。さあ今手札を使い切ってしまったので引いてきた。So ash. I can't tell the other card. Class Moogle. Crack the Astrologian, draw a card, play the Class Moogle. Nah, not even worth cracking at this point. You definitely crack this, I guess, for the draw. Yeah, he's like, I don't have anything else here. I'm dead. Okay, I'm gonna go take care of lunch real quick. I'm gonna leave the stream running, so I'll be back in just a little bit, y'all. 互いにそのじりじりとしたコントロール対決ということで、はい、時間もかなり使っての戦いでしたが、まさかのウォーリアーブライトで自分のフォワードをブレイクに送りつつのドラゴン、そうですね。最後のどうやら、他のマッチアップも結構決まりつつあるようですね。はい。6さん対 A4 さんの勝負は A4 さんの勝利というわけで、A4 さん、日本代表が決定となります。おめでとうございます。そして CU さん対シチュー、あとあそくまさんの対決は CU さんの勝利というわけで、CU さんが日本代表を決めました。おめでとうございます。それで言います。でもう一戦がまだやってる。そうですね。エウレカさん対ヒレヒレさんのマッチアップがまだ、決まっていないですが、これはヒレヒレさん自体は日本代表の権利を持ってますので、エウレカさんがルーザーズリーグに行くかどうかというような形で、エウレカさんの勝利ということです。おめでとうございます。というわけで、ウィナーズトーナメント側の、権利者はこれで出揃ったという形になりますね。改めて、上から順にお伝えします。A4 さん、CU さん、原さん、エウレカさんが、ウィナーズトーナメント準決勝に進まれまして、日本代表の座を、一足先に掴むことができました。はい。はい。そして、その後ルーザーズリーグ側の勝者ですが、これは一応まだもう少しかかりそうですね。はい。1回戦目はすでに終了しているようですね。1回戦目のルーザーズリーグの結果が出てまして、これですね、タッツァンさん対カガミンさんはタッツァンさんの勝利、アリカさん対シトさんはアリカさんの勝利、ザワワさん対ライトニーさんはザワワさんの勝利、モーグリ大好きさん対レーメンさんは、レーメンさんの勝利という形になりまして、残り4枠を決めた対戦は、これで、パッツァンさん対ヒレヒレさん、長行で3対アリカさん、七和とあそくまさん対ザワワさん、6-3対レーメンさんの対戦で、準々決勝という形になります。というわけで、ちょっと後ほどね、このトーナメントのそうですね、ちょっとかなり複雑なマッチアップだったので、更新しておきますので、また改めてね、ちょっとトーナメント表が出揃ったら、代表に決まった方を紹介させていただこうと思います。はい、というわけで、この後なんですが、選手の皆さんはちょっとお昼休みを、取る形になりまして、次の午後の対戦の再開が今のところ13時45分からを予定しております。その対戦ではですね、次にルーザーズトーナメントの2回戦、つまり勝った方が、日本代表になるという、そちらの対戦をお届けしていこうと思いますので、それまで少々お待ちいただければと思います。はい、それではですね、一旦スタジオからの、配信はこれで終了とさせていただきます。また13時45分頃にお会いしましょう。では失礼します。
There's 2 more slices out there as well. Thank you. I would eat here, but I hate eating on camera, y'all. So actually, I'll turn my camera off so I can chat if people are still here. That's how you can do it. I have like a minor phobia of eating on camera. I have no idea why. Cam off. There we go. All right. Let's see how this pizza came out. Careful, it might be hot, by the way. That's pretty good. Okay, so Eureka's in Worlds, by the way. That's cool. Versus Shu. Swan 1. So Hide versus Swan. Shido's out. That's unfortunate. I think that the player on the very bottom, I can't read their name, but I think that's the Ninja Gamer. They're still in. It's hard to beat this for $3. That's actually pretty damn good.
slice. Alright, 10 minutes until it is back up and running. Got 2 pings in Discord, what are those for? Okay, nothing major. Alright, what do I want to do for the next little bit? I'll have a candy bar for dessert and just chill out, I suppose. Alright. Webcam can go back on.
know they need lunch breaks, but man, it is so long to wait for this sometimes. Yeah, they're back at the stream now because they realize that the music stopped playing. The rest of this should be a straight shot though, which is good. Dude, this cup's cute. I love it. Alright, cool, we're back. 公式生放送マスターズ2024ファイナル。はい、ただいまから配信の方再開させていただきます。はい、
というわけでですね、午前中は、本日行われている大会の、トップ16から準々決勝までの戦いを、お届けいたしました。本日ですね、ここから、さらにここからさらにトーナメントの方進行していくわけですが、ゲームが実はもう始まっているようなので、一回トーナメント表だけ一瞬だけ映してください。はい。はい、ここから次の対戦です。はい、下のルーザーズトーナメント、敗者復活戦側のトーナメントから、4試合ございますが、上から3つ目のシチュー、Yes, they haven't played the third round of losers yet at all. 対戦をお届けしていこうと思います。このルーザーズトーナメントでは、ここで勝ったプレイヤーが、見事日本代表の座をゲットするという形になりますので、日本代表を決める戦い、ぜひご覧いただければと思います。はい、というわけで、もうゲームの方、準備の方が始まっていたようですので、はい、早速ですが、はい、ちょっとカメラの方、映させていただきます。はい、向かって右側がザワーさんで、おそらく氷雷の、はい先行を取られて、はいバックバック2バックからスタートしてそうですね。はい。Okay, so this is バックアップ起きてるから、そうですね。シチューさんがさすがに先行か。シチューさんが先手ですね。で、これから2ターン This is losers, isn't it? と思われます。で、シチューさんが、これは光の戦士デッキ、はい、ザワーさんが氷雷デッキというマッチアップになっております。はい、ザワ So they ー get さ for ん not paying attention. が氷雷デッキを使って、昨年の日本代表までのはい決めた。そうですね、はいプレイヤー魂の相棒デッキですね。はい、ということで、これを勝てば2年連続の代表 Yeah, this is losers. という形になりますので、So Wawa is 15. 対するシチューアットマーカーソクマさんは、関西方面で活動されているプレイヤーさんで、最近結構ね、なんかいろいろそうですね、自主イベントとかを、はい、はい、主催してらっしゃったり、すごい熱心に活動されている15 versus 12. はい、非常に注目の対決と言っていいんじゃないかなと思います。シチューさんは、2ターン、すごいカードはい、今、対空王で、なんかファリスをサーチしてたんですが、お時間欲しいな。So Wawa is on このタイミングこれだよなっていう気持ちだけ先行してね。はい、すぐに気づいたんで、全然問題ないですね。はい、というわけで、 Ice Lightning という、王道のスタートで光の戦士デッキが versus that's probably a Refia ゲー variant. ムあるあるですからね。やっぱり特定のカードサーチね、ちょっとそのターンに欲しいカードと混同したいことがあるので。はい、さあ、そしてザワーさんは、This is pure Refia control. There's no Bards on this list. もうザワーさんは氷雷デッキの中でも本当にコントロールで使う、The one that's really close to my list, basically. 熟練のはい、プレイヤーですからね。かなり粘り強く戦うタイプの、 This is not a bad matchup for Refia. 対応しているということで、これはレナと対 I mean, next turn we're being threatened with Weiss plus Unalesca, so you might even just consider dumping the hand here. デッキはまずバックアップ Just getting every card out. これは Tyro. はい、これはこれでいいですはい、ね。これでも3度 That's annoying. We don't have 3 Warrior of Light backups. はい、Oh, we're considering just Zidaning at the Weiss. That's cute. まずは準備が整った本当にサーチできた時短をはいってこれという形ですね。で、これはもう次のターンで時短から背後のことはで、もうこの行きましたターンね。はい、 1CP 無駄にするぐらいだったら 3CP で出た。はい、そしてザワさんの手札を開示して、ワイスand ワイス。バイスが2枚ある。さあ、これは1枚目のバイスを落として、はい、そしてさらに1点。で、ここで2枚目のバイスまで落としに Drew a いき Iodolus. ますね。はい、すでに相手のバックアップに、はいはい、ネロが見えている状態 Maybe it is just mono ice. I thought it was Ice Lightning. はい、というのを解いたという形になります。 Salawa. さあ、これで中3側がまず先に仕掛けたから。 No, it's on a very light lightning splash. Lightning, Sephiroth, Exta. バイス取れたので、ここから One copy of Odin, 3 Ixions. みたいなことは、はい、 Restrictor. Yeah, it's a very, very light amount of lightning in the deck. I can't imagine playing this deck without Al Cid at 3. Like, Al Cid is the best card in the deck. バックアップがちょっとこのターン伸び悩むようだと、そうですね。 It's so wild to me, seeing how different people build this deck. こんなに受けてないのがちょっとね、気になるところですが、これでストリクターとかが出ると、綺麗にそうですね。ゲームがつながりそうですね。 I mean, if we want to, we could just pop the Zidane here. Oh, that doesn't feel great because we're so far behind. If we do that. はい、クラウドクラウドがが出てくる。Rip the last card out of hand. It's a pretty decent one to get out. Shoutouts to the Ryza sleeves, by the way. Those are cute.
just go for a Victora here. Iodolus, get back. 氷のバックアップ4枚になりましたね。Rufus. 1枚もないのが、はい、気になるところでありますが、バックアップは And 並んでいる pass. 状況でございます。そして今手札にはルーファスが入りましたかね。はい。さあ、とりあえずQさん的にはチタンがこのターンアクティブになれたのはかなり大きいですね。そうですね。手札の状況を相手の把握できますし、まあクロックも伸び続けるので。なんですがそこは Start a combat, Ixion kills the Dane. アタックに入る前にイクシオン So we can keep the Rufus in hand. で、これ So we've established the threat of the lock. ちょっとスタック考えてますね。そうですね。はい。We have a Rufus in hand plus a あり Unofficial. ましたね。はい。 Oh. 止めて、はい、時間が残ったのでこれで相手の手札をさらに。スタックして、さあ、シャンポットとルーファス。これ It's going to be Rufus, so you can keep cards in hand. で、はい、2点目。クロックが入りまして2点目。さあ、とりあえず七遊さんが手札を消耗しつつも今は1回マウントを取った形になります。はい、ダメージ先行をしている形にはなりますが、まあダワさん側からすると雷のバックが出てないので、はい、その着 Now we're hurting a little bit. かみたいなところになりますね。氷誕状態。そうですね。 And we've got so many more cards in hand still. Like, honestly, you still probably Unofficial rip the last. Oh, there's 2 cards, though, in Hichao's hand. まあ好きなフォワード、キャラクターだったり回収していくことができそうなので、まずは No, no, just the one. Oh, because he had a he cast the Mist Dragon. So, yeah, so you rip that out. Now we go Shantoto, get back. That, we can use this, pop the Zidane, put him on no cards in hand. And we have the Edward up, which is actually really annoying for Refia because Refia plays so heavily out of the break zone. Like, we just have to hope to... If we top deck Warrior of Light, we're just... We win. And Sawawa still hasn't established a second source of discard, so we're going to be able to keep these 2 cards in hand. You still Unofficial rip. Like, there's no world you don't still just... You try to put Hichao on as few cards as possible. If we find a Rufus, I think that's like the dream. That works too. ここでライトニングを出して札を捨てさせていく。させていきますね。さあ、で、ギルバートを立たせて、Um, 戦略もちょっとさばいていくと。 Why did we use the lightning for the discard as opposed to... どっちを捨てればいいんだと。 There's so many lightnings. Oh, because we don't want to discard from our hand. この氷雷のじわライトニングと去年の今ぐらいのなんか3つはい、同じような配信をした記憶があります。じわじわと相手のリソースを、はい、削っていくという動きが、はい、さあアタックはしません。はい。 I would have... the Edward's so valuable here too, though. そうですね。しっかりとですで相手の戦略を。 Here's the second source of discard established ダ now. メージが一気に決められるぐらいの状態になってから。まあ、キチュウさんはでもバックアップの状態はかなりいいので。 So Hichao has to do something. どこで引けるか。レフィアでもいいですね。そうですね。はい、ここはバッシュ。Bosh, okay. カードですね。はい。なかなか嬉しいカードですね。1点ダメージを受けつつ、はい、一つのカードをサーチできます。 I was hoping for a burst there probably, but... さあ、これ持ってこれるカード、これでキリがかなり幅広いですが。 Finds Warrior of Light. We've got 2 cards in hand. As long as Sawawa doesn't find either a Dole Freeze on a backup or a copy of Rufus or White. 手札は3枚残してますので、ここからゴリゴリハンデスされてもギリギリウォーリーオブライトは残せるかなという感じですかね。そうですね。まあすでに見えてる中でも2枚手札破壊はあるんで、もう1枚絡んで買われると嫌ですが。まずはライトニング起動で discard. 1枚を、はい。で、ここは空襲が落ちまして、さらに追い打ち Unofficial. Let's discard again.
でハリスを落として、まあ、残り1枚がウォリアーブライト。はい、ここは吉代さんが1枚残す。 Warrior of Light's coming down next turn. でターン終了。きましたね。じゃあこれで、これは嬉しいそうですね。これでウォリア You ー find a Refia as well, then なので we're ありがたくワンドロー。さあこの1枚増えたのはでかいですね。まあ、ゲーム中1回はね着地されるのはもう分かっているというかしょうがないところであるので、ここからどれぐらいこのウォリアーブライトでゲームに参加しないように、通り雷側がそうですね、ダルトコントロールできるか。はい、でここは1点ヘイストへ入りまして、フクシオンが落ちて、ここはターン終了と。はい、まあ、状況的にはウォリアーブライトの5000ダメージをリーファーにもらいますし、はい、ただ So I was not pushing damage either, which is weird. こともできるので、 I really think we should have attacked, at least putting damage too. はい、 I guess we're trying to look to close it out in one shot, but そうですね。とにかく雷の I feel like Hichao would have gone for like a Luna Freya if まずは there wasn't like a Amaterasu in hand or something. からのライトニングアタックで1払って、ライトニングはアビリティハンデスですね。アビリティハンデスですね。で X Death, yep, Amat. 口をアマテラス。アマテラスで、 Yeah, we would have gone for Luna Freya if we didn't have that in hand. さあそれ除外は、はい、止めつつ、はい、 Shoot the Reaper. ここは So I was on no cards in hand now. これでさらに It's literally just like find Refia and you win. 13がデッキに At this point. まだ Like if we get this lightning off the field, so while I was on no cards in hand, no lightning backups, we didn't find the Refia. しばらく安全にアタックに That's the worst possible burst it could have been. That is as bad as it could have been. そして、 Oh, but we're worried about the Lena trigger. I mean, you take this. Like you have to if there's a Weiss in the deck still. 出したいカー出ドではあしたりました。いカードがありましたが、まあまあまあ、イースファースト。レナでは安藤されるとはいえ、はい、ここで最後の1枚であろうバイスを持ってきましたね。はい、これで次のターン、とりあえずダル凍結が1回はできそうですが、それに対応してて、七五さんが手札を使ってくるか。 This can get the entire hand empty. You play Weiss, pay the 1 for the lightning, Unofficial discard. That's all 3 cards discarded. まあでも出さない理そうですね由はなさそう。はい、ですから、バイスが行きまして1枚 And you're locking 3 backups on this. をしつつつければダル凍結。あるのか待ってます。 Could call in, but we're still gonna get 2 done. Like that doesn't stop anything. 次の誘発効果を無力化したいと言って、それにさらに対応して、ライトニングで手札を捨てさせたい。 We really want that Edward threat, and I would just Unofficial 先に、はい、 get 2 cards out of the hand. Or like that, that would be the entire hand gone, and 2 dull freezes. 捨てました。ダル凍結をウォーリアーブライト。ウォーリアーブライトで5000ダメージを一応シャントップに与えて凍結しされましまして、た。でそして、バイスの、アビリティが失われましでた。ワンドローで誘発した手札を捨てさせる効果。はい、でターン We're just not attacking. ダメージはかなり稼がれていますが、光の戦士とは思えないぐらいにリソースは晴らしている。そうですね。ただ1回でもレフィアがピンポイントで来られ The る only damage that Hichao has taken is his own. 大変な場面になりますが、 That's レフィアが GG. はい、駆けつけたレフィア。さあ、これで何もなければウォーリアーブライトは起きられるぞと、はい起きました。 No draw off of it, but これで光の戦士4体アクティブなんで、アビリティでバウンスといいますか、デッキの上下に飛ば that's す as ことが bad で as き it る could possibly be. 悩みどころ。 Spin the Weiss.
this to the top of the deck, or bottom of the deck, because you're not attacking this turn. 下かな。下に戻しました。そしてうわファリス。ファリスだ。ファリス。残った1枚ファリスで3000、3000、3000の反射ダメージでライトニングも打った。これは綺麗にさばきましたね。そうですね。この盤面を飛ばすことができれば北線側はまあ今リソースオールインなので、そうですね。はい。とにかくレフィアを中さんはハンドゼロになりましたが、まあ逆にハンドゼロが良いという、はい。まあそうですね。捨てさせるっていう効果を受けないので。ターン中のアクションが常にあるのであれば手札はゼロでも十分です。はい。毎ターン引いたカードをしっかり使っていければ、まあ LB があるのでそれも結構可能なんですよね。ザワーさんは LB まだ使ってないので、お互いまだ LB に手をつけてない状態ですので、レフィアを倒すこと自体は雷の CP さえあればクラウドで可能ですね。これは手札ゼロなんで、手札ゼロすごい強いな。Full freeze, draw. こういうリスクがあるって話ですね。ダルトゲストワンドロー。We have to ditch the hand to kill the Refia now with a Victora. これでアクティブになるカードはさばいてるので、クラウドでレフィアをブレイクはできそう。Like, you don't have a choice. The Refia can't stay on field or the dull freeze doesn't matter. まあ、ビクトラでもいけますからね。どっちがいいか。確かに。さすがここはクラウド。で、レフィアを落として人は。Oh, it's Odin. Okay, I was like, how did we get the lightning there? I was expecting Victora, but. Actually, you don't want a Victora because the Warrior of Light could combo it to kill the Shantoto, probably. Draw 2. Now the question is, can we reestablish control in this situation? Edward is still up. So that break zone's still off limits. Unless we have like double Kusith, but if we double Kusith, we can rip one of the cards out. That Edward is doing so much heavy lifting right now. Oh, that's... Activate 3 Warriors of Light, that includes... And now the Ferris is going to cleave for 10, which kills Phasalis. Probably block with the Cloud here, right? Or the you block this, probably. Also, I feel like Sawawa, like, I guess Hichao never really passed with an empty hand. But I'm amazed that their Edward is sat, like, upright and just literally never been used. He's mathing it out. He's on damage 4. He has to block something. You might as well kill the thing that's like the perpetual threat. Cloud's the most replayable of what you have, probably. Like, if you draw Shantoto, it doesn't do much for you.
Oh, we're dead anyway. If we do that, we have to block the Bosch, because if we block the Ferris, you attack Warrior of Light, kill the other thing with the 3k ping off. Okay, I missed the line there. Oh, we're dead. We're dead. We're hella dead. Didn't even matter.ただいまご覧いただきました七中さん対ザワさんの対戦ですが、ごめんなさい、このルーザートーナメントはですね、BO1、8戦のみで決着という形になりますので、この七中さん対ザワさんの対戦、今七中さんが勝利いたしまして、見事ルーザートーナメント2回戦勝利、そして日本代表となります。おめでとうございます。はい。というわけで、ただいま、対戦見ていただいたんですが、I mean, it wasn't for nothing. Like, he had to. He was. Edward did a lot by existing. Basically made all the Kusith draws, everything else completely useless. Which is a big deal. It cut him down to where he only had a couple of specific outs. But because we didn't push damage, because we were afraid of the damage 3 triggers on Refia or on Ferris and Arc, like, you know he's going to draw into the Refia eventually. I'm not sure what our plan was there, unless we were going to like establish Weiss with the Xenos and just like, but even that like kind of doesn't work. Maybe you back attack in Sephiroth to kill. Oh, it was a very weird game. I think if he attacks, he probably still loses, but like we had so many turns where we could have pushed a little bit of damage and just never did. And people get like, it's funny because sometimes people don't play around the damage 3 triggers and they get completely shellacked by it. Sometimes people do things like that where like they just refuse to do any damage and they lose because of it. So like the only damage he dealt was technically the Bosch. 9人目というか、ヒエさん自身が日本代表すでにもう権利を持っているので、I still can't believe Eureka is in top 8 with Mono Wind. I really hope we get like a match of Eureka with Mono Wind on stream, because I want to see what he sees in this deck, because I don't see anything Mono Wind does better than Mono Earth. はい、というわけで、まず上のウィナーズトーナメントの方は現在残り4名となりまして、フォーさんと CU さん、原さんとエウレカさん、こちらの4名がすでに日本代表として確定しているという状態でございます。はい。So I'm assuming I'm missing something. Granted, I've never been a mono wind pilot compared to how good I've been at like Earth Wind and stuff, but 最終的に8名のお名前はこのルーザーズが全部終わった後にご紹介をさせていただこうと思います。はい。で、この配信なんですが、この後、サブカメラの方が動くのかな。じゃあ対戦の方はじゃあ見れますね。はい。ちょっとサブカメラの方ではい一回ちょっと画面クローズした後、準備ができてサブカメラの方で別の対戦の方をお届けしたいと思いますので、こちらの解説付きの配信の方はまた後ほど再開とさせていただきます。では再開時間はここの画面の方に後ほど出しておきますので、そちらを確認してください。はい。では一旦失礼いたします。
That's Eureka on the right. I've seen that map before. Is Eureka playing? I think maybe it's not. Oh no, it Hara. Yeah, that's Eureka Hara. Okay. So this is Knights for Eureka. That's not the mono win deck. Larsa, go search a Gawain. Are we just gonna go gambling that Hara doesn't have it? No, we're doing the line where you go. We're gonna play the Gawain, search out Ramza Karilla, warp the Ramza, hold Karilla in hand. Oh. Alright. Time Magic for 4. Warrior of Light. I guess that's the nice thing about Time Magic, Barts. Now we just go all in, right? Gawain, go get Ramza, and I don't know if you get Karilla, but you know that Hara's on 1 card in hand. So you can go for Ramza. Ramza brings back Karilla. That's going to pop the Warrior of Light guaranteed. How many? 1, 2. There's 3 Warriors of Light in the break zone, so we can't hit the Barts this turn, but we don't really need to. Oh, GG. They'll probably, if Weiss Schwartz releases sleeves in the US, they'll probably come out here when the Persona 3 set releases here. You target Bart's here because you're going to kill the Warrior of Light anyway. I mean, Refia wasn't doing anything for us anyway here. We're just dead.
Like, we are very dead. I mean, Eureka can just pass. I guess there's the fear of a Shantoto. Is that we have an Amat in hand? We have a Amat in hand if you're for Eureka. Yeah, just pass. Don't put him on 3. Eureka's on Mono Wind and Knights. It's 2-deck format. I mean, you just take it. Okay, well that's one we could have blocked because we're going to Shantoto this turn anyway. I think you don't clear this field without just going for a Shantoto. This Amat is about to wreck Hara's day, though. Hara's like, you're kidding, right? Is that the match? It is. Eureka in winners finals. Yeah, I do wonder sometimes if they regret that Amaterasu hit Shantoto. I mean, I say that, but like, the Stolas hit Shantoto since Opus 5.
Oh, we're moving to the actual stream table. Wait, no, we're not. Okay. I don't recognize these players. Yeah. I mean, really, it's just kind of funny that like the counterspell in the game is in the most. It's like if red had the counterspells in Magic, like the aggro deck, just randomly had Force of Will to play around on occasion. I mean, this looks really bad for versus Shu. So this is this is the other side of Winter Semis then. Yeah, we haven't seen either of these players on stream yet. Shu's feeling pretty good. We're going to spin the wheel on the Barts. That doesn't do what you want it to do, I feel like. Why misdragon that? That doesn't change anything. Finds a Barts. Now we just get to Refia and... Did we think that it would fizzle the ability if we did that? That's a weird one. Okay. Oh, we just drew Refia anyway. Who needs it? I almost wonder if you put the Leo on top of the deck, to be honest. Like, I don't know if you care that Shu draws Leo over and over again. Because Leo's not a card that really does anything unless you have a card to pair with it. Five, 6, 7, 8. Genova's annoying. That's a good one. That's gonna force the spin, probably targeting like the Tidus. Yeah. Oh, the Terror's in damage. It's not on field. Okay. Yeah, Genova's like the classic. It's such a problem for Refia because your forwards are all too small. So we have a Bart's. If we have access to another Refia, that's a Ferris. That's a Refia. So we go what? Bart's for... Bart's for 1. Ferris for 3. Play Refia. You can kill the Bosch with the Ferris.
And or you can even get the second Bart's to just be a really big blocker. Is the game first strike or just 10k? I could go grab him. He's like sitting right over there, but I'm lazy. Bart's 7L. First strike 10k. So we activate 2 backups again. I can't believe I missed that line of text on the card, but it just happens to activate 2 backups. Here comes Ferris. Yeah, he's like, oh, he got it. Getting Arc. Now we get to kill. We don't have a Lunith in the backup, so we can't haste the Ferris in. So you might as well just kill the Bosch while you can. I mean, Awe can spin on the stack here using the Sarah that's going to reactivate from the Bart's anyway. You probably have to get rid of... Yeah, that works. The thing you don't want to do is you want to leave the Genova Synthesis on field, because if you take the Genova Synthesis off field, you can get bopped by it. Trying to decide what LB to flip for Leo. Go up to 2. Now we're going to be on 3 in hand. We can Tidus here if we want to. That actually seems really nice. Put like a Leatherworker on top of the deck. Put the Ingus on the bottom. Or the Genova on the bottom. Draw 2 more. Unless we have exactly Amaterasu in hand, which I don't see. That Bart's, though, is really nice in hand. Because we can spin without dulling that one. He's going to be a 10k first strike blocker, which is... Really, when first strike is obnoxious is when it's on a blocker. Pass turn. Wow, have we stabilized? Oh my god, we've stabilized. This is... Like, Oz actually winning. I thought there was no chance of winning from the position he was in earlier. Didn't even hit a burst or anything. It was just the... It was just Ferris, Arc, Refia that did it. No ability to cast the Amaterasu because we didn't play the Leo last turn. Because we were afraid of it being spun back to the deck. So we're going to combat. We're going to use the Refia on the stack. Put the Genova on top. Did we draw the Titan? There's no way we drew Titan. That's so wild if we drew Titan. Are we considering Misdragoning to try to dig for Titan? No, we drew Shantoto. Yeah, so we don't have an answer to this field right now. 1, 2, 3, 4, 5, 6 damage. Oh, we want to draw our Genova Synthesis using the Misdragon. We're dead without a burst though. Like if we don't get a Titan, we lose, right?
4 more attacks. Like, you have to take this, because if you don't, you're dead. Wow. What a match. Holy cow. I can't believe he turned that around. I thought he was dead to rights. And I play Refia and I thought he was dead to rights. It's not pulling a second deck out, so that's probably it then for winter semis. It's and Eureka in winners finals. I wonder if the Twitter's put up anything for the lower bracket. There should be a lot of matches in for that. Okay, we do have some results in the lower bracket, I think. Swan, so the first after Swiss did survive the losers bracket enough to make it to Worlds. Chokyoji, who we saw on stream against Hara, won over Arika. Hicho versus Ninja Guy made it to Worlds. Wait, no, he isn't Ninja Guy. Never mind, Ninja Guy is out. Who's Ninja Guy? Kagami. Never mind, Kagami didn't make it in. No, Ninja Guy didn't make it. Yeah, Kagami lost in the first round of losers. Hicho and the name I can't read at all. I mean, you take superposition anyway because it's free. 4:45. Okay, 7 minutes. They're getting set up on stream. Probably for winners finals, I imagine. So we will get to see versus Eureka. Was on Bart's Refia. What's Ah's second deck? Is 8th. So I go here. Earth, Water, Chaos, Arc versus Knight's Mono Wind. I think I favor Eureka, honestly. You have a mono deck to handle the Chaos Arc. And Earth, Water, Chaos Arc is so slow.
Like, you just have so much time to build a board that's so wide, you just don't even care if you get Chaos Arcs. Who cares? So, Chaos Arc has to beat Knights for that, for that to have a chance. And that matchup is not guaranteed. And there's also Bart's, Bart's Refia supposedly is not favored into Knights. Still, I guess Bart's Refia actually probably is worse than Knights than regular Refia is, because you don't have as much room for bursts, because there are no Barts with useful bursts in them. So, this will be interesting. I'm going to take this opportunity to go run to the restroom real quick. I'll be right back.
what's going on now? We took the logo off for the time, which I guess y'all probably can't see because I've got my camera on. Okay. Winners Finals. FFTCG 公式生配信、マスターズファイナル2024、ただいまから、配信の方再開とさせていただきます。はい。というわけでですね、本日、午前中から、対戦の模様をお届けしておりますが、現在、マスターズファイナル決勝、トーナメントの方がですね、およそ半分くらい進んだ状態になっております。ではですね、ちょっと先ほども、配信ご覧いただきましたが、トーナメント表の方が、進行ありましたので、そちらから、versus Eureka, and nothing new on the losers bracket. というわけで、今ですね、この黄色い枠で囲っている真ん中の Still no spoilers on the stream yet. Usually if they're going to show a couple commons, they would show them like after round 1 and then maybe like before winners finals. 下半分がルーザーズトーナメント、1回敗北した方が敗者復活的な形で、進んでいくというトーナメントになっております。でこちらの、No chaos combo on stream today as well. It's kind of surprising. 移動しまして、そちらでも I don't know if it's just not performing. Put Swan was on でですね、 Mono Earth 本日は日本代表8名を決定する戦いなんですけども、無事8名のプレイヤーが決定いたしました。おめでとうございます。というわけで、真ん中の黄色いラインでくくってあるところの、8名の方が、今回日本代表として世界選手権に進出される、方々になります。上からお呼びしていきます。A4 さん、CU さん、原さん、エウレカさん、パッツァンさん、長行寺さん、シチューアットマークあそくまさん、冷麺さん、以上の8名でございます。おめでとうございます。はい。というわけでですね、本日の目的の一つといいますか、はい、日本代表を選出するという、対戦はこれで、一段落したんですけども、ここから先は、はい、本日の優勝、日本一を、かけての戦いというのが、まだ続いていく形になります。というわけで、上のウィナーズトーナメントは、現在準決勝まで終了いたしまして、A4 さん対 CU さんの対戦は A4 さん、原さん対エウレカさんの対戦はエウレカさん、こちらのお二人が勝利いたしまして、今からこの A4 さん対エウレカさんがウィナーズトーナメント側の決勝戦を行う形となります。でこれ決勝と言ってるんですが、実はこれで終わりではなくてですね、実はこの後下のルーザーズトーナメントの方も同じく対戦が進んでいきまして、最終的にこのルーザーズトーナメントで、最後の一人になった優勝した方と、このウィナーズの、決勝を勝った方のお二人が最後グランドファイナルって形で最終戦真の決勝戦を行って本日の優勝日本一を決めるという流れになっております。はい。というわけで、ルーザーズの方は今下の、3回戦が進んでいるところなんですが、ウィナーズの方はちょっと一足先に、4回戦目の決勝がこれから始まるところですので、これからこの配信では A4 さん対エウレカさん、こちらの対戦をお届けしていきたいと思います。はい。はい、対戦のまだ、はい、今準備中ということですね。はい、じゃあちょっとそこに、準備がしている間にお二人のこれから戦うデッキとかを解説していきましょうかね。そうですね。はい。ではまず、12番のスライドお願いします。はい。少々お待ちください。はい。予選順位、3位で通過されたエウレカさんのデッキリストになりますね。デッキ A、騎士デッキ、そして、続いて、13番お願いします。はい。風ターンのデッキという形で、騎士と風ターンのデッキの組み合わせのエウレカさん対、今度は22番お願いできますか。はい、予選順位8位で通過された A4 さんのデッキ率ですね。デッキがまず光の戦士デッキと、そして、続いて、23番、土水カオスアークの組み合わせになります。これは組み合わせ的には AB どっちも使うウィナーズリーグなのでどちらも勝たなきゃいけない形になりますが、実際このデッキ運よくこの風ターン以外は全て紹介させていただけましたかね。4つとも多分配信上には載ったかなと思うんですけど、土水型は多分載ってないかな。確かに土雷でしたね。土雷型ははい見ていただいたかと思いますが、はい。
そうですね、ちょっとこの辺りは対戦のマッチ、結構気になるところですが、まあ、風炭とちょっと土水カオスアークあたりは結構コントロール対決になるのかなと思うので、まあ、なかなかちょっとどんな対戦見れるか楽しみかなと思かなりってどっしりした、そうですね、戦いがこれからかなと思いますね。テーブルの方準備進んでるみたいですので、ちょっとテーブルの方中継しながらちょっと話進めていきますか。そうですね。はい、でここからはThis is not Eureka. カメラを映しまして、配信でお届けしていきましょう。はい、 Oh, it is. 向かって左側がエウレカさん、向かって右側が Didn't recognize him on the さん left で there. ございまして、もう2人とも、 That was Matt. 使うデッキは決めているようですね。B デッキ、互いに B デッキを1本目に選びました。まさしく今話してた土水カオスアーク He's leading Mono Wind. そうですね。マッチアップになりましたね。Oz leading Earth, Water, Chaos, Arc. This should be very Mono Wind favored. Mono Wind is the control deck that beats every other control ちょ deck. っと騎士の方が当てたいとこ Historic ろなんですよね。多色デッキよりは、そうですね。風炭は本当に多分風のカードしかおそらく入ってまあない。光とそうですね、風っていうところでくらいなので、ちょっとカオス側が、 Well, カオスを全力 I guess I don't really know what the Refia matchup is like. I imagine it's probably Refia favored. なりましたね。ちょっとこれ That's just Refia beats everything. 平 But 方さん的にはちょっと確かに騎士で来られると騎士思ってで来てほしいた可能性もあなみたいりますね。な、はい、ところでちょっと読みを外されたかなという感じはありますが、 got a Carpenter, a Chocobo, はい、 Dryad, Sedane. トップクラスだと思いますので、 We're gonna mulligan that. はい、リカバリーできるかがちょっと注目になるかなという感じです先ね。行を取れるチャンスは予選順位その上位であるエルカさんに2回あるので、 Still got a ま Zidane. ず風炭で先行を取って、そうですね、はい、まずはエウレカさんの風炭側から、ゲームがスタート、してまいります。 I mean, that's a good start. Chocobo Sam, discarding a Luso, and then Zidane. スタートですね。チョコボサムから、ゲームが開始いたしました。はい、チョコボサムでチョコボ You also get to play around the arcs in this matchup with the Chocobos, which is a pretty 1枚で3枚分のバックアップを着地 like. So even if does focus on like a Leela plus arc package instead, ちょっとカットの時間を省略 that's a lot of hand investment, and Eureka's still going to be able to dodge the arcs if he needs to. サクサク進めていただいて問題ないところですので、 We just got Fat Chocobo here. Oh my god, and the Chocomog even. バック1枚からまずはスタートいたしまして、で、 It's the second Luso. It's a little scary into an Earth これ deck. はもう定番というべきスタートですね。はい、でこれでさらにチョチョコラテコの枚数を、チョコラテで増やしてというところで、サクサクと3バックまで並べていくスタートになりました。で対する Rydia, that's pretty nice. リ That's ディアから gonna いいや置いからてですね。バックアップ get us our Yuna and probably a Mist Dragon, I imagine. そしてドラゴンドラゴンをい今、やドラゴンじゃなくて Oh, we decided against it. はい、 It's gotta be Mist Dragon, right? 水と土で Hecaton. Okay, okay. I'm picking up what you're putting down. とりあえず、まあ、割る対象がとりあえずいそうということで、まあ風炭相手だったら4コストのバックアップ、はい結構ありますからね、4コスト以上の。まあこれでヘカトンケイルを Pop the Chocobo, or yeah, the Fat Chocobo here. Like our next turn. So we get the unit into play. We do. That's going to allow us to Hecaton next turn on 風 curve. 炭のバックを攻めて、ちょっと機能不全にさせるみたいなプランを一つとって、 So ありそうですね。 these backups are not long for this world. 船を3枚取ってるはい、デッキではあるので、はいまず1枚目としてのヘカトンケイルを抱えておい I て、 mean, we can just go Chocomog, get the class move that we're on, ことっていうのが風炭に対しては get a 2CD backup ほぼ into ない play. はずなので、まあ I そこ don't hate を that. 生 Just かして develop 必 the 要な backups. ヘカトンケイルをさっさと持っておいて、相手のバックアップを、まあ We're going for はい Citra. 攻めていくってっていうプランことですね。は、はい、ありそうですね。さあ、ということで、まあ、序盤はね、ちょっとどっしりしたデッキ同士の対決 So we're gonna remove our own Lusos from the game. Is Eureka on 2 Luso or ここで、 3? エウレカさん側は、シトラですかね、あれ。そうですね。シトラから、 Okay, we got the die to keep track of the storm count. さあ、ここでチコスのアレキサンダー。召喚獣サーチでアレキサンダーを持ってきたという形ですね。 Oh my god. はい、
That's Storm 4, search, draw 2, or draw 4. 割られても問題ないようにとにかくバック So we're just gonna search for a card and then draw 4. にもデッキのバックアップを出し尽くすくらいの勢いで、まずは動いていきそうな感じですね。スティルツキンを持ってきた。 Oh, right, I was trying to check if チョコボモグリからスティルツキンでできて、 Eureka was 3rd. さあこれはいわゆる風タンキャストできて、 3 Lusos, so we still have 1 on deck. まだちょっとなんかアクションも重ねそうな。そうですね。 Yep, there it is right there. Northstalin. はい。さあアレキサンダーを連発して、 And a Carpenter. We can get that Carpenter into play for free here if we want 札を to. 一気にモリッと序盤 We're の gonna lose a backup this turn if we don't do something, so I feel like that might be something we go for. 手札もグッと増 Yeah, や what's up, して RLS? まあおそらくバックアップ5枚にすることも No worries. 可能なぐらいです。 I just figured there's not an English stream for this officially, so probably seemed like it was a fun thing to do. Yeah, so we're on 5 cards in hand, 4バックまで伸ばして、 4 ターンを backups. 渡しました。この状況で確かに3コスト使ってヘカトン打つかちょっと悩ましいですね。 This is as cheap as the Chaos is ever going to get for us, 側はちょっと which テ is ンポ funny. が、はい、ロスしてるようまあな感じ。でも打てるなら打ちたいかもしれないですね。 Okay, we're going to go これで Astrologian. 打つしかな。はい。で、 And the annoying thing is you probably want to put like 加え a て backup on top if you're not going to draw, just to keep it out of Eureka's hands if he goes for a Zidane line next turn. 風タン相手なので It's a pretty awkward spot for an コー Astrologian スアークが刺さる because you're not getting the card, and there's a decent chance that it's not a burst, but like because the mono wind deck would love to have access to a Kakulin probably. 難しい。 He's just like, yeah, it's not worth hecatonning this A4 さ turn. ん側はバックアップを刺す5そうです枚ね。もう5枚並べたので、次の I ター mean, ン I'm not sure か it's ever going to be worth hecatoning at this point, unless we like pair the ら相手に仕 hecaton 掛け with て an いくターンがあ Une. りますね。さあ、とりあえずこのターンはゆりかさんはまあ、まだ自由に動けそうな感じではありますが、 I guess you could double cast the Heka with the summoner backup. はい、ノリスタレンを出して、さらにサーチが入ります。 Still skin. はい。 Do we have the Rosa in hand? エフレイエ Probably. We drew a gazillion cards, right? 風キャストデッキのはい。まあ置きたいカードランキング超上位。そうですね。あとモスエフレイあたりはちょっと揃えたいではい、すね。実質 Okay. 6枚目 No の Rosa バッ this クアッ turn. プと言っても過言ではない。 As a Dane ここで for 3. セットしまして、さあもうエルカさん側もこれでほぼ盤石と言っていい感じの場面になりましたね。はい。はい、そしてそこの後着地したのが、Cullen is a ギタ Dane, ーですね so we don't steal more cards that we don't know ギ about. タンの出た時の効果にスタックしてキュクレイン Oh, we also draw the card we stack as well. 除外が出 Protects it. これはデシ Tyro's about as good as it could be for はい、そして、あー下に1点がダックして、アークが、はい、ダメージ activate the Chocolate and 4 cards in hand. 一応この光の人がいるのがカオスが唯一コストがいる瞬間そうですねみたいな感じ今ですね。 4CP 減ってありますね。はい。まあ 4CP 軽減でもまあまあ全然 7CP で時間コストもらえるコスト計算的には全然まだまだ、そうではいすね。っていう感出じですはならあるので、この辺のターンは確かに嬉しい。そうです。ね。全然出すはありそうな気がしますね。 Yeah. ここはルナフレーナルラフレーラでいきました。 LB デッキからルナフレーナをキャストして、さあ光闇もいるので今リヴァイアさんとかがサーチの中にいると最高。はい、そうですね。はい。さあこれはね、 Yeah, だいぶ Desperation まあ Luna Freya 多そうですので、結構期待値は高いと言っていいんじゃないですかね。さあ、お、だかな。1枚はキュクレインはある。クレインはありますね。まあ最低限ドローにはなるみたいな感じですかね。ここはバースト持ちではない方を選びます。 Cancel Levy. 感中をはい、リヴァイアさんかな。出方が配球戦陣に高いと言いましたね。そうですね。さあ、宝さんもまだ手札を温存しつつ大きなアクションは取ってないような感じですね。
そうですね。ここのターンは、特段ダメージで先行されても困らないというところでしょう。1キャスト目チョコボ。そしてさあゆりかさんは、はい、まずは召喚獣チョコボからスタートして1枚フィーナを手札に加えましたね。Great one. ゆりかさんのリストフィーナが3枚入ってますので、相手のオートアビリティに対してのガードはもう盤石。そうですね。風探偵っていう感じの、カードチョイスになってますね。そこからルールですね。 Are we not in Rosa? さあこれも風探キャストデッキのね、 Yeah, we're on 3 Rosa. Just haven't seen one. 最重要カード、最重要カードと言っていいでしょう。この配信でも何度もね、このルール1枚でなんなら5キャストぐらい普通にヘルト稼ぎますからね。フィールドブレイクゾーンを無限に行き来していたこのルールがまず着地しまして、そしてフレイエでバックアップを起こしつつ、アスラで3キャスト目。バックアップが起きました。そして、ルールの効果で5000。 Set to 5, lower its power by 2. そしてアレキサンダー Draw 2, set lower its power by another 2. Was it 3? さあ盤面のフォワードを対処してジタンとシトラがアタックいけるようになりましたが、おそらくジタンをテキスト消して2点目3点目と。 It's 2000. Oh, but we cast a choke at the start of the turn. That's right. でディスカードディスカードエンドでですね、これは。Discard the hand size. フィーナも構えてるの確定してますし、これを突破するのはなかなか至難の技ですが、先ほどの確かにお話の通りシトラはいてくれるおかげでカオスの着地はそうですね。若干軽くてルールート自体いるので、アークの打ち先もあるよと。でも A4 さんのデッキにはこのカオスとアークが計6枚入ってるわけなので、どこかで有効に使いたいところではあります There's ね。 a Dryad, there's a Fina in there. CP かな今。Yeah, Eureka just kind of has everything. されちゃうだけではあるんで、ちょっと出しどころ難しいは難しいですね。ただバックアップかなりエルガさんがアクティブな状態なんで、出してきここはましたね。出しましたね。さあ、ピーナで嫌がってあれするのか、渡してもいいよとするのか。もう別に仕事は終わったから渡してもいいのかというところで、ここは渡しましたね。 Not even using the Fina on it. 1回はカオス打たれても。Just like, yeah, sure, I'll kill my own Zidane. 動きではありますね。そうですね、このまま、そして手札5枚ちょうどのターンを終了して、チョコラップにカウンター1つ乗せて、ターンが渡りました。ダメージレースはかなり先行できてはいるので、実際8000のフォワード Go Dryad or Zidane, Citra for 2. のアビリティもあるので、Azura back to Zidane, Citra for 2. しまうので。So funny that Tataru is maybe not as good as an Opus 12 rare. ドリアスですね。ドリアス、もう威力的には。Oh, why even bother with doing that? We can just shrink our own Zidane by 2 a couple times. ここから一応 Storm count 1. ルールーとそれぞれダメージ与えて、さあライフを詰めるかどうか。そうですね。Second Dryad, sure. あれば、さらにジタンもドリアジタンをス。倒してジタン回収しそうか、もしかして。アスラでジタン回収とかがありそうな気配。あんまり遅いゲームにしないためにみたいなところあるかもしれないですね。ですがここはフォワードは追加せず、レモラでルールが落ちて、ここでルッソで3キャスト目なのでワンドロー。はい。そしてアレキサンダーで Sure, Cloud agreed. It's a good card. Second Fina. ガンガンいきますね。そうですね。おそらくもう
短期決戦 So の we gotta で ditch すね something はい to get the Azura into まあ the ダメージ the 先行 Atomos できて into ドロ play. ーも尽きてないので、はいまあそんなに確かにそうですねさっきディスカードエンドしたくらいですから、無理してるという形でもなく動はいきです自然ね。極めて風単の自然な動きでここまでやってる感じですね、さあそして Shoot back Azura probably, ル but ールがさらにもう一回出てきまして、はい、ここまで行ってターン終了ですかね。そうですね。はい。これに対してエルコさんは cancel levy on the Lulu. リヴァイアさんで効果を無効にしましたかね。さあというわけで、エウレカさんの盤面には、フォワードが3体並んで、ダメージは今、エホさん4点入っている状態ですので、まあ、次のターン以降、ドカッといってしまえば、Draw a card. はい、 It's not what you want to see. If you're rooting for Ah here, we're going to a game 2 here. さんは1回、先制術師の効果で起動してワンドロー、はい、カード探しに行きましたね。Thornton. Just don't know what Thornton gets us here. さあこの状況結構ダメージも稼がれていて手札の枚数も全く差がついていないのにフォワードのキャラクター数が、そうですね、はい、かなり差がついているのでなんとか土水カオスアークの召喚獣ではい、うまくくるくるする動きとかをぶつけそうて、ですね、リソースを取り戻したいところですがLB デッキに手をかけたのかな。そうですね、LB の方に、ね、Second Lunafreya? これまで1回 LB を使っていますが、まだ、はいはい、LB コストは残っているはずそうで。ですすね。 Are you considering an Ico maybe? But there's the known Fina. 一応シャントとっていう Oh no. Okay, we're gonna go for Chaos. もうコストが高い Spending ですねシャント 7. としてははい、でここはカオスが2体目出てきましたね。 Yeah, so Hi. we have to be Fina this. これにスタックで、フィーナ除外して、はい。オータビリティを無効にしました。 God, he's a second Fina in hand, I これがさ think. っきね持ってた No, not even practically at forward cards. Just watching games. さあこれで A4 さんのアクションが止まりターンをエウレカさんに渡しました。さあ8000のカオスで止まるのはごくわずか。はい。さあここでイザナからチョコボサーチが入りますね。 I mean, you have to arc here if you're gonna arc. さあイザナを出して、ここで、召喚獣の方のチョコボを持ってきましたね。That should be- これでね、ルールを戻すの Don't think that arrow そう is ですね、 in コスト稼ぎなので、でこうなると例えばこの、ルール戻してドリュアスもう一発みたいな形すると一回カオスの除去ができる感じですかね。そうですね。まあ、そもそも一回戻すと、なんだろう、これは、アドリアレキサンダー、 4コストのアレキサンダーですね。光闇とマルチのカードをブレイクすることができる。はい。ここでブレイクされがきつい。アークで何を倒そうですね。すか。ここでアークはさすがに1回は打っておきたいので、 2枚手札捨ててくださいと。それに対応してチョコボで戻して、効果自体を不適正にしてますかね今。そうですね。はい。 Two attackers. We have Azura. We're just gonna go one more turn. Why は not? い、でここで A4 さんは、バーストで、弟子ですね。弟子がめくれたので、最後のカオス3枚目を持ってきましたね。 Two arcs down. さあとはいえここはモルストで6点目まで刻んで、さあ
手札もしっかり抱えたままターンを渡して、はい、さあ A4 さんにあと1ターンだよと、はい、理想的な流れで終わります、風タン側が。はい、A4 さん側もここで一気に土水なので、まくる方法自体はありますね。はい、ゼロではないですね。Five in hand. 手札の枚数を確認しつつといったところですが、あまり予選大会ではちょっと猛威を振るっていなかった風タンなんですが、そうですね、こうして大会で活躍してるのを見るとやはり現役でまだまだ強いですね。そうですね、自力としてはかなり高いなというものをやっぱ感じますね。強いて言うならその新カードによるアップデートという点においては、多分あまりこれは最新で22段の下ぐらいかな、っていうので、その新しいカード、新しいデッキとかをそのなんか新環境で試したいみたいなっていう感じじゃないですね。っていう感じのプレイヤーの方だと、ちょっと選択しなかったタイプのデッキかもしれないですね。とはいえずっと使い込んでると、これはもうトルですね。はい。Yeah, and that matchup is going to be super favored. ユリカさんの勝利となりました。For the win player. ユリカさんは多分このタイプ Eureka played it really well though. ずっと使い込 Some んで really い cool lines る in だ that ろ game. うなという。はい。ここ数年、ずっとというわけではないかもしれないですが、デッキの形になってからの最初期でずっと使われてたようなイメージですね。過去の配信でも、よく見ていたタイプのデッキですので、そこはしっかりね熟練度もあって、ユリカさんが1本目風たんで、綺麗に、選手しました、という形になります。はい、でここからは次のデッキの対戦になりますが、ユリカさん側はもう風たんは使いませんので、はい、Bart's Refia, which is supposed to be Knight's さんは光の戦士という favored. 形のマッチアップになりまして、かつ1戦目で敗北 I し wonder た why we're 栄光さん switching が here, 今度は because now we're having to play our bad 選べ matchup. るという形になります。Going second as opposed to going first. かなりカウンターデッキになっている、その積極的に攻めてくるデッキに対して、ダメージ3以降はリベンジする能力を持っているので、アグロ系のデッキに対しての回答としてまずここで1本取っておこうというような気がしますね。さあ光の戦士デッキの中でも、先ほどお伝えしていた原さんのデッキタイプであるバッツデッキ、バッツ型の光の戦士ですね。はい、この時空のバッツが、おそらくキーカードになるだろうと。はい、あとは騎士側の5000のフォワードをやはり綺麗に倒すためにしっかりとウォーリアーブライトの着地ができるかどうか、そのためにしっかりバックを並べられるかといったところが、このマッチアップ。The Masters Finals has the same playmat, yeah, for the most part. They've got, instead of having the... It's funny, they put Masters in the middle, ours is in the corner. お互いにマリガン But they use the same mats for stuff. では光の戦士の A4 さんですね。はい。はい。では2戦目のスタートです。まずは、非属性のルーネスからスタート。バックアップ1枚からスタートでございます。エレカさん側は、That's a Corilla and a Marrowweb. Probably start Marrowweb here. Every time I've had this, we've gone Marrowweb start, search for Gawain. いましたね。そして、奇数の状態にできた後にガウェイン。ここからの Now, if we have the last well, we were jamming last well last game, or like last round. 理想的な動きと言っていいでしょう。さあ、そしてここは自前でラス Oh, I guess we knew we were going first actually. So yeah, trying to play our worst matchup going first. Knights unfortunately has Laswell, who is the best going second card of all time. 攻めるというのは手段としては。そうですね。Okay, well on the right side, 戦は有効ですね。はい。そして対する A4 さんは the same line. We're gonna go get Warrior of Light, and now Eureka can just do whatever the hell he wants. ブライトを呼び出して5000のラスウェルを許さない構え。なるほど。これはガウェインも絶対着地したいと思ってるはずなので、エレカさんは、この5000 2回しょれるならいいやというような形なのかもしれないですね。
でダメージレース的にもかなり有用なフォワードなので、はい。そして Run one card in hand now. アタックしつつ、Draw a card off. しかしワンドローでリソース Eureka is just blessed with Cucullins right now. Holy crap. He's taken 3 damage on this Night stack on stream, and they've all been Cucullins. のではなく、もう一気にダメージレース先行してしまえば、受けはやっぱり騎士デッキはね難しいので、攻めはすごい強いんですけれども、一度受けに回ると、なかなか受けきれないという面もあるので、Gawain. そしてここはガウェインで予定通りと言いますか。Ramza and a throwaway knight. 違う I'm really surprised he's getting Steiner and not getting スタイナー Beatrix. ラムザを持ってそうできますしょう。ね。 Because like Steiner's actually not a bad hit. コストとして確保 in す this るためにも state. なのかもしれないですね。でジョンと Like して Beatrix is a hit you don't necessarily want because you kind of want access そし to て doing ラ it. ムザを出して、 Yeah, and now like we spent like 8 CP to kill exactly Laswell. いうかラスエルはいないが騎士は3体いた。 This is just a repeat of the game that happened off 組 stream. み合わせで出すのが正解か。まずはシャルロットは出してスタイナー。シャルロット・スタイナーですね。これでスタイナ Got ー to bounce the Barts. If he tries to protect it, you kill it with the Ramza. Or no, you probably actually こ still. のままだとポンと引か Yeah, れた。 let him protect it. そう Sure. ですね。光の戦士を除外して If you care. いいから選ばない。 Now you kill the Warrior of Light in response. さあ、 Because you want to keep the Charlotte alive, 十 probably. 分な数が揃っているので、今ラムザの効果は使うこといける、はい。いけますね。で、 Or are we just saying we actually don't care about the Charlotte? Yeah, we're just saying we don't care about Charlotte. バッツをしツ。ました。さあ、ここはね、単純に盤面で強いウォリアーブライトよりもリソースを稼 Three ぐ cards in hand, no engine online, no まあ、リ backups. ソースを絞っていくというプランですね。このターン中に倒せないバッツをまず倒しきれない以上は、もう一枚バッツ引かれちゃうと結局オリアブレ倒してもあんまり変わらないという可能性があったので、これではい。で、ここのオリアブライトの5000点はシャルロットに当たって、はい、ここまではしょうがないと。はい。はい、そして、A4 さんは光バッツのでそのまま素晴らしい、これは回答やってますね。1コストで光のバッツ出して、はいそのまま手札2 Well, 枚 Bart's is sometimes Odin. フォワード1体ブレイクで Also, what happened to locals today? はい、これで次のターン以降ラムザの脅威はなくなりましたが、はいフォワードは3体残ったので、 Gotta hit some ダメー burst. ジ的にはここで That's a good one. 手にした形になりま Ferris. すが、ダメージ3で対空王はなかなか強いですね。そうですね、ダメージ3のファリスが確定手札。はい。 Seriously, yeah, damage 3 Ferris, big 話 deal. が変わってくる。まあ4点目自体は行きたいですね。まあクリルラである程度小さいフォワードがダメージで倒されるってことはないので、そうですね。まあクリルラ自体はちょっと処理されちゃいそうですけど、まあはいそれはもう仕方ないとして、ここはもう4点いきますね。はい。もう3と4はあんまり変わらない Oh です my ね。 gosh, we have the freaking Renoa. Are we gonna Renoa? No, we're gonna go. We're digging for exactly Laswell again. まあまあ対空王一 We 枚 get that Ferris ripped out of the hand. はい。そして、余った CP を使って、レオ LB からレオですね。はいレオ We found it. Oh my gosh. ここで来た。ここでラスエル、あ、これはでかい。このラスエルはでかいして。るので手札も捨ててくださいと。これはでかいぞ。お、これは凄まじい決まり方したか、これは。これは素晴らしいですね、このラスエルは。完全に絶妙なタイミングで駆けつけた。ただ自前でレフィアを引いたり、そうパリですね。スを引く可能性も全然あります。はい。とはいえ、さあ、A4 さん的には反撃の一手に使いたかったファリスを。 So if you found an ice card, you probably respin the Gorilla anyway. To try to find the Laswell. So we were gonna go pretty deep to go to try to find the Laswell, no matter what. ハンドは2枚なので、 Vincent, crack the Luna. Like that's your only hope. くれば一応7000ダメージはいけますし、 I ここは、そうですね、手札をはいバッツで try to find a Ferris. Ferris doesn't do anything for us. Refia doesn't do anything. ますね。 Like Ferris kills Leo. お目当ての光。あ、ここはもう返
カードがないと判断して A4 さん投了ですね、これは。はい。 That was literally just a straight replay of the match off or on stream earlier. 今のが2本目で、はい、2連勝エルカさんされたので、ファイナル決勝ですね。そうですね。ラストファイナルではないですが、ウィナーズリーグの決勝戦の勝利はエルカさんということになりました。はい、おめでとうございます。鮮やかな日本選手でございました。はい。というわけでね、見事、ウィナーズトーナメントの優勝となりましたエウレカさんは、この後ルーザーズトーナメントの、勝ち上がった、プレイヤーと最後、グランド決勝戦、真の決勝を行うという流れになります。現在、ルーザーズはちょっと進行中ですので、これから、準備でき次第ルーザーズの5回戦からの決勝戦まで、配信をさせていただきたいと思います。ルーザーズの模様はちょっと解説なしの、カメラの映像のみでお届けいたしまして、最後グランドファイナル真の決勝戦を、この実況解説付きで、再度お届けしたいと思います。はい、ではですね、準備ができ次第ルーザーズの方のカメラを映しますので、一旦、スタジオからは切らせていただきます。では失礼します。All right. I'm glad to hear it. Well, these are some pretty good matchups too. Good practice. Like dealing with the like mono lightning deck is hard to play against just because I think it requires a pretty good understanding of like exactly how much threat you're under, which is hard to do against that deck. Chaos is always difficult to play against, and then the monster deck as well is that's a tricky matchup for Refia.
Any day now. Okay, here we go. Losers. This is Hara and Chogyoji. Alright, what we got here? This is Loser's Quarters. No, fifth. This is Losers. Yeah, Losers semis. Okay. Hara pulled out A. Looks like A for opponent. So this is Bart's Refia, if I remember correctly. No, this is Mono Water Monsters. Versus Earth Lightning Chaos Arc. That's right, because Hara did the trick of having the Refia sleeves on the non-Refia deck.
This should be favored to Hara. I think Earth Lightning's a little better in this than Earth Water would be, but not by much. Plays the Rydia at full retail. Go gets the Seymour. And probably a Mist Dragon. It's the only Lena in the deck from Hara's list. Yeah, just one copy of Lena. Hekaton, okay. Are we going to use this to search an arc? I like it. I like that a lot, actually. That's really smart. Get the Ramu. This is really big against any kind of a monster deck. This card is so cheap for what it does. And making sure it doesn't get lost to damage or something is nice. There's no haste in the deck, so we're going to always have access to this. What are our monsters? We have Quadav, Sahagan, Piranha, 2 Kalu, 2 Cleone, 3 Sahagan Chief, 2 Blue Worm, 1 Tros, 1 Tomberry. So, yeah, just make sure the Sahagan Chief doesn't get to stick. Both of the Ipkalus and 2 Ashes in the break zone that'll ramp out like that. Those are some good cards in the break zone for this. Hekaton, let's break the Waka here. It's on just one Waka. We broke Sarah. I don't like that. There's more Sarahs in the deck. Only one Waka, and there's no difference between the backups, so I guess there's probably not many good targets left for Sarah, but she can still get herself, and then you can get the Gordon. Kryl, get back the Heka. Okay, the Palom for Cloud is so cool. It's a very ghoulish tech. Like all the times I ran Golbez for the same reason. Piranha. Hekaton again, pop the Waka. Just pass.
Ash Witch, it's not bad. You pop the Piranha here, right? Because you can't really kill it otherwise. Well, now we kill the crap out of the Sahagin Chief. When it comes back to our turn. Tonberry. Wonder if we're gonna get it powered up in one turn. We're not. Okay, well, Sahagin Chief's dead here. Unfortunately, it's gonna function as oh, we ditched the Ramu earlier. That's weird. Oh, you have to kill the Sahagin Chief before it powers up, right? Bounce the Realm back to hand. We want to just get 2 more monsters out of the deck. Or we can animate this Blue Worm if we want to just get a draw next turn. I feel like you do one of those two. We're choosing the Realm. It's a huge hand for Hara here. God, I love those sleeves so much. They're so good. They're a little more zoomed out than the actual card is too, which is cool. You can see better what's actually happening in the picture. So you get us back to 5 backups, so the 2 Hecatons haven't really impacted us that much. Outside of making us draw through our deck a little bit more. We can play that this turn if we want to. No, we don't. So we have a Loporite. And there's the 3rd Ash. Chaos there would have been devastating if we could have found it. I really have to like this position for Hara.
So we commit to the chaos to pull the ash. That's a big one. If we can power the Sahagin Chief up, this would be pretty devastating. I think Shogyoji's on one card. Ugh. Blue Worm. Risha and a Delusory Warlock in hand. Those are not bad. We're under quite a bit of threat here. Ditching the Orisha, we're just gonna go for Warlock plus Lady. Ditching the Lady. Play X-Death for 3. Got just Chaos in hand. RFG, the Sahagin. A little nervous about that choice. I'm not sure I like it. We have the Ash in hand though, so it's dead. Anyway, never mind. That play is fine. One for an Ash, kill that. This game is very doomed. That's the third Ash down. We're gonna fire up the Tomberry. Swing in. I might have swung in the Blue Worm there to push damage. Maybe I guess we're worried about the Tomberry's exposed as well though. But you could swing the Blue Worm, crack the Sahagin Chief, add the Blue Worm back to hand, replay it, draw a card. Still be threatening lethal next turn, but we're threatening lethal this turn anyway. If Shogyoji can't get the realm out of the way.
We can't Shantoto. We don't have the cards. Yeah, what's up, GK? Are you considering Icoing? Ico, get an arc, pop the Rel, make him discard 2? That would be really strong. Yeah, I saw. Walk-off home run, or not a walk-off home run, but home run on the top of the 10th. We are going to go for the Ico. Let's go. I love this card. It's so cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Flipping 1, 2, 3 cards in the LB deck. Cancel Levy. That's unfortunate. The Kefka's still in the break zone, yeah. So we can power the Sahagan Chief up. We can go Leo, Luna Freya, bounce the Ico, swing, swing, swing game. We know the exact... Shogyoji can't interact at all. That works too, just Tidus. So we technically have to fire at the blue worm first, but we were going to do that regardless. So, you swing the realm first, my friend. This doesn't matter. 6. We can get Sonon here. Sonon actually... That's not a forward. I mean, we're still dead. But make him back attack in the Sonon by removing the backups. Yeah, I don't watch a lot of baseball anymore, but I used to be like, I mean, it's like way back in high school, like baseball was basically my life. And I cheered for the Yankees there because my dad was a Yankees fan. So I picked it up from him. I don't watch as much anymore though. I don't know why we didn't just attack with the Tonberry there. It doesn't matter. I mean, this game is just so unbelievably over. Like, if Hara just plays a Leo here... Like, we're on 6 damage. You have to put the Sonon into play. We have an Odin, I guess, but... God, that is the worst feeling. They are RFG, they don't go to the break zone, but it's even worse. It doesn't matter. Yeah, they're checking it to confirm.
Dragon Chief to 3 counters. Oh. Is my mic not loud enough? Let me see if I can turn that up a little bit. It's also on the table a little bit away from me. Let's see what I can do. There we go. Hopefully that makes it a little louder. By the way, Travis, you're allowed to just say, hey, your mic's a little quiet. Something got funky. I don't know if it was plugging in a controller or something, but it switched off of having my mic for a second. Much clearer? Okay, good to hear. No, I noticed in my last recorded video, I think it was probably a little quiet too. Oh my god, we levied the last backup to hand. Just kill him, come on. It's not that hard to kill him. Much better? Okay, good. Y'all gotta speak up. If there's something wrong with the streamer's setup, especially for audio, usually they don't mind like a little poke. If no one said anything, like, yep, that hand does literally nothing. But alright, so that's gonna be now Hara versus Ah. With the winner of that's going to go on to play against Eureka. So Hara's decks are Mono Water and Refia. That seems like a really bad matchup in, like, I'm not a big fan of Mono Wind in the current meta, but with what's left in the tourney, I really like Eureka's chances. Because he's already beaten Ah, and we established that, like, I don't think the Earth Water Chaos Arc will ever beat the Mono Wind. Like, he just has to dodge that. That match just can't be necessary for Ah to ever beat Eureka. Which also puts him in a situation where if they go to a bracket reset, the last round will be best of one as well. And Ah is priced into having to play Refia, Bart's Refia into the Knights deck, because I think if he or Bart's, like, or into Mono Wind, like, he has to pick Refia because the matchup with the Chaos Arc deck into the Wind is so bad. Like, 2 Chaos Arc decks with a Mono Wind as one of your decks is really where you want to be.
Yeah, it's Earth Water Chaos Arc, Earth Lightning Chaos Arc, and Bart's Refia is deck B for both of them. So I really like Eureka's chances. Well, I mean, the thing is that, like, of the two Refia variants, Bart's Refia is a lot worse into Knights. Because you don't have the room for the burst density. Like, they're on, like, no copies of, like, Lev 6, and a lot of these cards that can kind of just give you a bit of removal, a bit of card draw here and there to help stabilize into Knights. They're not there. It's also harder to Shantoto LB if you have to. And because you're not Earth base, like when you have to like have more wind cards, which cuts into your Earth, like Mist Dragoning, for instance, becomes a lot harder. And it's funny because Eureka played twice on stream and had the exact same, like literally the games were identical. His opponent was on Bart's Refia, went turn 1 back up. Eureka says, absolutely not. He goes Marowib for Gawain, and then Lastwell freezes the backup, and then his opponent in both games went pitch Bart, pitch Warrior of Light, kill Lastwell, and then Eureka just goes, cool. Ramza, Karilla, kill Warrior of Light, GG, shake my hand. Like, I don't see how you ever lose in that situation. Like, you have to threaten having Mist Dragon or Amaterasu access at all times in that matchup. Even if you don't, just because if, like, or you just hard mulligan for it, and people aren't doing it against him, and I don't know why. Like, you just have to slow the deck down, even if you go to a lower hand size. But again, that's a weakness of the Bart's Refia deck, is that it doesn't have the ability to top deck as easily. You're stuck with 2 or 3 light cards in your deck, and you have a lot of these Bartzes that just don't behave as nicely. Like, there's a reason why, like, even though I started off playing Bart's Refia at the beginning of last set, by the end of it, I was just like, oh, this version of Refia is just stronger. Like, and it's funny because Japan came to the opposite conclusion. Japan is all in on the Bart's builds. And I think there's an argument that, like, Bart's is better in 2-deck because you can use less staples. Since you have to run the wind cards anyway for Bart. And you can still get to about 15 to 20 bursts. It's not the 25 that I'm on, but... I just think that, like, the matchup spread for the Bart's variant is better into stuff like Mono Earth, maybe, because you can go... You just go so much faster as far as getting your setup going, and you have a lot fewer dead draws. Germany is also on Bart's. Interesting. Yeah, I also just, like, kind of remember, like, the one tourney that, like, Mike Powell was on Bart's Refia, which was at the end of last set, was the one that Mike didn't win. It's, like, much of, like, a confirmation bias as that is, like, I just look at Mike Powell and go, oh, when Mike is on normal Refia, he wins, and then he lost with Bart's Refia. And then I look at Air last set. Air won everything all season, just about, and then shows up at the Standard Championship for Opus 22 with Bart's and doesn't win. I don't know. It's just interesting. Because it seems like early on in sets, it feels like the non-Bart's build does better. Which might be just because, again, you have that higher burst density, and the earlier formats are a lot more aggro, and then as the format settles and more control decks and combo decks and everything else start to come out, then the Bart's build actually has the ability to function again. It's really what it might actually be. It's definitely a very interesting situation with that deck. I just know that, like, for OCE, I didn't even consider a Bart's build after, like,
Because I expected to see just aggro everywhere. Interesting. Was that this set or last set? Because I think this set also changes the math on it as well. Materia Cup Germany. I do also think that the quality of the pilot on Bart's matters a lot. Materia Cup Germany, that was the set. Okay. Yeah, okay, I see them now. But there's no chaos in y'all's top. Like, Europe's meta is very strange to me. In NA and in Oceania, the wind pilots cannot clear at all right now. And in Japan, we have a wind player in finals. And in Europe, like, Alex Hancock's, like, you know, like, there were, like, 4 wind players in top 16 of European Continentals. And, like, speaking honestly, as somebody that's played a decent bit... I'm a very bad mono wind pilot, which is part of the reason why maybe I just don't understand it. Like, when I play wind, I have to play earth wind, or I don't play it well. I have tried so many times to pick up mono wind. But I just see mono wind as bad mono earth. And I don't understand the logic for playing mono wind over mono earth, like for anything. If the power play is still meant to be Luso in mono wind, Genova Synthesis is just Luso in a deck that also can play Mist Dragon and Shantoto. So, if it's Fina, you can play Amaterasu in mono earth, which is better Fina most of the time. And again, you could play mono earth and not lose to, like, have an auto loss matchup. And I feel like if you play mono wind, you just have those auto losses. Like in NA, the 2 other players there that I think of as like the wind players in NA are Sam Toole and Patrick Panettone. Patrick has topped 1 event all season. It was the first Materia Cup. And I know this because he beat me to get there. I don't think he was even on wind at the North American Continentals, if he even qualified. And Sam Toole played Icewind, and I missed cut, like, by quite a bit. I know, I think it was Dorian Finn also played played Icewind in NA, and got absolutely shellacked by Mike Powell to not make it in. I think he lost like the win and in. That's the thing. I don't know what good matchups it's supposed to have. Other than apparently Chaos Arc. Like, Chaos Arc looks unbeatable for Mono Wind. But I actually don't even think that Mono Wind necessarily, like, beats Mono Water right now. I think Tidus is such a problem for Mono Wind. And I don't know what it's supposed to do about that. Like, if the Mono Wind player races Ike... Like, last set, Opus 22... And again, Mono Wind hasn't changed, right? But Ryan Chen beat Patrick Panettone Mono Water versus Mono Wind twice in tourney in Kansas. I don't care how good Ryan is. That matchup was unwinnable previously. Tidus flips it on its head, as does, like, Piranha.
I don't know what Mono Wind is supposed to be beating. Is it like... I've heard of some people say, well, it does well into Mono Earth. But again, I look at Mono Earth and go, well, Mono Earth can just Genova Synthesis the field after Mono Wind does its thing. And then when Mono Wind does its thing, it has to expend so many more resources and draw so many more cards that I feel like Mono Earth should just be able to deck out Mono Wind. Right? And if Mono Wind doesn't apply enough pressure, then they just get Tidus or Leo Warrior of Light Tidus and they lose. So I will straight up admit I do not understand why good players are playing Mono Wind right now. At least until the release of Belgiumine. I think Belgiumine could completely change that. I'm not even sure I really understand some of the decisions that like Alex Hancock's made for like... It feels like Europe just did not respect Chaos's like the Chaos combo deck's existence. And like in A and Oceania, it was like you are either going to beat Chaos combo or you're going to lose to Chaos combo, and there's no in between. Which is funny because it meant that like Chaos did not have a very good conversion rate in North America. Like there were I think 3 people that made it in with Chaos. But it didn't matter. It was the most impactful deck for people's deck building was I need a deck that can survive this and has a game plan against this. And Mono Wind just doesn't have one. And then like I look at like Alex Hancock's and it's like, well, okay, you lose the Chaos combo with Mono Wind. It's like, but Mono Wind also loses to Knights, and I would have expected like the aggro player's dream is you play Knights in Chaos combo and you just win. You give the Larsa to Chaos, and the Knights player, the Knights deck just has to run Marowib and Lena. Marowib, Lena, Meath, or Marowib, Izael, Meath. And like that's just 2 auto loss matchups. You're out of the tournament if you run into anybody that does that. So I don't know. It's just you're right. You can't win them all. That is like a fact of the game. Is you kind of choose what you lose to. But all right, we're back. This is losers finals. That's A versus B. So this is Mono Water versus, I believe this is Oz Bart's Refia deck. Was it 2 counters? I know that he had 2 counters on it. I thought he put a 3rd on before he did the bounce. That's at one point. That's not where you want to start. Oh, we're going with the Earth, Water, Chaos Arc instead of the Bart's Refia. That's... Ugh. I thought it had 3. Maybe I could be misremembering. Regardless, it's too late now, but... Get a Tyro and an Une. I have a feeling we're going to see Hara go to finals then. End of game 1. Oh, okay, I like this.
So this is something Japan really does. Japan loves turn 1 Unes. I was watching... Air has a game on YouTube somewhere against a Earth, Water, Chaos Arc player. And just gets absolutely demolished by a turn 1 Une. And there's not a ton of answers to it in Mono Water, right? He's trying to find a lev 6 to bounce it. There's a Remora, that'll do it. Oh my god. Replay the Sarah, go search for probably another Sarah. Do we have a Hilda? Oh, no, never mind. We're just trying to Une again? Yeah. I almost wonder if you leave the Luna Freya on there, if you go for Une a second time. Make it harder to find an answer. Can we cast the Remora and just kill the Une with the Remora? Again? Like, just hard, just raw Remora here? Probably, right? Like, that's still in your favor if you're Hara, I imagine. Yeah, what's up, Skymarker? Oh, he's doing the Luna Freya again? Are you kidding me? Sure. Shinryu does it. Wait, Shinryu's kind of crazy here. I don't know if has a lot of answers to a Shinryu entering. You could take the Thornton search the Shinryu, play the Shinryu. Yep, that's what's going on. And that wipes out both the Luna Freya and the Une. And you just don't even swing the Luna Freya this turn. You want the Shinryu to stick for a turn. He's gonna put it back, and then he's gonna go double check and make sure that's what he wants. I think it's what you have to go for, right? You have to get this Une off the field. If the Une sticks, I think that's the only way you lose this game. If you're Hara. Yeah, we're sticking with the Shinryu search. That makes sense to me. Because now we're threatening the same way that the Une is here by just playing the Shinryu. Which is that if the Shinryu sticks for a turn, we are so far ahead. And literally is just going to have to dump the hand here for another Luna Freya, probably. I think it's the only line they have, unless they can... This is the weirdest game of Final Fantasy I think I've ever watched. We've got 2 control decks, neither which has a backup. That's a non-summon, draw 2 more. Now the Mono Water deck is going to... I guess you know what the top is. Why not swing? Keep him off the Astrologian. Oh my god, we get to even scout for burst with that too? Are you kidding me? That's so absurd.
Let's put that ash back, probably? No. Okay, we're doing that. Oh, this is, get Lena, because we've got enough water in the break zone. So now we've got to follow up even if this Shinryu leaves the field. Yeah, there's 9 forwards in the deck. Like, I do wonder, like, Ah might have had to have pitched the hand. Maybe they couldn't because they might have had a Chaos or an Arc in the deck. Like, it's funny, like, Une was threatening because it represented the ability to draw every single turn, but Shinryu was just doing the Une thing but better. While also having cleared the opponent's Une and Luna Freya to do so. Oh my gosh, this is... How many forwards in the break zone? There's 2 Unes gone, 1 Garnet. Like, I think the only way that, like, Ah wins this, like, we have to hit, like, 2 forwards in a row on Hara's side. I think I can count on one hand the number of times I've seen a card draw 4 cards in this game. Or a forward draw 4 cards. Like, usually it's like an Une that just, like, refuses to die for several turns and then starts self-protecting. We're just going to go straight up for the Realm here from the break zone using the Lena. Yeah. Trying to save our monsters because we have Chaos on the deck. Yeah, save our monsters and then save targets we might get back with the Lev 6 or something. Blinded by Light is such a good song. It's kind of fun when you watch the live streams of these because they just play all the battle themes on a loop. I mentioned it before, but it really is just like you get to jam to Final Fantasy music and watching awesome TCG. Cleone is rough. We can't Shantoto LB. We Luna Freya already. I was thinking, like, well, we could Shantoto this away, but that's not even a possibility anymore. Jeez. Music isn't free use, I don't think, but it's in video games, so Twitch isn't going to get me in trouble for it, so... I don't know. We'll see. If I get DMCA'd for it, well... Trying to go for second Luna Freya. I mean, if we're going to do this, we should have done this a while ago, I feel like. But we might not have Lev 6 in this deck to begin with.
And if we don't have lead 6, we're actually not, it's not worth doing anyway. We can get the Thornton, get any card in the deck. Get a Shantoto. Like, that's got to be the play, right? You Shantoto. Even if we have like a... There's no Neo X death in the deck, but even if we did, we don't have enough backups to use a Neo X death. So it's got to be Thornton for Shantoto. You have to cut the Shinryu off drawing cards. Like you just don't have a choice, right? There's no way you do Tyro over Thornton, right? Why would you do Tyro over Thornton? Does this deck not have Shantoto in it? Or Shantoto backup? It's gotta have Shantoto backup in it. We're gonna go to 4 in hands. This kills... Oh, 5. That's right, you draw off with the Remora, so that kills the Shinryu. Never mind, we're good. I think they were checking to make sure that the Cleon doesn't cancel the burst off of Lunafreya. Cash out a Leviathan for a bounce. Anima, this is game, right? Kusith. Doing 8 damage for the style points. Okay. So that means it's Hara versus Eureka. I said it before, I really favor Eureka in this. Mono Water traditionally doesn't do well into Mono Wind. That started to flip a little bit with the printing of Tidus and Piranha. Piranha gives you that like cheap threat that like is kind of evasive and hard to get rid of. Tidus gives you the ability to attack resources that the Mono Wind player's been setting up. But I still probably would favor Wind in the matchup. It's just not like a 10-0 matchup anymore. And then Knights should be favored into Bart's Refia. If we do this the other way, it would be Knights versus Mono Water, which is Mono Water favored. And then Mono Wind into Bart's Refia. That one can go either way. That seems like a coin toss to me. I could see some arguments for Mono Wind being better. Luso doing 8k is really obnoxious for Refia. But I also think that like Refia should be able to draw enough cards to find Amaterasu to get a choke point. So I would probably favor Eureka. 750. Or 6. Is that still?
Okay. Just in 10 minutes. Alright. Last game of the day. Plus we should get probably some legends for card reveals. I got my bet on Shiva. We've seen way too few ice cards so far. And they like spoiling dominance, it feels like, at large events. Or like big things. I guess they didn't for NA, but still. Ruzazu Tournamento. Grand Final. Best of 3. Playoff. Losers not. Okay. Yeah, so probably doing a deck check real quick before the finals. True. Yeah, now I want to pull up the spreadsheet, so I'm curious. Why is this in your wall? I don't know, you tell me. I don't have anything to do with your YouTube algorithm, so... let's take a look at the spoiler spreadsheet, I'm curious. Yeah, we've seen a single ice card in the set. So that's where my money's going to be. I'm going to bet they're going to show that and then like the Earth Wind MELB is what I'm going to call. If they're going to show, if they show just one card or a pair of cards, it's going to be Jill and Shiva. If they show 3, it's also going to be the Earth Wind LB. You guys can quote me on that. So here's like the spoiler spreadsheet. We've still only seen 20% of the set so far. YouTube is random sometimes. I get you. General recommendation: if you're not interested in something the YouTube algorithm feeds you, don't click it because it's going to try to feed you more of my stuff. I'm sorry in advance. They do tend to try to throw live streams a little bit higher priority, I think because they're trying to make live streams actually like be a thing on YouTube's platform because they're still like second to Twitch for it. So I think that like live streams do get weird boosts in the algorithm on YouTube for recommended stuff sometimes, but that's like the only other thing I can possibly think of. So we've got a third of the full arts. Oh, we know we have 3 light cards. Really? Because I know that Dion or whatever his name is a rare, but I didn't realize we were getting 3 lights. I thought they were just eating the hero light to make room for something else. But no, apparently that's not the case. Are we getting a hero summon again? I'm trying to think why else we would do that. Are we getting another light and dark LB hero? That could be. That seems the most likely thing they would do. Yeah, I don't know.
Yeah, YouTube algorithm stuff is a mystery to me. We've seen both Fire... Oh yeah, that's because it's Clive and Ifrit. Lightning Legend, we know that's Jack. Water Legend is freaking Realm. I cannot believe they put Legend on that card. There's no way that card is a Legend. I refuse to believe it. I'm going to be honest, I can't believe Luso was I thought the Light LB hero was going to be like 6 CP, like, draw a card or something. Or like 5 CP ping, right? Just something that would normally be completely unplayable, kind of like how Leela was. The fact that Luso is a pseudo 3 CP if your deck is playing any standard units and searches backups is absurd to me. I can't believe Luso is as good as he is. He's still somewhat specific, but like just because Medine behaves so differently than how Arc does, I thought the light LBs were going to be handicapped for like until they were like no longer scared of Medine. Which is good. I'm actually glad that like Medine is seeing play now because of that. But that's really interesting. So we probably end up with the dark one should be Odin for the legend, right? Rarity absolutely does matter. You can't look at the commons most of the time with a straight face, and it's like there are playable commons, but if you compare the amount of text and the amount of things that heroes and legends do compared to commons and rares, usually the heroes and legends are better than the commons. I know you're saying that like, well, that's because this game isn't expensive, as I know that the way you always describe it, but that's not really the way I see it. Like I'm more excited to read heroes and legends because they tend to be the cards most likely that are intended to be played in Constructed. They can print cards like Vivi on a common with the intent of it working in Limited. Better the realm art, the works, the ability, tracks. Gosh. I don't know. I think the Opus 12 one is not unplayable. I think there have been decks that would consider that. 6 played it a little bit just because getting extra Sabins for specials was so useful. And it is an EX burst that draws a card, which, as we all know, is about the best thing an EX burst can do. Even if it gets a dead backup out of the deck, it still draws a card. Sets you up for more bursts. But I just like... If it had even said 3 category 6 characters, I'm still not sure I would like... I would say, like, that's interesting. I don't know if I would... like, 5 is so monumentally high, it reads like a card from Opus 10. Like... I mean, I guess they can't all be bangers because we had the Cecil from last set that just reads like a worse version of Vincent and Lastwell stitched together. But, like, even that one I could, like, squint and say, well, this is probably a hero that got rarity bumped to legend. Maybe they had a legend they were working on that, like, they just weren't happy with or were worried about. Maybe that set... Like, honestly, this is going to sound really weird. I almost wonder if that Cecil had a different ability. And then right before they shipped to the printers, say they work on cards 1 year out, that maybe they saw the mono ice deck and were like a little bit scared of like the Rufus Rug aggro deck from Worlds last year. And they're like, we have 2 seconds to make a like card that's close enough to a legend. They just bumped a hero.
I have no idea what could have happened with the realm. And why that card reads so much like a rare and so little like a legend. Despite the fact that the art is incredible. I was so excited for that card when it was spoiled. And then they gave it to IGN. Usually the IGN spoilers have been good. Yeah, Mono Crystal Realm is a good card. I mean, heck, the 2CP EX, like, Reveal 5 out of Monster Realm would see play if she wasn't named Realm. And we know this because Mira exists. Like, Realm just randomly has a bunch of good cards. I was kind of hoping that, like... And we knew it was a forward, so it wasn't going to be this. But if they ever wanted to print a Sid for Cat 6, the color fix backups, or like a Riku, Realm was the right name for that. Because, A, it fits what she does. Like, you know, oh, she paints. She does the different color stuff. But it also would have been, like, a name the deck doesn't care about if they wanted to support that deck without breaking it. So, like, and it would have given that deck a water backup, which it, like, desperately wanted. Now it has it in Gao, which will be interesting to see if that does anything. Probably not. Oh, yeah. We still have a lot of cool cards. I'm really curious how Bahamut's going to play. Because I could see Bahamut being terrible, and I could see Bahamut actually just wrecking, like, the Chaos combo decks. Which might be a reason just to play it on its own. But then you have to play probably 5 light cards in your deck. You probably want to run 3 Dions and 2 Bahamuts. Which then makes me wonder, like, well, how much does that, like, because of the way that it works with specials, you probably go 3-3, right? And then if you assume you get a special off, do you just start, like, throwing Greg or Gilgamesh BE in more decks because you'll have a light card in the break zone? Really interesting, like, implications for that card. Especially, I'm curious, there's no once per turn on the priming draw. So effectively, that allows you to prime into Ifrit for free on Clive, if you can get both out on the same turn. And then, but like, I also don't think Dion's going to sit on the field very often without priming into Bahamut. So how often do we really feel good to prime twice in the same turn, even if each prime draws you a card back? Right? I think that's a card that, like, absolutely we have to play with, because I don't think that until we have full set context and can actually, like, properly playtest, we'll have any idea how good that card is. Oh, we're already starting. Okay. That's... you grab some Hagen Chief here, right? So Eureka got the matchup sides that he wanted if he's already got the mono wind versus mono water. Like, this is what he wants, probably. Or no, actually, this is the matchup that Hara probably wants, because the Earth, Lightning, Chaos Arc probably shouldn't be able to beat the mono wind deck. So we have to see if this mono water, mono wind matchup has actually been flipped or not. Which I actually thought it had been. I actually thought this was even for mono water, which was... So we're racing backups now. We can cycle 2 here if we want. Yep, we're going to cycle again. Ditch a Realm. I'm surprised we ditch a Realm unless we already have one in hand. We just don't want 2 Realms in hand. We're turbocharging that break zone. If we can get... There is 1 Lena Lev in the deck. If we can turbocharge into that, maybe? Fat Chocobo gets our Chocolate. I've got to rebuild mono win so I can practice this deck. Alright, what are we doing here? Loporits. We're going to go ditch. Another Realm. I mean, I have to think you would just play the Realm here, right? Put the Lena back. I would go Realm, hold the Lena.
here, if it's me, we're putting the Lena back. Okay. We're going to keep the Ash in hand then? I mean, I've played a lot of mono in. It is funny because like I have a really good record with Earthwind and a really bad record with mono wind at like locals. Like I am a really good Earthwind pilot. I don't know why, just something in that deck clicks with me more than mono does. Cleone, that's really annoying for Eureka. Just turn one of his summons into your opponent draws a card. And the Epcali is a draw. I would have gone Piranha over the Epcali maybe, but I guess maybe just trying to turbocharge through the deck. Okay, oh, we had an Alchemist in hand. So that's why we put the Ash, or the, we're considering putting the Lena back. That's a Nash. That could be interesting. Wait, no, Nash breaks a backup of 4 or higher or 5 or higher? I think there's a chance Belgiumine completely changes Wind. I think cards that have not seen play might actually start seeing play with Belgiumine legal. Cards like, I would not be surprised to see all mono wind decks adopt 3 Pandemonium, 3 Vaughn as a target to search off of a Pandemonium, so that Pandemonium becomes a 2CP, get another cast, but also you could just ditch the Vaughn then to play your next summon. Like, Pandemonium representing 2 casts on its own, I think is really powerful in that context. And I think Belgiumine is a reason to do it that the deck is currently lacking. Okay, so Eureka's on 3 in hand. I mean, we gotta swing the realm in here, right? Take damage. That's as good as it can be, right? You really want to keep those Sahagin Chiefs safe. Hilda, get the draw. Eureka's not under a ton of... Actually, no, Eureka is under pressure here because if Eureka doesn't remove the realm, next turn Hara can go for Tidus if we want to. We do have 3 Finas in Eureka's list. Rosa. Oh, we're on 2 copies of Opus 19 Alexander. Okay. I mean, this is the danger sometimes of playing monsters against mono wind. You like giving them targets for the Alexander like this is so juicy. That's just a free cast and draw. That's cast 4. That's Pot of Greed. That's a Zidane too. That's the easiest Zidane of my life. Cast 5, we're going to steal the top card, and we're going to have the Rosa trigger here. Holy sh... Yeah. Get that Chocobo back from the bin. No, we just want to draw more cards.
Why would we Chocobo? We already have everything. We don't need more casts. Just draw more cards. Tros is such a nasty steal too. That's an Azura. We have Fina in hand. The Mono Wander doesn't do a ton of self-bounce. Like, basically any reason to self-bounce is now gone. What's the Tros? If Eureka ever casts the Tros, you just don't ever do like Sahagin Chief on your own stuff unless you really have to. But it is a cheap cast, which is really annoying. Yeah, Eureka's got like the equivalent of 7 cards in hand. Does Eureka have a Leo in the LB deck? No, he wouldn't because he's on Knights in his deck B. His secondary color is just weirdly like he's got 1 copy of the Earth class Moogle, so we can run 2 Noctises in the LB deck because Wynn's LBs are atrocious. I don't think he's even on Death Gaze, which is hilarious. Let's see. Yeah, there's not even a Death Gaze in the LB deck. Why not just let him remove the stuff from the breakstone? It's weird. We have another Fina in hand too. Holy crap. Yeah, Hara's done like the fair chaos a couple times. It's been kind of wild. Titus. He's the second Fina here is going to just destroy him. Ditch 2. It's like, do you have anything to do on entry? No, that resolves. Okay, well, when Fina is just 2 copies of 0 CP Amaterasu, you do just win the game. Yeah, the TCG is great. I love it's by far my favorite card game I've ever played. Plays closest to Magic the Gathering, with kind of some elements of like a little bit of Yu-Gi-Oh! And a little bit of Duel Masters mixed in. It's really funny seeing this Mog start to show up in Mono Wind just to search both Citra and Fina's out of the deck. Just randomly the Brave Exvia Searcher is in Wind.
I mean, I guess this is a situation where Valifor would be good if Valifor was legal now. But it's not legal till next set, obviously. これはエースですね。風単量と言ってもいい。10k cleave seems pretty decent. すべてのフォワードに風のキャラクター数だけ1000ダメージを与えるという。はい。ですので、これもだいぶいますね。これはさすがに全部落ちましたね。はい。 Put another chocolate counter on, because why not? I mean, this game's over. Gives Rosa her protection so she doesn't die to the, to the ash. Are you kidding me? This is in the finals. Oh, that'll get the Rosa off the field if we wanted to, but I actually don't know that we want to. Like, do you even bounce it forward here? Like, yes, I will absolutely replay my Rosa next turn for another cast. Thank you. Eureka's counting the break zone, trying to find out if he's in Lena Lev territory next turn. Which he might be, but we're just going to replay. Oh, we're going to play Citra. What are we... What are we getting with Citra here? Azura? No, we're just drawing more cards. This is game 1 of finals, Lisa. Lena Lev is pretty explosive here. But, I mean, Eureka's got 5 in hand, 5 backups. How did the Dallas versus Houston tourney go? Dallas won, I saw. I saw that Anthony won the tourney. Just... Yeah, this is why Eureka should have let Chaos remove the monsters first. Hara wouldn't be able to do this. I don't think that the realm actually changes the situation very much. We get a Sahagin Chief, and we're looking at a Sahagin. But again, we don't want to bounce any of this. Like, anything we bounce is just coming right back down. Right? Yeah, I think he's got a levy in hand. Like, I'm not misunderstanding. Like, Chaos doesn't remove and then make them do it all in one shot, right? I feel like Eureka wouldn't make that mistake. That's really weird. When you do so, yeah. We just didn't make him remove the monsters for the Chaos. It's weird. There's no benefit to leaving the monsters in the break zone.
Okay, we're gonna bounce the Citra, but that's gonna keep us from dying this turn. はい、そして、はい、 Kill the Lulu with this. で、アーシェが出て、マイナス9000を、はい、Mm. はい、これで、 I'm always just scared to kill Zidane, because Zidane getting 2 steals in a turn is so much stronger. So we go... God, we have so much in hand. We have so much gas. 資料にはならないでしょう。にしても、まあ、とりあえず、まだゲームが終わることはなさそうですね。はい。はい。エリカさんは手札が入りますね。はい。ここはまずアトモス。はい。アトモス。So now we can go Rosa here. はい。これはまた5キャストくらいが見えてきそうな手札ですね。はい。アトモス。It almost activates 2. We're gonna go for another ace. 2キャスト。これで2キャスト目のアトモスの効果が有効発揮が上振りが起きます。で、これで Oh no, we're going for Citra again. We're trying to get the draw off of the Chocolate for free. はい。はい。なので、まず、ブレイクゾーンのカードを除外しつつ、召喚リサーチ。はい。120点のヌル。そうですね。はい。ここからサーチして、まだまだつながりそうな。 Surprised you removed Zidane there. So we already have one in hand. はい。召喚リサーチを、はい。 Chocobo for Lulu. 最終チョコボですね。 Must be out of Alexander's. That's the Lulu. 5000にする最小値を選んで、で、とりあえずローザが書いてます。はい、ルールを出し直します。5キャスト目をリヴァイアさんどうしましょうか。いや、違うな。 So we already have a Zera in hand. Yeah, I had it the whole time. That didn't matter. で、アスラを打って6発目。で、マイナスをかけてリルムが落ちまして、で、7キャスト目で満を持してのルスト。それに対抗して、サハギンチークでどっちを戻すか。まあ、一応で、これでフォワードがとりあえず一掃されましたという状態ですかね。ここから先は、今アタックできるのは、ルールも出し直したか。一回戻して出し直したからいないですね。はい。なので、はい、画面は並んではいますが、まだ、はい、アタックはできないので、エルガさんの負担になりましたが、一旦はここまで。まあ、とはいえ、こんだけフォワードがね、はい、現状、少なくとも4体いますので、原さんのダメージ的には、Well, we have the Ash again. We can't get the Rosa off the field with it, though. Mono Wind's ability to do this and just keep a massive hand is like when this deck goes off, it is so wild.
I still don't know how he got here with it, but とあるラフレーなんですね。はい。さあこれで third Fina. フィーナですかね。はい。ファイナルフィーナ。はい。これで、ラフレーナで回答を探しに行く。 Yeah, sure. Kill my Citra. You target Lulu here, probably. I've got another Citra in hand. That's とりあえず壁は作ったんですね。はエウレカさんに回って、 yeah. I mean, we're just gonna go straight into Ace. Oh my God, we drew Zidane off a triple latte. Are you kidding me, man? 次はエースですね。はい。ここでエースがまた大ダメージをばらまきつつ、これが解決され、 He's dead. 盤面はさら地に。はい。両座に一応ファーストめくれる前につけつつ、また6点目。ファーストはめくれず7。はい。はい。 I love the Palom tech in this deck. It's actually like really cool that the Palom is in here. 先行を取った風タンでエウレカさんが見事勝利いたしました。いやー、風タンのお手本とも言える、はい、綺麗な動きで、まあ盤面をきれいに処理してエウレカさんが見事勝利となりまして、これ、はい、今日の優勝の王手をかけましたね。 So that's just joining. The Palom is actually Cloud. エウレカさんは But he's on the Leonora backup. So now if the Leonora backup goes to damage, he can get Cloud. 騎士デッキ、はい、を、使います。で、それを知っている Basically, against an aggro deck. It's actually like really cool. But if it goes to damage, well, you get the Palom ability. You get to pop something small. 絶対に水炭モンスターで騎士を倒さないといけなくなったので、これは A デッキのまま Does it do 7k or 9k? が A デッキになり、エウレカさんが、ちょっと上のカードから出してないですが、 9k. So it pops any of the disciplinary committee members if it goes to damage against Chaos combo. Really cool tech. ここでね、騎士デッキに対しては光の戦士デッキの方が相性自体はいいんですけれども、どの道この2つ両方勝たなきゃいけないところがあるので、まずは先行を取れず、騎士側が最大テンポを取れない。 There's a Porum. It's the backup Porum. The, like, draw one, discard one, and then if you discard a category 4 character, you draw a discard again. 苦しい状況でも光の戦士デッキを取って騎士にぶつけることができるので、これが勝負なんですよね。エウレカさんはもちろんあと一生この騎士がバシッと決まれば、そのまま一気に優勝できちゃうので、 So basically, there's a backup engine that also incidentally can get a removal spell if they need it. あるのは今日の配信で2度ほど見れたので、そうですね。高校でもくれちゃうぐらいの展開力を見せるかどうかですね。まずは1バックプラスガウェイン、この動きが、そうですね。それが取れるとだいぶでかいですね。高校で1枚手札が多い分 I love the mental warfare that 原さん側は空楽とか、結構低コストのフォワードに対する対策カードも the Refia sleeves on この辺りをうまくラストやる this deck. Like, the other deck is Bart's Refia, but the Refia sleeves are on the mono water deck. It's so good. シングルとかもスペシャルアビリティ用には入ってないんですけれども、相手が展開 Oh, are they? というカードで入っているので、まあこの辺りが That's right, yeah. What's his name? Ordered them all, right? All the Persona sleeves. これもはい、うまく刺されば力そうですね。 Well, that hand looks crazy from Eureka's side. Gawain and Corilla in hand? Jeez Louise. そうですね。はい。Shinryu is not very good in this matchup. 噛み合わない可能性もありそうですが、とはいえね、ちょっとこの辺のカードでうまくさばければという感じですね。はい。 So Hagen Chief just trying to
This is kind of nice. There's no last well target now. さあそしてウリカさんはそれに対してガウェインスタート。まあバックアップがあればもう Do you full send here? ないですが、まあガウェインさえあれば、そうですね。まあ何でもあればとりあえず Watch, we're gonna get Steiner. We're gonna full send and just say, Hara, do you have the わけですので、さあ levy? 名前的には次のターンでやって。 I mean, if he goes with just Sahagin, though, you have to assume he has it, right? You just go Karilla, be a little conservative? バックですね。バック一番いいまでありそうますね。ですね。これで1バックを置いて次のターン奇数コストで綺麗にはいラムザナリ。We're committing to Ramza this turn. Hara, if you have the... I can't see the very far left card. We don't have it yet. No, we don't have it. You'd best be digging there, friend. このターンサラでいいのかというと、そうですね。そうですね。相手のロケットスタートにどこまで。ガス L が絡んでくると、やっぱりそのガスカップの CP は活躍できないという形になるので、You play the Sarah here? Oh, no, we do have cancel levy. There's cancel levy. Okay. できればキャラクターはでも並べていって、 So we go Sarah, search another copy of Sarah, so we have a discard fodder for levy. ピーとかを狙ってみたいところですが、まあ湿地の本当の Like you're telegraphing it, but like it's already telegraphed. Like you kept a hand and played Sahagin Chief going first. 最初のカードを構っていれば決めている可能性もあります。Are we Luna Freya-ing? LB からちょっとこれ LB ですね。はい、ルナフレーナ行きましたね。 Huh. さあこれで5枚。5枚入れて回答が。エクスパートと解決されたカードはレオノーラ。いや、あれはおそらくハロー。 Paladin doesn't do anything here, so you can go Leonora. これ実は水谷にここに入っている雷のカードで Yuka's like, what the heck is this card? レオノーラからサーチしてくるカードかつ LB レックのクラウドのポスト用っていう形ですかね。はい。まあ、いわゆるフィールドに出ないカードではあると思いますが、はい。これはそうですね。はい。レオノーラ Leonora. でレオノーラの、EX バーストを、はい、ルナフレーナで、はい、使うという形ですね。フォローももちろん入っているので、 We're gonna get the Porum out of the deck. Yeah, we're getting the Porum. Can't play the Porum here, right? Oh no, we can. We can get the Porum down if we want to. That's actually interesting. You could go Porum, dips the Leviathan, or dips the her mom to her, so you can cycle 2 more cards to try to fill up the あくまでリソース権として、そうですね。このバック um 置いた分の CP を取り替え fill up the break zone for Elena. っていうなるほどなるほど。ここは相手の動きをまずは見るためにターンを終了。はい。そしてここは、まあ、よりかさんは、はい、もう見えている動きで、まっすラぐブザク全力でリーラーを Yep, there's the full send. And we're going to be met with the bad news. 出そうとするところに対してリバイアさバイアんかな。さんを召喚して、そうですね。オーダーリリース。 So wild that Knights has better Sephiroth. ターンを終了。で、原さんのターンが回っていって、ここでようやくそうですね、一息つけるというか、はい、バックアップを並べるターンに初めてなった感じですね。 Now that Ramza needs to stay on the field for pretty much the rest of the game. なんとかしのげたのは原さん。 Tros. Okay. 登場かな。はい。で、はい。右のカウンターも3つで収まりまはい、したね。さらにこれで発揮してきたサラをそのままそこにしましたね。はいバックアッププレイを並べるというわけではなく、はい、トロスで、
3, 6, 10. Still not quite to Lena territory. That's the last well. Main phase 2, ditch Delita, play last well, freeze this. Oh, I guess we don't have a card in hand. I wonder if it's worth playing the last well and hitting the Luna Freya so you can attack with the Gawain as well. I guess though any burst that draws a card for the most part, the one you're probably most scared of is Cucullin. Leo. Are we not? We're trying to not show the last well. Now we're playing it. Hara has no cards in hand. I swear, that's the 4th damage Eureka has taken on Knights on stream. Every single damage has been Cucullin. I'm not even joking. That is the 4th time that he's taken damage. It's been Cucullin. Delita, Steiner. Let's just get those last two forward. That forward and the backup down. Oh, we hear the special live too? Sure. It's so stupid. Unnecessary. We still have 4 knights in play, so we can pop the Luna Freya at the end of his turn. Now, yeah, Lena doesn't help us here anymore either. Not that we could, I think. That's GG. はい。というわけで、ただいまご覧いただきましたマスターズ2024ファイナルの、グランドファイナル真の決勝戦は、ウィナーズトーナメントを勝ち抜きましたエウレカさんが 2-0 で見事勝利となりました。おめでとうございます。はい。というわけでね、エウレカさんウィナーズ側からの勝ち上がりということで、本当に今日無敗でここまで駆け抜けてきたと。はい。投的な勝利ですね。そうですね。はい、素晴らしい成績だったと思います。はい。というわけでね、対戦自体はこれで終了なんですけれども、エウレカさんはちょっと後ほど、はい、インタビューという形でこちらのスタジオにお呼びしようと思いますが、ちょっと多分まだ外でいろいろお話とか手続きをやっていると思いますので、その間にちょっとじゃあ
デッキの方だけちょっと振り返ってみたい。改めてそうですね、エルカさん、はい、まあ多分最後に優勝者のご本人で、デッキの方も解説していただこうかなと思うんですけれども、まずリストの方をだけちょっと確認しておきましょうかね。はい。改めまして、Alright, so we're gonna go over the decks. まず A デッキが騎士デッキ。はい。まあ配信上では結構騎士デッキ使われてる方いたんですけれども、その中で優勝を決めた騎士デッキということで、実際クリルラとラムザを持ってくるこの、Okay, come on. ガウェインがまあ本当にキーカードでデッキの流れとしてはこうキャッチできるかどうかなんですが、まあそれをサポートできるカードたくさん入っているので、まあ非常に安定したアグロデッキですね。そうですね。はい。ガウェインをサーチするカードからスタートして、ガウェインにつながれている動きがスワル。見られましたので、そういう意味で結構再現性というか、はい、そうですね。高いデッキなんじゃないかな。3色デッキでバックアップ置かないんですけれども、 Yeah, it's pretty damn basic. Looks effect. He's only on 2 Chew as well. Are you kidding? Jeez, he is so lucky. これが、一時期最近はあまりトーナメント結果が出ることなかった風タンデッキですね。ただ、今回配信見てる感じだとまだその実力は健在というところで、特に1本目はね、非常になんか鮮やかというか、そうですね、流れるようなキャストの連鎖で綺麗に盤面を取って勝利したという形になりますね。かなり速いデッキが環境にいるというのが分かっている中なので、この A デッキ B デッキ両方勝たなきゃいけないっていう決勝トーナメントの場では、風タン結構難しい面もあるのかなと思ったんですが、まあ、どちらもしっかり勝たれて、速いデッキに対しても速いプランをしっかり取れて、リソース差で勝ち切るという流れをバッチリ決めてましたね。はい、流れとしてはその風タン側はやはり LB デッキをもらえたことで意外と対応力は実は他のデッキ以上に伸びていた可能性がありますね。そうですね、まあ、これまで相手のフォワードを最処する手段が、ルスとモナキャストみたいなところが、エースが加わったっていうのもかなり大きな差なんじゃないかなというふうに思いますね。はい、そんなわけで、はい、優勝のエウレカさんの準備ができたようなので、スタジオにお呼びしたいと思います。ではこちら真ん中をご覧ください。優勝されましたエウレカさんです。おめでとうございます。はい、というわけで2日間にわたる長丁場のトーナメント、そうですね、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、じゃあまず、とりあえず優勝が決まりましたということで、今のその率直なお気持ち、感想とか聞かせてください。そうですね、一応なんでしょうね、スイスの方はなんかそこそこ、順調だったっていうところなんですけれども、決勝の方の2日目の一番最初のところは本当に2連続で危ない、もう本当にギリギリの試合をして、その後割と落ち着いて普通にできたんですが、なんかこう未だに実感湧かない感じです。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、ではですね、今日のこのマスターズファイナルという戦い、2デッキ制というね、ちょっと特殊な、形式の大会だったんですけれども、この2デッキ制を戦うにあたって、そのようなその、準備といいますか、そういうのをしてきたかというのをちょっと教えていただけますか。そうですね、一応一通り環境デッキを、どういうふうに組み合わせるのかをまずエクセルかなんかで叩き出したりとかしてたんですが、なんかどうしてもこの環境の中でカオスとかっていう、自分が手を加えたアグロデッキがもう極端に速くて、そういうところでなかなか風さんのハードコントロールを使うのは難しいという想定してましたけど、どうしてもあれなんですね、アグロ2で組もうとした時は、カオスとノリとなると騎士はやっぱり厳しいっていう判断が、つきまして、騎士が厳しいということは、そこそこアグロ2を使ってくる、方がいるかもしれないんですけど、極端少ないと思っていて、それでもそのカオスさえじゃなければ、あれですね、風ダンは、マギサとかそういったアグロには、面は十分あると判断して、騎士にもそうなんですけど、十分あると判断して、片方のデッキは風ダンはやっぱり環境に向いてるっていうのはありました。で、あとは、風ダンはやっぱり他のデッキと合わせやすい傾向にありました。やっぱり移植しか、作ってないので、あとはその、自
自由に何に使ってもいいかなとは思ってたんですけど、なんか一通り他のデッキを回した結果、結局持ちデッキである騎士になってしまいましたっていうだけなんですけど、はい、まあそんな感じでやっぱ風タンはそのコントロールデッキに勝てるんだったら僕はアベレージが高い普通のオールラウンドデッキでいくべきかなと思いました。上戸さんはね、結構前から風タンデッキを使い込んでるイメージがあるんですけど、やっぱりその使い慣れてる分のアドバンテージみたいなのもちょっと意識はしてたんですか？使い慣れてるって、まああれ風タンって本当に不思議なデッキだと思いますその使っている人からすると、そんな難しいプレイしてないと思います。まあアレックスとか、その他に各 It's just wrapping up Rainfires. その風タンがすごく使うのが上手なかったからすると、普通のことしかやってないんですよね、その我々の考えと。ただ他人が見た時にはそれできねえよって言われるので、まあ難しいデッキなのかなとは思っているんですが、まあそこまでなんかこう極端にこのデッキを使い込んでいるからっていうのはこの大会までにはなかったんですけど、まあこの大会では言ってもいいでしょうっていうそうですね、もう配信で見ててもなんかあまりプレーに迷いがないというかね、そうですね、この5キャストこのルートでいけるだろうみたいなのがパッと出てくるんだなみたいなちょっと印象がやっぱりあったんで、まあやっぱ騎士の方がよっぽど迷いましたね、プレーが。そうですね、まだちょっと新しいデッキではあるので FF の長いデッキにはい、なるほど、ありがとうございます。まあ、今回そのね、騎士と風タンという2つのデッキを選んだことに関してはもう結構自信があって、いや、それでいうと自信は全くない状態でした。なるほど、なるほど。多分まあ今のその極端速いデッキ、極端遅いデッキがある中の大会なので、やっぱり当たり運とかが結構激しい環境になっている気がしまして、やっぱり自信を持つっていうのはなかなかなかったです。なるほど、わかりました。ありがとうございます。今日ね、まあ正確には2日間昨日からやってみて、まあこのそれぞれのデッキ1枚お気に入りのカード、活躍してくれたカードを選ぶとしたらどれになりますか？まあ、風タンの方はシトラになりますね。やっぱり、前回名人戦優勝した時に、私はやっぱり新入軸だったんですが、今回はシトラに変わって、やっぱり騎士だったりとか、マキサとか2、3ターン目ぐらいから余裕で7キャストが間に合うようになって、プラスやっぱり風タンのデッキに入っている召喚獣がほとんど2以下なので、新竜並みの汎用性があるカードでかなり活躍してくれました。で、騎士は何言ってもダメな気がするまあラスウェルですかね。はい、そうですよね。まあやっぱり基本的にあれは秘密のデッキで、そのポリ要素としてはそのラスウェルのダル状態、ダルゾケズだったり、LB の強さは結構発揮できてる気がしますよね。まあ、普通にデリータとかはフリルの効果以外のあまり出ることないんですけど、それもそれで手札切ったところでクジャーだっていうかサージスを出すことに活躍してくれるんで、LB がなければ騎士はデッキとしては存在しない。なるほど、なるほど。ありがとうございます。はい。まあ、というわけで今日の、ね、戦いを通じて、まずは日本一になりました。そして日本代表になりまして、世界選手権が控えております。でね、エウレカさんはおそらくその、ね、海外のプレイヤーさんの、知り合いとお友達とか、ね、お知り合いもいっぱいいると思いますが、今回初めて日本代表としてね、世界選手権に出るにあたって、名人戦も優勝しましたけど、それは代表にならないので、まあそれでいうと連覇しましたね。あ、そうですね。はい、おめでとうございます。で日本を代表するトッププレイヤーと言っても、間違いないと思います。1年間に全国大会2回優勝する、そうそうないですね。すごいことです。はい。ということです。はい。頑張りました。はい。世界選手権楽しみですかね、やっぱり。やっぱりそうですね。あれですね。風タンキャストのベルグミーで新しいカードも増えてますから。そうですね。はい。使うとは言ってませんが、使うかもしれない。なるほど。というわけでね、そのね、海外の皆さんと対戦するのもね、ぜひ楽しんでいただければと思います。はい。ではですね、まあちょっとせっかくね、その今日配信を見ている日本だったり、その海外のプレイヤーの方に向けて、じゃあせっかくなんで日本語と英語で両方ちょっと最後に一言ご挨拶いただいていいですか。はい。まず日本のプレイヤーの方々に対するご挨拶なんですが、ずっと応援してくれましてありがとうございます。マジで
人戦勝った時もそうなんです。それ明治戦勝った時までにはなんかあんまり感じてなかったんですけど、やっぱりコミュニティがすごく大事で、Saying the community in Japan is great. 結構あって、明治戦と今の間に普通に成績がそこまで良くなかったんで、その時もしょんぼりしてて、やれば強いよって言ってくれたりとかっていう部分で温かい気持ちになりました。ありがとうございます。ずっと応援してくれましてありがとうございます。また面白いデッキ作るように頑張ります。で、はい。Okay, so this is for all of the English-speaking community, all the people that I know in Europe, Australia, United States, and other various places, I suppose. Thank you for always cheering me on. Community is the best part about this game by far. Being able to reach out to so many people. I have so many people to thank. I have my team in overseas. I have my team in Japan. I have so many other people like Alex, all the people that Hunter, all of the people that I reached out and asked for advice on various deck building advice stuff. Thank you so much. I couldn't name everybody if I tried, but yeah, just my team and everybody who helped me out. Thank you so much. It means a big deal. KP2, yeah, KP user. Yeah, thank you for cheering me on, and I hope to do well at Worlds, and I'll see everybody else who's going there. はい、ありがとうございます。というわけで本日見事優勝されましたエウレカさんでした。皆さん、拍手お願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。では、会場の方にお戻りください。はい。というわけで、見事本日優勝されまして名人戦からの連覇を達成しました皆さんをご紹介させていただきました。はい。それではですね、こちらで、本日のマスターズ2024ファイナルはすべてプログラム終了となりますが、皆さんね、せっかく、配信の方をご覧いただきましたので、最後にちょっと簡単ではありますが、今後の、新情報等を、お伝えして、本日の配信を終了していきたいと思います。はい、ではスライドお願いします。はい、それでは、早速ですね、Shibuya Tower, Square Enix. Yeah, Square Enix Shibuya office. Shibuya Sakura Stage Shibuya Tower. 代表の皆さんがね、対戦するということで、もちろんこちらは配信も入る予定しておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。はい。では、続きまして次のスライドをお願いします。はい。というわけでね、日本国内のイベントは、このマスターズファイナル Business. This is all after that. 次のシーズンの全国イベントが早速決まっております。というわけでね、一発目が12月の14日ということで、なんと世界選手権の翌週から、はい、翌週から、はい、日本の、次のシーズン These are all the tournaments in Japan that are coming up. スタートいたします。流れとしてはここに書いてある、各地区で There's really one right after Worlds? Wow, okay. その後、2月の末に、また東京で、はい、名人決定戦決勝大会を行うという流れになっております。はい、というわけで、全国各地で、またイベントの方を行っていきますので、はい、今日の配信見て、対戦またしたいなと思った方はぜひ遊びに来ていただければ。Alright, come on, spoiler time. ちょっと参加賞のスリーブとかはですね、ちょっと間に合わなかったんですが、こちらは、後ほど公式サイト等でリクエスト合わせて発表いたしますので、楽しみにお待ちください。はい。でですね、世界選手権があり、この名人戦がありということで、12月から、新しくまたイベント始まっていくんですが、実はその前に11月にね、新ブースターが出ますので、12月のイベントは実は次のブースターの新環境でございます。はい。というわけで、次のブースターのお話をさせてください。Next booster. ブースターパック決められた Yep, Hidden Legends. 11月15日、ちょうど1ヶ月後くらいですね、に発売を予定しております。Oh, Bosch is this set. I thought he was next set. So that's the other Earth Legend. ということで、もうすでにね、公式サイトで、Gilgamesh is a rare, Nono's a common, the Ice Guy is a hero. こちらもぜひチェックしてみてください。はい。そんなわけで、本日はそちらの秘められた伝説の
新カードを何枚か新カード。Yep, new cards. と思いますので、はい、早速見ていきましょう。次のスライドご覧ください。はい。Oh, I was right. はい、氷属性のフォワードジル。はい、こちらは出典が16。はい、初のそうですね、16のキャラクターたちになります。氷属性3コストの That's an expensive prime cost. ドミナント。そして、早速ですね、権限を。Well, we know we're getting a Torgal. テキストはあなたがカード名クライブか、トルガルをコントロールしている場合、ジルをキャストするに減るということで1コストでキャストできて、権限3コストすると、ジルがフィールドに出たときに、対戦相手をコントロールするフォワード1体選ぶ、それをダメに凍結させるというダル凍結権限をそれぞれ持っております。とりあえずね、1コストで出てきてね、1体ダル凍結、これだけでも十分ね、スペックとしてはそうですね、1コス7000でダル凍結能力プラスこの権限、ただこの権限先分からないとね、カードの評価もちょっと Windows blocking the text. There's the live stream over there. Okay, hold on. I'll take my camera off. There you go. Shiva, rare. Really? シバ16がフィールドに出るか、ジルがシバ16に権限したとき、はダル状態のフォワードを最大2体まで選ぶ、それらをブレイクするということで、先ほどのジルのアビリティと合わせて、ダル凍結しているフォワードをブレイクすることができる能力を持っています。そして、ターンシューズにこのターン、対戦相手のコントロールするフォワードが2体以上フィールドからブレイクゾーンに置かれていた場合、対戦相手は手札を1枚捨てるという毎ターン誘発する可能性のある手札を手させるアビリティを持っています。そうですね、やられた側としてはフォワード2体減らされつつ手札も減らされてというね、結構めちゃくちゃされる。So, if you're in Fire Ice, we don't know what element Torgal's in yet. Probably would be Earth. That would be nice. Man, that art is sick though. She's a rare though, wow. Okay, so this should be a legend. 公式サイトにすでにまとまっておりますし、権限持ちのクライブとか、その辺のカードはすでに公式サイトの、今週のカードで公開されておりますので、ちょっとそちらをチェックしていただければと思います。今回はね、16初参戦ということで、この権限持ちのカード、かなりのね、数が。She actually could pair well with Clyde now that I think about it. She doesn't have a special. She's the first dominant or icon that does not have a special though. That's actually really annoying. I thought they were all going to have specials. こちら2枚セットみたいな形で使うカードを紹介させていただいたんですが、せっかくなんでまだあります。実はまだまだ。書き下ろしカード2枚ほど紹介させてください。次のス Bosh? ライドお願いします。Oh, Ash. Okay. ということで、And he's chosen by your. これ、SOP、ストレンジャーパラダイス、ファイナルファンタジーオリジンから、Why is the art so good and these cards are so bad? 松田俊孝さんが新規で書き下ろしをいただきました。アッシュは土の2コストのフォワードで、ジョブ・モンク、新たな2コストモンクの登場です。はい、いろいろ参照する時もあるカードですね。He doesn't even spend the crystals. The only one that spends crystals so far is Neon. アッシュがブロックするかブロックされた時、ターン終了時までアッシュのパワーをプラス3000するということで、5000ではあるんですけれども、アタックやブロックで8000として活躍できるスペックになっています。でもね、何かしらのアビリティとかでやられたとしても、クリスタル Head in the way. I thought I moved my head out of the way. なので、やられ損という形にはならない。低コストの文句は結構そのデッキに。Or is there just like a YouTube extreme delay? Yeah, there's YouTube stream delay. Got it. 遊んでみていただけたらなと思います。今回はこのね、アッシュ以外にも、SOP 関係で書き下ろしが他にも、あります。Jill dull freezes someone on entry or forward on entry. When you prime into her into Shiva, you choose 2 dull forwards, break them. If 2 forwards are broken at the end of the turn, your opponent discards a card. もう一枚 Cyan. Oh, that art is so good. こちら開演は皆川文夫さんが書き下ろしをいただきました。はい、開演は非属性の4コストのフォワードでジョブ侍です。もちろん、侍シナジーで、ガンガン使えるんですが、こ
このカテゴリーといえば、No. カテゴリー6デッキがね、That's not it. 活躍してると思うんですけれども、はい、そこに入れるスペックになっているか That な。doesn't bring 6 back. Like, clearly it's supposed to maybe play... カテゴリー6のフォワードを1枚フィールドに出せます。 I guess it's nice that it plays Strago and it protects Lock. カテゴリー6のフォワード1枚だけを選んでる But the name is so bad. ことができます。対策能力持ちですね。さらにこの海援を放っておくとスペシャルアビリティ必殺剣打ててフォワード1体選び Like, we just need so many more backups for this to be a thing. To not want to play either the Cyan or the Shadow backup. そうですね。まあほぼ格殺と言っていいような数値だと思います。そうですね。もう一番上のアビリティの時点でね、コスト的にはだいぶ得をしている。 The special's really good. 1コス7000相当でもありますし、 But the special does fizzle to Mist Dragon, which is annoying. 時があるんですけども、その CP That art is so good though. 貴族性さえ払えるデッキだったら3コストの6のフォワードってたくさんいるんですけども、それをちゃんとパシッと出していって What are the best 6 forward to cost 3s you can play? There's the Terra that would make them discard, gain a crystal, っていうテキスト and に you can protect it with the Cyan. 結構ね、カテゴリー6で、まあ、Strago 並べていくタイプのデッキであれば、 would be good. 多いんじゃないかなという。はい、そうですね。 Discardy Lock, 書き下ろしの回 Party Attack Lock. こちらもね、ぜひ6ファンの方はフルアートで、はい、ぜひゲットしていただければと思います。はい、そんなわけで、はい、本日は、ブースターパック秘められた伝説から、新カードを4枚紹介させていただきました。で、ちょっと、秘められた伝説絡みの話でもう一個あります。次のスライドもお願いします。We're not seeing a legend. というわ Okay. けで11月15日に発売なんですが、そはあの1週前に、一足早く新カードで遊べるプレリリースパーティー、こちらも、毎回恒例ですが開催をいたします。11月の9日から13日までということで、新パックのシールド戦で遊べるイベントになります。参加賞が毎回おなじみのスリーブと PR カード。はい、スリーブはね、かわいいかわいいモーグリスリーブ。かわいい系きましたね、今回は。はい。これは、F6 の、はい、モーグリなのかな。はい。そうですね。はい。の書き下ろしのイラストになっております。はい。そして、参加賞の PR カードは、SOP バージョンの工程。はい。こちらが、すでに情報自体はどこそうですね、はい、ちょっと海外の、はい、公式サイトのでは先に出てまして、まあ、日本語でも多分初めてだそうかな。ね、はい、クリスタルシナジーの工程となってます。The Moogle sleeves are so good. スリーブが参加賞として、はい、載るというお得なイベントになっております。開催店舗などの情報は、公式サイトに、はい、後ほど掲載いたしますので、ぜひ、この開催期間、お近くの、カードショップに、プレリリースパーティー遊びに行っていただければと思います。はい。というわけで、情報コーナーは以上でございます。はい。ということで、本日はね、朝の9時くらいから、はい、もう早くね、もう18時になりますところですが、非常に長丁場の、大会の模様を朝からお届けしてまいりました。ご視聴いただいた皆さんもね、長時間お付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。All right. それではですね、これをもちまして本日のマスターズファイナル2024の公式配信は終了とさせていただきます。次回の Looks like that's gonna be it. 11月の、次のブースターパック発売直前くらいにまた恒例の開封放送をやろうと思っておりますので、まあ、ちょっと、日付等は、後ほど公式 X 等で告知いたしますので楽しみにお待ちいただければと思います。はい。それでは以上をもちまして本日の配信終了とさせていただきます。皆さん本日はご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。それではさようなら。Okay. I'm gonna call it there. I've been streaming for a while. I gotta go take care of dinner and stuff. I will talk to you all later. Thanks for hanging out for